Hi everyone, this is Dr. Yasin. Welcome to the Just Listen series. ஆக்சுவலாக இந்த சாப்டர் பல பேருக்கு வில்லன். இப்போ உங்களோட வில்லனை அச்சு ஓட போகிறோம். இந்த செஷனை ஃபுல்லாக பாருங்கள். அழகாக ஜிலேபி சாப்பிட்ற மாதிரி இந்த சாப்டர் தூக்கி சாப்பிட்டு போயிடலாம். ஓகேவா? இதுக்குள்ளே ஒன்றுமே கிடையாது. இது ஒரு சப்ப சாப்டர். ஓகேவா? பட் ஆனால் அதை அப்ரோச் பண்ணுற விதம்னு ஒன்று இருக்குது. சரியா? ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து உங்களுக்கு என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர்ட் புக் வச்சு இதை ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லித்தரேன். இத்தனை நாளாக நம்ம எப்படி வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோமோ அதே மாதிரியே இன்றைக்கி போயிட்டு இந்த சாப்டரை வந்து அடித்து நொறுக்கி எறிஞ்சிடலாம். சரியா? அண்ட் நான் திரும்பி சொல்கிறேன், எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பாருங்கள். நம்மளோட அடுத்த டார்கெட் 5000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். லைக் த செஷன் as well. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் எவ்ரி செஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறமாவும் இந்த செஷன் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு, ஹவு டு யூ பர்சீவ் அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணிட்டேங்க. சரியா? நான் எல்லாருக்கும் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன். உங்ககிட்ட ஹெட்ஃபோன்ஸ் இருந்தால் ஹெட்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணி செஷன் லிசன் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். அண்ட் இந்த கம்ப்ளீட் சீரீஸ், ஓகே, புதுசாக பார்க்குறவங்களாட்டமே சொல்கிறேன், இந்த கம்ப்ளீட் சீரீஸ் எல்லா சாப்டர்ஸுமே நம்மளோட சேனல் பிளேலிஸ்ட் செக்ஷனில் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் வந்து எல்லா சாப்டர்ஸையும் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே? அண்ட் புதுசாக பார்க்குறவங்க எல்லாருமே சரியா? ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததுமே அங்கே இங்கெல்லாம் ஆரம்பிக்கக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அழகாக பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? அந்த சாப்டர் தான் ஜஸ்ட் லிசன் சீரீஸோட ஃபர்ஸ்ட் செஷன். ஓகே? அதில் தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் 30 மினிட்ஸ்க்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மட்டுமே ரொம்ப டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். இந்த சீரீஸ் எப்படி நீங்கள் எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணி 360 ஸ்கோர் பண்ணுறதுன்னு. ஸோ புதுசாக பார்க்குறவங்க எல்லாருமே நான் திருப்பி சொல்கிறேன், பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே? புரிஞ்சா? ரைட். சரி, இன்றைக்கி நம்ம செஷனில் போகலாமா? இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சாப்டர் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சாப்டர் நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட நான் சொல்கிறேன். ஓகே? அண்ட் இப்போ தான் வந்து ஜெனட்டிக்ஸ் நீங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறீங்கன்னா அவங்கள்ட்டே நான் சொல்கிறேன், என்னென்னா டேரெக்டாக ஆரம்பிக்கும் போது இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கக்கூடாது. ஓகே? நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட சேனலில் பிளேலிஸ்ட் செக்ஷனுக்கு வாங்க. உங்களுக்கு ஜெனட்டிக்ஸினுடைய கம்ப்ளீட் ஜெனட்டிக்ஸோட பேசிக்ஸ் வீடியோ ஒன்று வந்து நான் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓகே? 9 ஹவர்ஸ்க்கு வெயிட் நான் காமிக்கிறேன். நீங்கள் பிளேலிஸ்ட் செக்ஷனில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே கம்ப்ளீட் ஜெனட்டிக் பேசிக்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும். ஓகேவா? நீங்கள் அதுக்குள்ளே வாங்க. அதுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்படி ஒரு வீடியோ மாட்டோம். ஓகே? நீட் ஜெனட்டிக் பேசிக்ஸ் ஆல் இன் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ மாட்டோம். இதை பாருங்கள், தயவு செஞ்சு பாருங்கள். ஓகே? இது ஒரு 9 ஹவர்ஸ் ஆஃப் லெக்சர். இதுக்குள்ளே எல்லா விதமான பேசிக்ஸுமே இருக்குது. நீங்கள் மாலிகுலர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் சரி, பிரின்சிபல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் சரி, இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு தான் வரணும். சரியா? இது வந்து உங்களோட லைக் எப்படி சொல்கிறது, நீங்கள் இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து உங்களோட ஜெனட்டிக்ஸ் உலகத்துக்கு இது உங்களை கூட்டிகிட்டு போகும். உங்களுக்கு ஜெனட்டிக்ஸ் ரிலேட்டடாக எல்லாமே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற இந்த அலீல்ஸாக இருக்கட்டும், ஜீன்ஸாக இருக்கட்டும், குரோமோசோம்ஸ், டிஎன்ஏ, பிளாப்லா எல்லாம் இந்த இதுக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு ஒரு படம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். சரியா? ஒரு மூவி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். இட்ஸ் ஒரு ஜெனட்டிக்ஸ் வேர்ல்டு யூ கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகே? ஸோ தயவு செஞ்சு பாருங்கள். நீங்கள் எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் இதுக்குள்ளே கற்றுப்பீங்க. ஓகே? ஸோ நான் ஆல்ரெடி இப்போ நம்மளோட சேனல் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க எல்லாருமே பார்த்துட்டாங்க இந்த வீடியோ. ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே பார்த்துட்டாங்க இப்போ வரைக்குமே. ஆக்சுவலாக வந்து இந்த வீடியோ நான் எப்போ போட்டேன் அப்படின்னாக்க, நான் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணி என்கிட்ட 30 சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கும்போது இந்த வீடியோ போட்டது. இந்த வீடியோ வந்துட்டு இப்போ வந்து 11,000 வியூஸை க்ராஸ் பண்ணி போயிட்டுருக்கு. எல்லாருமே பார்த்துட்டாங்க. ஆனால் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்டு குடுன்னு ஓடிட்டாங்க. ஆனால் எல்லாருமே ஸ்டுடியோவில் செக் பண்ணி பார்த்தா மோஸ்ட் லைக் நம்ம சேனலில் வந்து ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் லைக் வியூஸ் போனது இந்த வீடியோவுக்கு தான். அவ்வளோ பேர் பார்த்தாங்க இதை. ஆனால் என்ன எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்டு ஓடிட்டாங்க. ஃபுல்லாக பார்த்து வச்சுருக்காங்க எல்லாருமே. எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டாக லைக் மற்ற வீடியோஸ்லாம் வந்து ஸ்கிப் பண்ணி ஏதாவது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் மட்டும் தேடி பார்ப்பாங்க. இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவும் சரி, அப்புறம் இன்னொரு வீடியோ இருக்கும் நம்மளோட சேனலில், எஜுகேஷன் ரெவல்யூஷன் சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இருக்கும், அடிக்டட் டு ஸ்டடிங்னு சொல்லி. அந்த 2 வீடியோவுமே என்னடா ஒரு நிமிஷம் கூட ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துச்சு. எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. சரியா? ஸோ இது தயவு செஞ்சு பாருங்கள். ஓகே? ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே? ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஈஸியாக உங்களால் வந்து ஜெனடிக்ஸில் வந்து மார்க் வந்து செக்யூர் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ரைட். இப்போது இது சொல்லியாச்சா? இப்போ அடுத்தது வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன உங்களுக்கு சொல்லணும்? அடுத்து வந்து நம்மளோட பிளேலிஸ்ட் செக்ஷனில் இன்னும் ஜஸ்ட் லிசன் சீரீஸ் நான் தனியாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருப்பேன். இதுக்குள்ளே வந்துட்டு எல்லா சாப்டர்ஸும் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஓகே? எல்லா சாப்டர்ஸுமே இப்போ முடிச்ச வரைக்கும் எல்லாமே இருக்கும். நம்ம பயோடெக்னாலஜி யூனிட் முடிச்சாச்சு, ஃபிசியாலஜி வந்து யூனிட் கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து ஜெனட்டிக்ஸ் போயிட்டுருக்கு. சரியா? நம்ம வந்து ஆல்ரெடி மாலிகுலர் முடிச்சாச்சு. ஓகே? நேற்று முடிச்சாச்சு, போயிட்டு பாருங்கள் அதையும். இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கான வீடியோவும் வந்துடும். ஓகே? அண்ட் இந்த வீடியோவை மறக்காமல் செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? திஸ் ஒன். ஓகே? என்ன அப்படின்ட்டு இந்த சிஎம் விஜய் அண்ணா கிட்டே நீங்கள் பேசுகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புன்னு ஒரு வீடியோ இருக்கும். அதையும் வந்து நீங்கள் நீட் ஆஸ்பிரண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, யாராக இருந்தாலும் சரி, இதை செக் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? இப்போ இன்றைக்கி சாப்டருக்குள்ளே போகலாமா? இது பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோ வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்கள். என்ன மாலிகுலராக இருக்கட்டும், பிரின்சிபலாக இருக்கட்டும், எதுவாக இருந்தாலும். ஓகே? சரி, இப்போ வாங்க நம்ம உள்ளே போகலாம்.
சாப்டருக்குள்ளே போகலாம். நிறைய அண்டர்டேக்கரை பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் என்ன மாதிரி இந்த சாப்டருக்கு வந்து தமிழில் செட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. நிறைய பேர் வந்து இந்த சாப்டரை பார்க்கும் போதே வந்து அண்ணா இந்த சாப்டர் பார்த்தாலே பயமாக இருக்கும், என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலண்ணா, வாடா இன்னைக்கு அடிச்சு புதைக்கிறேன்டா உங்களே, இந்த சாப்டர் தானடா உங்களை இது பண்ணுச்சு அப்படின்ட்டு கரெக்டாக அண்டர்டேக்கர் வந்து ஞாபகம் வந்தார், தூக்கி வைடா தமிழில் அப்படின்னு. சரி வாங்க உள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அஸ் யூஷுவல் என்சிஆர்டி சாப்டர் திறந்து ஓகே இந்த சாப்டர் எவ்வளோ பேஜஸ்க்கு வருது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் நம்ம செக் பண்ணிடுவோம். கரெக்டாக வாங்க செக் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த சாப்டர் வந்து ஆரம்பிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து யூனிட்டோட இன்ட்ரொடக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் நான் எல்லா 10 யூனிட்டோட இன்ட்ரொடக்ஷனையும் தனியாக ஒரு செஷனாக பண்ணுறேன்னு சொல்லி. ஸோ அதை நம்ம தனி செஷனில் பார்க்கலாம். இதை இப்போதைக்கு கணக்கில் விட்டுருங்க, சரியா, இதை விட்டுருங்க. நம்ம லாஸ்ட்டாக எல்லாத்தையும் மொத்தமாக சேர்த்து வச்சு பார்க்கலாம் எல்லா யூனிட்டோட இன்ட்ரொடக்ஷனும். இப்போ கீழே வந்தோன்னா இந்த எக்ஸசைஸை டெலீட் பண்ணிவிடுவோம், நம்ம கண்டென்ட்டில் சேர்க்க மாட்டோம். ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து உங்களுக்கு எத்தனை பேஜஸ் இருக்குது இதெல்லாம் கூட்டி கழிச்சு பார்த்தோன்னா 25 பேஜஸ்க்கு இருக்குது. எவ்வளோக்கு வருது, 25 பேஜஸ்க்கு நம்மளுடைய பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷனுடைய கண்டென்ட் இருக்கிறது. சரியா, இப்போ அப்படியே நம்மளுடைய என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியருக்குள்ளே வாங்க. என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியருக்குள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு டோட்டலாக இந்த சாப்டர், அதாவது பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன், ஓகே எவ்வளோ பேஜஸ் வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு டோட்டலாக 538 பேஜஸ்க்கு வருது. டாப் கார்னர் பாருங்கள், 538 பேஜஸ்க்கு வந்து இந்த சாப்டர் வருகிறது. ஓகே விச் மீன்ஸ் இதுவுமே வந்து நேற்று பார்த்த மாலிகுலர் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்த அந்த கிளாஸ் 11 and 12 விட பெரிய புக் அது. ஆக்சுவலாக ஒரு சாப்டரே உங்களோட கிளாஸ் 11 and 12 விட பெருசு. இந்த சாப்டர் சேம் அதே மாதிரி தான், 538 பேஜ் உங்களோட கிளாஸ் 11 and 12 புக்கு இருக்குல்ல அதை விட பெருசு. ஸோ டீட்டெயிலாக ரொம்ப டீட்டெயிலாக போயிட்டு இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம், அலசி ஆராய்ஞ்சு உள்ளே போயிட்டு நம்ம வந்து விளையாட போகிறோம். ஓகே உள்ளே போகலாமா? ஜஸ்ட் அ மொமெண்ட், எல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக வச்சாச்சா, செட் பண்ணியாச்சா, எல்லாம் ப்ராப்பராக ரெக்கார்டிங், ஓகே எல்லாம் ப்ராப்பராக இருக்குது. உள்ளே போகலாமா? வாங்க உள்ளே போகலாம். உள்ளே போய் லேர்ன் ஆகலாம். வாங்கல். சாப்டர் 4 பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன். ஜஸ்ட் அ மொமெண்ட், நான் என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியருடைய ஸ்க்ரோல் டெக் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே உள்ளே போகலாமா? சாப்டர் 4 பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன். ஜஸ்ட் அ செகண்ட், பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன். ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன லேர்ன் ஆகும், இதனுடைய இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்ட். கரெக்டாக இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஃபஸ்ட்டு லேர்ன் ஆக போகிறோம். இந்த சாப்டரோட இன்ட்ரொடக்ஷன் படிக்கலாமா? வாங்க படிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு introduction. Why do organisms produce their own kind? Have you ever noticed an elephant gives birth only to the baby elephant, not any other animal? A mango seed grows only into mango plant, not any other plant. This happens because every organism carries specific biological instructions, அதான் genes. These instructions ensure that offspring resemble their parents. This is called continuity of life. Life continues in a fixed pattern across generations. Clear? Next. Are offspring exactly identical to the parents? Important thinking. Are children 100% same as the parents? Do they show the differences? Answer. Offspring are similar but not identical. ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. சிமிலருக்கும் ஐடென்டிக்கலுக்கும் வேறு வேறு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ரெண்டு ஒன்றும் கிடையாது. சரியா? எக்ஸாம்பிள், யூ மே லுக் லைக் யுவர் பேரண்ட்ஸ் பட் யூஆர் நாட் அ கார்பன் காப்பி. அதாவது அப்படியே எக்ஸாக்டாக பிசிறு தட்டாமல் அப்படியே வந்து A to Z இருக்க மாட்டோம். ஓகே, பட் நம்ம பார்க்குறதுக்கு அந்த மாதிரி இருப்போம். லைக் அவங்கள மாதிரி இருப்போம், ஆனால் அப்படியே வந்து அச்சடிச்ச மாதிரிலாம் இருக்க மாட்டோம். சரியா? ஸோ 2 things exist together. Similarity, inheritance, differences, variation. Why siblings look similar or different? Sometimes siblings look very similar, sometimes they look very different. Reason, each child receives a different combination of genes. Okay, mixing of genes leads to similar features, new variations. Okay, what is genetics? All these questions are studied in a special branch of biology called
genetics. Definition. Genetics is the study of inheritance, passing of traits, variation, differences among the individuals. In simple words, genetics explain why we look like our parents, why we are still unique. What is inheritance? Definition. Inheritance is the process by which the characters are passed from parents to offsprings. Key points. It is the basis of heredity. Clear? Traits like eye color, height, skin color are passed from parents. Simple idea. Parents transfer traits and then children. Variation. And what is variation? Variation is the degree of difference between offspring and the parents. Individuals of the same species. Example. Different height, different face shape, different abilities. Variation makes every individual unique. Okay? அடுத்து early human understanding of the variation 8000 to 1000 BC. Ancient humans already knew variation exists in the nature. They observed during the sexual reproduction, offspring shows the differences. Important idea. Sexual reproduction is equal to source of variation. அடுத்து use of variation by early humans. Humans used variation for selective breeding. What did it? Selected organisms with the desired traits, allowed them to reproduce. This process is called artificial selection. Next, example of artificial selection. From wild cows, humans developed domesticated breeds. Example, Sahiwal cows, Punjabla. These cows were selected for better milk production, better adaptability. Next, limitation of early knowledge. Important point. Early humans knew inheritance and variation exist, but did not know the scientific reason behind it. They did not understand the genes, DNA mechanisms of the heredity. இப்போ memory booster. In the part of memory booster. Organisms produce their own kind due to genetic instructions. Offsprings are similar but not identical due to inheritance plus variation. Siblings similarity, difference எதனால due to the different gene and the combinations. Genetics equal to study of the inheritance plus variation. Inheritance equal to passing of the traits from the parents. Variation and differences among the individuals. Sexual reproduction is the major cause for variation. Ancient humans 8000 to 1000 BC used variation for selective breeding, artificial selection. Example, Sahiwal cows, Punjab. Early humans lacked scientific understanding of the genetics. Ultimate memory line. In genetic explains why we are like our parents, yet uniquely different. Clear? அவ்வளோதான். இன்ட்ரோடக்ஷன் பாட்டை நொறுக்கப்பட்டுருச்சு. இப்போ இதுக்கு நீங்கள் டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும். ஒன்ஸ் என்சிஆர்டி ரீட் பண்ணிவிட்டு நான்லாம் ஃபஸ்ட் செஷனில் சொல்லியிருக்கேன் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. சரியா? முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் போகலாமா? நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகலாமா? நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன உங்களுக்கு? 4.1 மெண்டல்ஸ் லா ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். சரியா? திஸ் ஒன் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் இருக்குது. பார்க்கலாமா? கமான். இந்த ஃபிகரும் நம்ம சேர்த்து பார்த்தலாம். ஓகே, இதுதான் இது கூட வரும். ஃபிகரு, இந்த டேபிள் இதெல்லாம் சேர்த்து பார்த்தலாம். வாங்க. நான் நேற்று போன பேஸ்லேயே போகிறேன். சரியா? அப்போ தான் வந்து சீக்கிரமாக அதை முடிக்க முடியும். இல்லைன்னா பரவாயில்ல. நான் நேற்று வந்து 12 மணி நேரத்தை தாண்டிடும்னு நினச்சேன். நம்ம வந்து அந்த ஒரு பேஸில் நான் போனனால எப்படியோ முடிச்சாச்சு. 7 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே வந்து நான் எப்படியோ அதை இது பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இன்றைக்கி வந்து நான் அதே பேஸில் போகிறேன். ஓகே, ஸோ பார்த்துக்கோங்க. 4.1 Mendel's law of inheritance. Beginning of the scientific understanding of the inheritance. During the mid-19th century, 1800, scientists started making real progress in understanding how the traits are passed. Meaning, before this time, people knew the inheritance exists, but scientific explanation was missing. Now, a systemic scientific study began. Gregor Mendel and his experiments. A scientist named Gregor Mendel, what he did? Conducted the hybridization experiments. Used garden pea plants, Pisum sativum. Duration 7 years, 1856 and 1863 வரைக்கும். Important. Long duration is equal to careful and the detailed study. Proposal of laws of inheritance. Based on his experiment, Mendel proposed laws of inheritance. Meaning, he explained how the traits are passed from the parents to the offsprings, why the patterns appear in the generations. These laws become the foundation of the genetics. First use of the statistics in the mathematics and biology. During his research, Mendel used statistical analysis mathematical logic. Special point. This was the first time in the biology. Why important?
made his results accurate, scientific, not based on the guesswork. சும்மா கெஸ்ஸாக இருந்தெல்லாம் இல்லை, சயின்டிஃபிக்காக இது பண்ணார். Importance of the large sample size. Mendel used large number of the plants advantage. Data became more reliable, more believable. Simple idea. More samples equal to better accuracy. Confirmation through successive generations. Mendel tested not just one generation, but many generations. Result: same patterns were observed again and again. Conclusion: his results were consistent and repeatable. Proof of general rules, not random ideas. Because of the repeated results, Mendel proved that his findings were general rules of the inheritance, not random ideas, not unsupported guesses, meaning these rules apply to all living organisms. Any living organism. Study of the characters with the opposing traits. Mendel studied characters, features of the plants. These characters appeared as two opposite traits. Example: tall versus dwarf plants, yellow versus green seeds. Why this important? Clear contrast makes observation easy, analysis simple. அடுத்து, development of basic framework of the inheritance. Using all his observations, Mendel created basic framework of the inheritance rules, meaning a simple set of rules explaining how the traits are passed, how they appear in the offspring. Expansion by the later scientists. After Mendel, other scientists studied more organisms, observed more complex traits. They expanded Mendel rules, explained diverse natural observations, complex inheritance patterns. Important idea. Mendel work is equal to foundation, later work is equal to extension. Memory booster. Scientific study of the inheritance began in the 19th century. Gregor Mendel performed experiments on the pea plants, worked for 7 years, 1856-1863 varaikkum. Proposed laws of inheritance. First, to use the statistics, mathematics in the biology, use large sample, increase the reliability. Okay, verified results across the multiple generations, proved the inheritance, followed the general rules, studied contrasting traits, tall versus dwarf, yellow versus green, developed basic framework of the inheritance. Later, scientists expanded these rules to explain the complex traits. Clear? Ultimate memory line. Mendel turned the inheritance into the science using the math, patterns, and the bee plants. Next, continuation. இதனுடைய டாபிக் கண்டினியூ ஆகுது. ஆர்டிஃபிஷியல் பாலினேஷன் ஆர் கிராஸ் பாலினேஷன். Mendel performed artificial pollination, cross pollination along, meaning transfer of the pollen male part from one plant to another plant. Why artificial? Because Mendel controlled the process manually, not left to natural agents like wind or insects. Purpose: to ensure the controlled mating, only selected parents produce the offsprings. Okay. அடுத்து, use of true breeding pea lines. Mendel used true breeding pea plants. Definition: a true breeding line is a plant that undergoes continuous self-pollination, shows same trait consistently for many generations. Key idea: traits are stable, pure, no variation. Example: a plant always producing only tall plants or only dwarf plants. Continuous self-pollination. True breeding plants are obtained by the repeated self-pollination, meaning pollen from the plant fertilizes the same plant. Result: no mixing with the other traits. Trait remains unchanged over generations. Okay. இப்போ selection of 14 true breeding varieties. Mendel selected 14 different pea plant varieties. Important feature: they were arranged in pairs. Why pairs? Each pair had only one difference, one character. Clear? Concept of character and trait. Character: a general feature of the organism. Example: height. Trait na specific form of that character. Example: tall dwarf. புரியுதா? Next. Just a second. என்னோட மைக் ஒரு நிமிஷங்களா. ஓகே, ப்ராப்பராக தான் ரெக்கார்ட் ஆகுது. ஓகே, இது பார்த்தாச்சா? இங்கே பாருங்க, கேரக்டர்னா என்ன? ஜென்ரல் ஃபீச்சர் ஆஃப் த ஆர்கனிசம். ஹைட்டுன்னு பொத்தாமதோ சொல்கிறது. ரைட்னா என்ன? ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் த கேரக்டர். எக்ஸாம்பிள்: அது ஹைட்னா என்ன ஹைட்டு? டாலா டுவார்ஃபா? அது சொல்கிறதான் வந்து ரைட். ஓகே, இம்பார்ட்டண்ட். Mendel compared traits of the same character. Use of the contrasting traits. Mendel selected traits that were opposite to each other, reason easy to observe clearly, analyze accurately. Examples of contrasting traits. இதெல்லாம் நல்லா பார்த்துச்சுக்கோங்க. Some traits studied. Seed shape, smooth versus wrinkled. Seed color, yellow versus green. Pod shape, inflated versus constricted. Pod color, green versus yellow. Plant height, tall versus dwarf. Okay. Importance of selecting one trait at a time. Mendel ensured only one character difference
between the pairs. Why? Important, avoids the confusion, makes the results clear, and analyzes simple. This is the basis of the monohybrid cross. Okay. Reference to the diagram and the data. These traits are represented in figure 4.1, table 4.1. Importance. Helps visualize the traits, differences, experimental setup. நான் காமிக்கிறேன் அந்த ஃபிகர் டேபிளாக படிக்கலாம். இப்போ இதனோட மெமரி பூஸ்டர். Mendel used artificial pollination for controlled breeding, worked with the true breeding plants. Same traits for many generations. True breeding achieved by the continuous self-pollination. Selected 14 traits arranged in the pairs. Each pair differed in the only one character. Character versus trait. And about the character na feature, trait na form of that feature. Used contrasting traits. Smooth versus wrinkle, yellow versus green, tall versus dwarf. Studying one trait at a time. Results clear and accurate. Trait shows in figure 4.1, table 4.1. படிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நல்லா பார்த்துச்சுக்கோங்க. ஃபிகர் 4.1 சரியா? இதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, திஸ் ஒன். அடுத்து இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. கான்ட்ராஸ்டிங் ட்ரைட்ஸ் ஸ்டடிட் பை த மெண்டல் என்ன அப்படின்ட்டு, இதுவும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த டேபிளும் ஓகேவா? Ultimate memory line. Mendel controlled breeding, used the pure lines and compared the opposite traits to uncover the inheritance pattern. Okay, அவ்வளோதான். இருங்களேன், I'll drink some water and come. ம் 4.2 இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்? இவர் வேற திடீர்னு வந்து பயமுறுத்துறாரு. ஆமாடி, எங்கடா போச்சு? இந்த இருக்கு 4.2 இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஜீன். ஓகேவா? இதில் நாங்கள் போகிறோம். இப்போ இங்கே இது 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 இங்கே வரைக்கும் இருக்குது. சரியா? இது ஒரு பெரிய 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 டாபிக், வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஆல்சோ. ஸோ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. சரியா? எத்த தண்டி கம்மியர் தான் ஆகலாம். ஒழுங்காக வந்து நோட்ஸ்லாம் எடுத்து ஒழுங்காக படிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்புறம் நான் வந்து அண்டர்டேக்கர் அண்ணாண்ட பிடிச்சி கொடுத்துருவேன். சரியா? மாமா வந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஓகேவா, கடத்தி கொண்டு போயிடுவார். ஓகே, ஒழுங்காக பாடத்தை கவனிக்கணும். சரியா? நல்ல பிள்ளைங்கள ஒழுங்காக பாடத்தை கவனிக்கணும். இல்லைன்னா அண்டர்டேக்கர் மாமாட்ட பிடிச்சி கொடுத்துருவேன். வாங்க, 4.2 இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஜீன். ஓகே, எப்படி? ஐயோ, உங்களுக்கு நீங்கள் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வாங்க. இது மிஸ் பண்ணவங்கலாம் வந்து ரெக்ரெட் பண்ணுவீங்க. ஓகேவா? எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு தயவு செஞ்சு வந்து இந்த லெக்சர்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துறாது. என்ன அழுது புலம்ப ஆரம்பிச்சிரியா? இப்போ ஐயோ முன்னாடியே பார்த்துருக்கலாமா, அண்ணா கதிரி கதிரி சொன்னாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போகாதீங்க, நான் அவ்வளோதான் சொல்லுவேன். இங்கே வாங்க, நான் ஆல்ரெடி வந்து ப்ரூஃபும் எடுத்து காமிச்சாச்சு. இந்த
ரீநீட்லேயும் வந்து 90 கொஷின்ஸ் இங்கே தான் வரும் சரியா. என்சிஆர்டி ரீஜன்லேருந்து தான் இப்போ நான் காமிக்கிற சொல்லித்தர கொஷின்ஸ் எல்லாமே இதுக்குள்ளே தான் ஃப்ரேம் பண்ணப்படும் சரியா. அவன் அவுட் ஆஃப் என்சிஆர்டி போனால் அப்போ பார்த்துக்கலாம். அவுட் ஆஃப் என்சிஆர்டிலாம் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை. பட் பார்க்கலாம். அப்படியே போனாலும் 1-2 கொஷின் வந்து அவுட் ஆஃப் என்சிஆர்டி அந்த பழைய என்சிஆர்டி இருக்குல்ல, பழைய என்சிஆர்டி புக்கு அதுலேருந்து 1-2 எடுத்து போடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது சரியா. பட் லைக் பார்க்கலாம் என்ன பண்ணுறான்ட்டு அவனுக்கு தான் தெரியும் சரி என்ன பண்ண போகிறான்னு சொல்லி. பட் ஆனால் என்சிஆர்டிக்குள்ளே மட்டும்தான் அவனுங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்கன்னா 90 கொஷின்ஸும் இங்கே தான் ஃப்ரேம் பண்ணப்படும் சரியா. ஆல் த 90 கொஷின்ஸ் இப்போ நான் காமிக்கிற உங்களுக்கு சொல்லித்தரதுல இருந்து தான் கொஷின்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணப்படும் ஓகேவா. ஓகே ஸோ தைரியமாக வந்து இந்த செஷனை பார்க்குறவங்க நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கலாம், ஜாலியாக போய் அட்டன் பண்ணலாம். ஓகே நான் சொல்கிறதெல்லாம் ப்ராப்பராக கேட்டு ஃபாலோ பண்ணால் 360 உங்கள் கையில் அழகாக வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா. ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் ஃபிசிக்ஸ் நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா. அடுத்த வருஷம் சொல்கிறேன், இந்த வருஷமே நான் அதை சேர்த்து சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்கள் வந்து இதையும் ஃபாலோ பண்ணாமல் அதையும் ஃபாலோ பண்ணாமல் போட்டு உலட்டி விட்டுருவீங்க நீங்கள். அதனால தான் நான் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கு வாயே திறக்கலண்ணா. உங்கள்கிட்ட இல்லை யார்ட்டையுமே நான் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இன்னும் ரொம்ப டீப்பாக சொல்லலை. நீங்கள் என்ன கற்றுருக்கீங்களோ அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க, நான் அடுத்த வருஷம் அதெல்லாம் சொல்லித்தரேன் அப்படி தான் சொல்லியிருக்கேன் சரியா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பயாலஜியில் நீங்கள் 360 எடுக்கிறதுக்கான ஒர்க்கை பாருங்கள், அதை வந்து அதுக்கப்புறமா பார்த்துக்கலாம். ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி நான் அடுத்த வருஷம் சொல்லித்தரேன் சரியா. ஃபஸ்ட் நம்ம ஒரு சப்ஜெக்ட்டை முடித்தாலும் அதை தரமாக முடிக்கணும்ல, லாக் பண்ணணும்ல, ஃபுல் மார்க் லாக் பண்ணணும் இல்லையா. சும்மா எனக்கு சொல்கிறதுல ஒன்றும் கிடையாது. நான் ஏதாவது வீடியோ போட்டிருக்கேன் இப்போதைக்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஏதாவது வீடியோ போட்டிருக்கேன்னா போடலை. ஏன்னா எனக்கு தெரியும் நீங்கள் வந்து ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ண மாட்டீங்கன்னு சொல்லி. எல்லாத்தையுமே நான் சொல்கிறேன் ஒழுங்காக இங்கேயும் ஃபாலோ பண்ண மாட்டீங்க, அங்கேயும் ஃபாலோ பண்ண மாட்டீங்க. ஓகே ஸோ பார்த்துக்கோங்க. பயாலஜியில் 360 எடுக்கணும் இந்த டைம். ஓகே எக்ஸாம்லாம் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறமா என்கிட்ட சொல்லணும் எப்படி வந்து எக்ஸாம் பண்ணீங்க, பயாலஜியில் என்னம்மா ஸ்கோர் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து எந்த வீடியோவில் வேணால் தெரியப்படுத்திட்டு போங்க சரியா. பட் ஆனால் மறக்காமல் வந்து சொல்லுங்கள் எக்ஸாம்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா. ஓகே சரி இப்போ இங்கே வாங்க. மெண்டல்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஓகே மெண்டல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செட்டப். ஒரு நிமிஷம் இருங்க, எனக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் காலம் இருக்குது, ஒரே நிமிஷம். அப்படி இருக்கலாம் சரி ஓகே பார்த்துக்கிறேன் அப்புறமா. Inheritance of one gene. Mendel's experimental setup. Tall, okay, into dwarf. Okay, tall into dwarf. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், இதில் நான் போகிறோம். Mendel performed a hybridization experiment. Crossed tall pea plants, dwarf pea plant. Purpose to study the inheritance of one gene, one character. This experiment is represented in figure 4.4. இதில் காமிச்சிருக்காங்க. ஓகே க்ராஸ் பண்ணது இதில் காமிச்சிருக்காங்க. வெரி இம்பார்ட்டன்ட், பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஃபிகர்ஸ் எல்லாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். What happened after the cross? Seed formation. After crossing the plants, Mendel collected the seeds produced from the cross. Okay, these seeds are grown into the new plant. This step is very important. Seeds grow and the new generation. Formation of the first generation F1. The plants grown from these seeds form the first hybrid generation. This is called the filial F1 progeny or simply F1 generation அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா. ரெண்டுல எப்படி வேணால் சொல்லிக்கலாம், ஃபிலியல் ஒன்று சொல்ல, நீங்கள் F1 generation ஷார்ட்டாக சொல்கிறது F1 generation. ஓகே மீனிங் ஆஃப் த ஃபிலியல்னா என்ன, ஃபிலியல் ரெஃபர்ஸ் டு த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங், வேறு ஒன்றும் கிடையாது சரியா. அப்சர்வேஷன் வந்து F1 generation. Mendel carefully observed all F1 plants were tall, none were dwarf, shown in the figure 4.3. இது பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஓகே key concept from F1 observation. Important conclusion. F1 generation shows only one parental trait. In this case, only tall trait appears, dwarf's trait disappears, not visible. Same observation for other traits. Mendel repeated the experiment with the other pairs of the traits. He found F1 generation always resembles only one parent. The other parent trait is not seen. Very important understanding, core concept. From all these observations in F1, two traits are present internally, but only one is expressed externally. This leads to the concept of dominance. படிக்கலாம் லேட்டராக படிக்கலாம். இப்போ இதனுடைய மெமரி பூஸ்டர். Mendel crossed tall dwarf plants, collected the seeds and grow them. Okay, formed F1 generation filial 1 அப்படின்னு சொல்கிறோம். All F1 plants are tall only, no dwarf plants. Same result seen in all other trait pairs. Okay, அடுத்த கன்க்ளூஷன் என்ன, F1 always shows only one parental trait. Other trait present but not expressed. Clear?
ultimate memory line. In F1 generation, one trait appears, other hides, but both are still present inside. Yeah, but both are still present inside. Continuation. Self-pollination in the F1 plants. After observing the F1, Mendel performed the self-pollination of the F1 plants, meaning that all F1 plants fertilize themselves. Purpose to see what happens in the next generation. Formation of the second generation F2. From self-pollination, seeds were produced again. These seeds grew into the second generation plants. This is called the filial 2 progeny, or simply F2 generation. Surprise observation in F2. Mendel observed something unexpected. Some plants were dwarf. Important dwarf trait was absent in the F2, reappeared in the absent in the F1, reappeared in the F2. Okay. Exact ratio in the F2 generation. Mendel counted the plants carefully. Out of total plants, 3 by 4 were tall. 1 by 4 were dwarf. Ratio 3:1 ratio. Okay. Phenotypic ratio. Clear? அடுத்து. Nature of traits in the F2. No change in the identity. Mendel noticed tall plants same as the original tall parent. Dwarf plants same as the original dwarf parent. Important. Traits did not change the form. Okay. Next. No blending of the traits. Very important concept. Traits do not mix. Okay. Traits did not mix. No intermediate plant. No medium height plant. Only 2 types. Tall dwarf. This is shown in the figure 4.3. Okay. Very important. Next. Same pattern for all traits. Mendel repeated the experiment with the other characters' observation. In the F1, only one trait visible. In F2, both traits appear in a ratio of 3:1 ratio. Final key concept from F1 and the F2. Combining both the observations, F1 only one trait expressed, F2 hidden trait reappears. Conclusion and traits are not destroyed, only hidden temporarily. Memory booster. F1 plants are self-pollinated, formed the F2 generation, dwarf trait reappeared, ratio observed, 3 tall, 1 dwarf. Traits remained pure, unchanged, no blending, no intermediate plants. Same result for all traits. Key idea and traits can hide and reappear, not disappear. Ultimate memory line. In F2, the hidden traits returns, proving traits don't mix. They only hide and then reappear again. Continuation. The topic of continuation. What did Mendel conclude from his experiments? From F1 and F2 results, Mendel realized something is being passed from the parents to the offsprings in a stable and unchanged form. Important features of something does not get destroyed, does not mix, remains constant across the generations. Clear? Transmission through gametes. Mendel proposed these units are transferred through gametes, reproductive cells. Okay, reproductive cells. Meaning during the reproduction, parents pass these units via pollen. Male, egg, female. Key idea. These units move from one generation to next generation. Naming of factors. Mendel called these units factors. Why? He did not know about DNA at that time. Today we call them genes. What are genes? Definition. Genes are the units of inheritance. Function. They carry the information. This information is used to express a specific trait. Example, gene for the height, seed color, adala. Role of genes in the trait expression. Genes decide what trait will appear. Example, gene decides tall or dwarf. So trait expression depends on genes present inside the organism. Genes exist in pairs. Exist in pairs. Important concept. For each character, genes present in pairs. Example, for height, 2 genes present. One come from male parent, one from the female parent. What are alleles? Alleles are different forms of same gene. In the alleles, the genes nammaloda lecture la, okay, genetic basics lecture irukலையா, ஓகே, எல்லா பேசிக்ஸ் எலெக்ஷன் நான் சொன்னேன், அதில் ரொம்ப டீட்டெயிலாக இருக்கும். போயிட்டு அது செஞ்சு பார்த்துருங்க. சரியா? ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் டீட்டெயிலாக அதில் நான் சொல்லி தந்துருப்பேன் உங்களுக்கு. ஓகே, யூ வில் ஃபால் இன் லவ் வித் ஜெனடிக்ஸ். அதை பார்த்ததுக்கப்புறமா திருப்பியும் சொல்கிறேன், நிறைய பேர் ஜெனடிக்ஸை ஒரு பிரான்ச்சாக சூஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகே, நீங்கள் எம்பிபிஎஸ்லாம் படித்து லைக் நிறைய பேர் கார்டியாலஜி படிக்கணும், அது படிக்கணும், இது படிக்கணும். பட் நீங்கள் ஜெனடிக்ஸில் ஒன்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதனுடைய உலகத்துக்குள்ளே நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு
ஒரு ஃபீல் எதுவுமே கிடையாது. பிகாஸ் தட்ஸ் அ கோட் ஆஃப் லைஃப். அதான் நம்மளோட லைஃபோட கோடு. எப்படி வந்து நம்ம உருவாக்கப்பட்டிருக்கோம், எப்படி இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான டிசைன்லாம் வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அந்த கோடை பார்க்கணும். நம்மளோட டிஎன்ஏல எப்படி கோட் பண்ணப்பட்டிருக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம், எவ்வளோ மெட்டிகுலஸ்லி டிசைன்ட், ஹவ் பியூட்டிஃபுல்லி அதெல்லாம் வந்து லைக் ப்ரோக்ராம் பண்ணப்பட்டிருக்கு, எப்படி வேலை செய்யுது செல்ஸ்குள்ளே இந்த சின்ன சின்ன மாலிக்யூல்ஸ். மிரண்டுறீங்க நீங்கள், சரியா? ஸோ போயிட்டு ஜெனடிக்ஸை வந்து அந்த லெக்சரை மறக்காமல் செக் பண்ணிக்கோங்க. வாட் ஆர் alleles? Definition. Alleles are the different forms of the same gene, meaning same gene can exist in slightly different forms. Example, height gene, tall, dwarf, both control the same character height. Key features of the alleles. Alleles represent contrasting traits, are slightly different versions of the same gene. Important, they occupy the same position in the chromosome conceptually. Okay, conceptually. Connecting everything together. இப்போ வாங்க கனெக்ட் பண்ணலாம். Now understand clearly. Mental factors equal to genes, different forms of gene and alleles. So traits are controlled by the genes. Variation in the traits is due to the alleles. Clear? இப்போ memory boost. Mendel concluded that something stable passes from the parent to the offspring. These are called the genes, earlier called the factors. Genes are the units of the inheritance, carry the information for the traits, transmitted via the gametes, the pollen and the egg. Genes exist in pairs, different forms of genes called alleles. Example, tall, dwarf. Alleles control the same character, show the variation. Ultimate memory line. Gene carries the traits, allele create the variation, and both travel through gametes across the generations. Clear? At the continuation. Representation of genes using the symbols. Mendel used the alphabetical symbols to represent the genes. Rule என்ன இங்கே பாருங்க, கேபிட்டல் லெட்டர்னா trait expressed in F1, small letter trait not expressed hidden. Example, height. Capital T என்ன, tall. Small t என்ன, dwarf. Important. T, capital T and the small t are alleles of the same gene. Okay, alleles of the same gene. Allelic combinations, pair of genes. Since the genes occur in pairs, possible combinations for height. Capital T, capital T, capital T, small t, small t, small t. சரியா? Each plant carries 2 alleles, one from each parent. Meaning of genotype. Genotype is the genetic makeup of the organism. It represents the allele combination. Examples, capital T, capital T, capital T, small t, small t, small t. Meaning of the phenotype. Phenotype is equal to physical appearance of the organism. Example, tall, dwarf. Important, phenotype is what we can see externally. Genotype versus phenotype. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும். Clear difference. Genotype என்ன, internal genetic combination. Example, capital T, capital T, capital T, small t. Phenotype is external appearance. Example, tall. One phenotype can come from more than one genotype. At the homozygous condition, when both alleles are same, called homozygous types. Capital T, capital T, homozygous dominant. Small t, homozygous recessive. Important, traits are pure and stable. True breeding connection. Homozygous plants are true breeding, meaning they produce the same type of offspring over many generations. Important question from the concept. And what will be the phenotype of the plant with the genotype capital T and the small t? Think. One allele is equal to capital T, tall. Other allele is equal to small t, dwarf. Answer in a tall. A reason explained in the next part, dominance. படிக்கலாம், சரியா? டீட்டெயிலாக படிக்கலாம். Memory booster. Genes represented using the capital letter and the small letters. Capital T is equal to capital T not tall, small t not dwarf. Alleles exist in pairs. பார்த்தோமா? capital T, capital T, capital T, small t, small t, small t. Genotype and genetic combination. Phenotype and physical appearance. Same phenotype can have different genotypes. Homozygous na capital T, tall, small t, dwarf na homozygous plants are. Okay, இதெல்லாம் like homozygous எது வருது? capital T, small t, dwarf. Homozygous plants are true breeding. Genotype capital T, small t, tall phenotype. Clear? Next போலாமா? Next பார்க்கலாமா? Ultimate memory line. Genotype is what is inside, phenotype is what we see. And same appearance can hide different genetics. Clear? Next போலாமா? Okay. Continuation. Observation from the F1 heterogeneous capital T, small t. Mendel carefully observed plant with the genotype capital T, small t, heterozygous. Its appearance phenotype tall. Important, it looked exactly like the capital T, pure tall. No sign of dwarf. Right. Key conclusion from this observation. Mendel concluded when two different factors, alleles, are present, one controls the expression, other gets hidden. சரியா? Other gets hidden.
Concept of the dominant factor. Definition: the factor that expresses itself in the F1 generation called dominant factor. Example: capital T tall, dominant. Even when paired with the small t, T still shows its effect. Concept of recessive factor. Definition: the factor that is not expressed in the F2 called recessive factor. Example: small t, dwarf, recessive. Important: it is not lost, it is only hidden. Relationship between the dominant and the recessive. In the heterozygous condition, capital T, small t, dominant allele express the trait, recessive allele remains hidden. So, T masks T. Masks அப்படின்னா அது வந்து வேலை செய்யாமல் அப்போதைக்கு தடுத்து வச்சிரும் அப்படின்னு மாஸ்க்ஸ் அப்படின்னா ஓகேவா. எக்ஸாம்பிள்: height character. Alleles: capital T tall, dominant, small t dwarf, recessive. Genotypes and phenotypes: capital T tall, capital T small t dwarf. Important rule observed by the Mendel. Just a second. Important rule observed by the Mendel. For all traits he studied, same pattern followed. One trait is equal to dominant, other trait is equal to recessive. Meaning, there is a general rule, not just for the height. Why all F1 plants are tall? F1 genotype, capital T small t, but phenotype tall. Reason: T is dominant, suppresses the small t, recessive. Key idea to remember: recessive trait disappears in the F1, reappears in the F2. So, it is not destroyed, only hidden temporarily. Memory booster. F1 heterozygous capital T small t appears tall like capital T. Mendel proposed dominance principle. Dominant factor expressed in F1, example T பார்த்தோம் capital T. A recessive factor hidden in the F1, example என்ன பார்த்தோம் small t. In capital T small t, okay, T masks small t. Genotypes: capital T tall, capital T small t small t dwarf. Same rule applies to all traits studied. Recessive trait hidden in the F1, reappears in the F2. Ultimate memory line and dominant trait shows immediately, recessive waits silently but comes back in the next generation. Clear? Next, continuation. Why use the same letter capital T small t for a gene? Mendel used capital and the small letters for same alphabet. Example: capital T not tall, small t not dwarf. Important instruction: do not use different letters like T, capital T, or D. Reason edrima, using same letter capital T small t clearly shows these are alleles of the same gene. Using different letters cause the confusion. Understanding alleles more clearly. Alleles are the forms of the same gene. They can be the same genes, same alleles, capital T small t called homozygous. Different alleles, capital T small t called heterozygous. Okay, purincha? Homozygous or heterozygous? Homozygous. Both alleles same. Example: capital T tall, small t dwarf. Heterozygous. Alleles different. Example: capital T and small t tall. What is monohybrid? Definition: an organism that is heterozygous for one character. Example: capital T small t hygiene. Important. Only one trait is considered. Only one trait is considered. நீங்கள் வந்து அந்த ஜெனடிக்ஸ் லெக்சர்லாம் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போலாம் நான் பண்ணுறது நான் சொல்லித்தர சுத்தமாக புரியாது. சரியா? இதில் ட்ரைட்டு, இந்த கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி எப்படி இதெல்லாம் வருது அப்படின்னா ஒன்றுமே தெரியாமல் நீங்கள் அந்த லெக்சர் பார்த்துட்டு வாங்க. கடன்னு இப்போ நான் சொல்லித்தர எல்லாமே அப்படியே அழகாக மண்டிக்கில் போயிடும். நீங்கள் அந்த லெக்சர் தயவு செஞ்சு பார்த்துட்டு வாங்க, ஜெனடிக்ஸ் லெக்சரை. ஓகேவா? அந்த பேசிக் லெக்சரை தயவு செஞ்சு பார்த்துட்டு வாங்க. அப்போ தான் புரியும் ஜெனடிக்ஸு. அப்போ தான் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட படிக்க முடியும் ஜெனடிக்ஸு. ஓகேவா? இல்லைனா படிக்கிறது வேஸ்ட்டு சீரியஸாக. சும்மா வந்து குருட்டு மடப்பான பண்ணிட்டு போனால் எக்ஸாமில் கான்செப்ஷுவல் கொஸ்டின்லாம் வந்து சுத்தமாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது, நம்மளால புரிஞ்சு ஆன்சர் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ தயவு செஞ்சு இதை பார்த்துருங்க. வாட் இஸ் மோனோஹைப்ரிட் கிராஸ்? டெஃபினிஷன்: a cross between two organisms differing in one character only. Wait, இது முடிச்சாச்சா? What is monohybrid? An organism that is heterozygous for one character. Example: capital T small t hygiene. Important, only one trait is considered. Okay. What is monohybrid cross? A definition: cross between the two organisms differing in one character only. Example: capital T crossed small t. So yeah, this is called monohybrid cross. Okay, clear? Key understanding of this part. Mendel focused on one character at a time, used clear symbols capital T small t, simple combinations. This made analysis easy, result clear. Memory booster: same letters used, capital T small t, same gene. Avoid different letters. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணால் கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும். அல்லீல்ஸ்: சேம்
Homozygous, capital T, small t. Different, heterozygous, capital D, small t. Monohybrid, organisms with one trait, capital D, small t. Monohybrid crossing involving one character. Example, capital T, cross small t. Focus on one trait gives clear results. Puruncha? Clear? Next polama. Ultimate memory line. One gene, same letters, two forms. Homozygous or heterozygous desired inheritance patterns. Okay, continuation. Key observation leading to a rule. From earlier results, Mendel noticed the recessive trait dwarf disappeared in the F1, reappeared in the F2, appeared without blending. Important meaning. Traits are not destroyed, they are separated and passed intact. What happens during the gamete formation? When the plants form the gametes, process involves the meiosis. During the meiosis, the pair of the alleles capital T small t separate, segregate. Laws of segregation, very important. Statement. During the gamete formation, alleles separate from each other. Each gamete receives only one allele. This is called the law of segregation. Random distribution of alleles. Separation is random, meaning equal chance for each allele probability. 50% chance of the capital T, 50% chance of the small t. Formation of gametes from the parents. From the tall plant, capital T, gametes contain only capital T. From dwarf plant, small t, gametes contain only small t. What happens during the fertilization? During the fertilization, gametes fuse, capital T from the pollen, small t from the egg, form the zygote, capital T, small t. Formation of the hybrids, heterozygous. The new plant formed has genotype, capital T, small t, important, contains two different alleles, therefore called heterozygous. Why traits remain unchanged? Since alleles do not mix, only separate and recombine, result in the traits remain pure, unchanged across generations. Connecting everything together. Sequence of events. Parent plant, meiosis, gametes, capital T or small t, random fertilization, zygote formation, capital T, small t, new plant. Memory booster. Recessive trait, hidden in the F1, reappears in the F2, alleles do not mix, remains pure during the meiosis. Okay. Adutha, allele separate, segregate, each gametes get only one allele. Distribution is random, 50% of chance, capital T gametes T, small t gametes, small t fertilization, capital T plus small t, capital T small t zygote, capital T small t heterozygous, law formed, law of segregation. Clear? Next polemam, ultimate memory line. Alleles separate during the gamete formation, travel alone, and reunite during the fertilization. Okay, at the continuation. Why do we need a diagram? Till now, we understood that gamete formation, fertilization, formation of the offspring. But a question rises: how to predict all the combinations? Okay, all the possible combinations. Solution: use a diagrammatic method. What is Punnett square? Very important. Punnett square is a graphical representation used to calculate all possible genotypes of the offspring. It helps to predict the inheritance patterns, understand probability. Who developed the Punnett square? Developed by the Reginald C. Punnett, a British geneticist. Important. His method made the genetics simple, visual, easy to calculate. What does Punnett square show? It shows all the possible combinations of the gametes from the parents' output, possible genotypes of the offspring. Structure of the Punnett square. It is drawn as a square divided into boxes. Structure. Top row, gametes from the one parent. Left column, gametes from the other parent. Inside the boxes, all possible combinations. Writing gametes in the Punnett square. Gametes are written on two sides. Top row, left column. Important. Each gamete contains only one allele. Only one allele only. Chariya? Formation of combinations. Each box represents one possible fertilization event. Inside each box, combine one allele from the top, one allele from the side. This gives zygote genotype. Output of the Punnett square. After filling all the boxes, we get all possible genotypes, their proportion. This helps to predict the genotypic ratio, phenotypic ratio. Shape of the output. A final output is a square grid. That's why called Punnett square. Okay. Reference to the diagram. Figure 4.4. இந்த இருக்குல்ல உங்களோட Punnett square. Very important. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Okay. இப்போ இதனுடைய memory booster. Punnett square. Graphical method to predict offspring developed by the Reginald C. Punnett. Shows all the possible genotypic combination structure.
top row one parent, left column other parent. Each box represents the one fertilization event. Helps to calculate the genotypic ratio, phenotypic ratio. Output in a square grid. Reference on the figure 4.4 bottom. So ultimate memory line Punnett square is a calculator of the genetics. It shows every possible offspring combinations clearly. Clear? Next, continuation. What does the Punnett square represent here? The diagram from the previous part shows the parental plants. Tall plant, capital T, male. Okay, symbol பார்த்துக்கோங்க, male oda symbol. Dwarf plant, small d, female, female oda symbol. It also shows their gametes and the F1 progeny, capital D, small d. Formation of F1 generation again. From the parental cross, capital D cross small d, gametes formed, capital D, T, capital D, small d, small d. Fertilization, capital D plus small d, in the மாதிரி form, capital D, small d. Result, all F1 plants are heterozygous, capital D, small d. Phenotype, tall. Self-pollination of F1 plants. Now Mendel allowed F1 plants, capital D, small d, to self-pollinate. Important, same plant produces the male gamete pollen, female gametes eggs. Okay. Symbols used in the diagram. In the symbol பார்த்துக்கோங்க, இது female, இது male. Okay. Symbols used. Female eggs, male pollen. These represent gametes of the F1 generation. Gametes produced by the F1, capital D, small d. Since F1 is the capital D, small d, the heterozygous, gametes formed, capital D, small d, important, produced in the equal proportion 50% each. 50% each. அடுத்து, random fertilization process. During the fertilization, each pollen grain has 50% of the chance to meet the capital T egg, 50% of the chance to meet the small t egg. Similarly, small t pollen also has the equal chances, meaning fertilization is random. Possible combinations formed. Due to the random fertilization, possible zygotes are capital D, small t, capital D, capital D, capital D, small d, small d, small d. These are all the possible genotypes. Okay. Key understanding from this process. Because of the equal gamete formation, random fertilization, all combinations are possible. This explains why the variation appears in the F2. Flow of the entire process. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Step by step பார்க்க போறோம். Parents plants capital D, small d cross small d, small d. Gametes formed capital D and the small d. F1 formed capital D, small d. F1 self-pollination பார்த்தோம். Gametes T and capital D and small d again. Random fertilization, zygotes formed, capital D, capital D, capital D, small d, small d, small d. Clear? இப்போ இதனோட memory booster. Parental cross, capital D cross, small d, F1 formed, capital D, small d, all tall. F1 self-pollinated, gametes, capital D and small d, equal proportion. Fertilization, random, possible zygotes, capital D, capital D, small d, small d, small d. Symbols என்ன பார்த்தோம்? இது female egg, இது male pollen. Random combinations explains variation in the F2. Ultimate memory line. Equal gametes plus random fertilization is equal to all possible combinations of the offsprings. Clear? Next, continuation. Result from the Punnett square. From the Punnett square previous step, the combinations formed are capital D, capital D, capital D, small d, small d, small d. Their proportions 1/4 capital D, 1/2 capital T, small t, 1/4 capital D, 1/2 capital T, small t, 1/4 small t, small t. சரியா? Genotypic ratio. Genotypic ratio is equal to ratio of the genetic combinations. Here, capital D is to capital T, small t is to small t, small t. 1:2:1. Meaning, one plant is capital D, two plants are capital D, small t, one plant is small d, small t. சரியா? அடுத்து, phenotype of F1 versus F2. F1 generation genotype என்ன? capital D, small d, phenotype என்ன? tall. Important. Even though genotype is mixed, only tall is seen. Phenotypic expression in the F2. In F2 generation, the plants are capital D tall, capital D, small d tall, small d, dwarf. So total 3 tall, 1 dwarf. Phenotypic ratio. Phenotypic ratio is equal to ratio of the visible traits. Here, tall is to dwarf. Ever 3:1. 3:1. Why capital D and the capital D, small t look the same? Important concept. Both capital D, small t appear tall. Reason and a dominant allele capital T masks the recessive allele small t. Yeah, masks the recessive allele small t. Clear?
cannot distinguish capital T, and the capital T, small t externally. By looking at the plant, we cannot tell whether it is a capital T or capital T small t. So yeah, because both shows the same phenotype tall. Expression of only one allele. In the heterozygous pair, capital T small t, only the T dominant is expressed. So trait seen is equal to tall. Explanation of the F1 and the F2 results. F1 generation genotype capital T small t phenotype in all tall. F2 generation genotype 1 capital T 2 capital T small t 1 small t phenotype 3 tall 1 dwarf. Okay, பார்த்து வச்சுக்கணும், இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்து இது எங்கே வருது? F2 ஜென்ரேஷனில். Final conclusion from the ratios. Because of the dominance, even though the genotypes differ, phenotypes may be the same. This leads to the phenotypic ratio 3:1, genotypic ratio 1:2:1. Very important. Memory booster. From the Punnett square, capital T 1 by 4, capital T small t 1 by 2, small t 1 by 4. Genotypic ratio என்ன பார்த்தோம்? 1:1 இந்த மாதிரி. Phenotypic ratio என்ன பார்த்தோம்? 3:1, tall to dwarf. Capital T, small t look the same. Tall, cannot identify genotype by appearance. Dominant allele, mass there is the 7 பார்த்தோமா? F1 என்ன? All tall. F2 ல 3 tall, 1 dwarf. Clear? So ultimate memory genotype shows 1:1, but the phenotype shows 3:1 because dominance hides one allele. Clear? Next போலாமா? அடுத்து 1 second. Okay, வாங்க continuation. Converting genetic ratios into the mathematics. Mendel results showed genotypic ratio capital T is to capital T small t is to small t is equal to 1:2:1. This ratio can be represented mathematically. Why important? Shows that inheritance follows the mathematical probability, not the random guessing. Understanding the gamete frequency. From F1 plant, capital T small t, gametes produced in a capital T small t. Frequency 1/2 capital T, 1/2 small t. சரியா? Meaning equal probability of each allele. இப்போ writing binomial expression. இது வந்து binomial expression இது பண்ண போகிறோம். Using the gamete frequency, expression becomes 1/2 capital T plus 1/2 small t, the whole squared. Meaning crossing of the two gamete sets, expanding the expression. இப்போ expand பண்ண போகிறோம். Step by step expansion. 1/2 capital T plus 1/2 small t cross 1/2 capital T plus 1/2 small t. Multiply each term. இதை multiply பண்ணாக்க உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா is equal to 1/4 capital T. இதை multiply பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 1/4 capital T small t. இதை multiply பண்ணிங்கன்னா 1/4 capital T small t. இதை multiply பண்ணிங்கன்னா 1/4 small t. ஸோ இப்போ ஃபைனல் ரிசல்ட் இதை நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? எக்ஸ்பிரஷன் எக்ஸ்பேண்டிங் த எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இது கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க உங்களோட என்சிஆரில் இருக்க, ஜஸ்ட் இது மட்டும் தான் இருக்கும். சரியா? இதை நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்துருக்குறது உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னு சொல்கிறது, புரியணுங்கிறதுக்காக. சரியா? சரி, இங்கே வாங்க. Final result after combining the terms. Combine similar terms, capital T small t appears twice. So final ratio 1/4 capital T, 1/2 capital T small t, 1/4 small t. This matches 1:2:1 genotypic ratio. Connection to the Mendel's experiment. Mathematical result is equal to experimental result confirms the Mendel's findings are accurate scientific. Key idea behind this expression. Inheritance follows the laws of probability because gamete formation is random, fertilization is random. Why this is very important for the exams? This expression helps to quickly derive the genotypic ratio 1:1 used in the genetics problems, probability equations. Questions. Okay? Memory booster. F1 capital T small t produces the gametes 1/2 capital T, 1/2 small t. Binomial expression எப்படி பார்த்தோம்? இந்த மாதிரி பார்த்தோமா? Expansion gives எப்படி பார்த்தோம்? 1/4 capital T small t, capital T, 1/2 capital T small t, 1/4 small t. Final genotypic ratio என்ன பார்த்தோம்? 1:2:1 matches the experimental results, shows the inheritance, follows mathematical probability. Ultimate memory line, genetic ratios follow binomial expansion. Inheritance is governed by probability, not chance. Clear? One second. Okay.
Next போலாமா? Continuation. Self-pollination of the F2 plants. Mendel continued his experiments further. He allowed F2 plants to self-pollinate purpose to check whether the traits remain stable in the future generations. Observation in the dwarf F2 plants. Mendel focused on the dwarf plants small t in the F2. After self-pollination, these plants produced only dwarf offsprings in the F3 generation and also in the F4 generation. Important conclusion from the dwarf plants. From this observation, Mendel concluded dwarf plants are homozygous, capital small t, meaning they contain two identical alleles, small t. So they always produce same trait, dwarf. At stability of the homozygous condition. Homozygous plant shows stable inheritance, same trait in every generation, important, no variation seen. Critical thinking question, very important. Question asked, and what happens if a tall F2 plant is self-pollinated? Answer to the question. Tall F2 plants can be of two types. Case 1 and capital T, homozygous tall. Self-pollination, all offspring tall only. Case 2 and capital T, small d, heterozygous tall. Self-pollination, offspring 3 tall is to 1 dwarf, 3:1 ratio. Final understanding from this part. Tall phenotype does not guarantee the same genotype. Two possibilities in capital T, pure tall, capital T, small t, hybrid tall. Only way to confirm use test cross. அடுத்த பாட்டில் படிக்கலாம் சரியா? Memory booster. F2 plants are self-pollinated dwarf plants. Small t produce only the dwarf offspring. In F3 and F4 generations, conclusion on a dwarf is equal to homozygous small t. Homozygous plant shows the stable inheritance. Tall F2 plants can be capital T always tall, capital T small t 3:1 ratio. Important. Phenotype alone cannot reveal the genotype. Ultimate memory line. Homozygous stays constant forever, but heterozygous hides variation inside. Clear? Next polama. Continuation. The problem. Phenotype doesn't equal to genotype. Okay. Phenotype வேற குழப்பிக்கிறக்கூடாது. Not equal to genotype. From the earlier understanding, a tall plant can be homozygous, heterozygous, but externally phenotype. Both look exactly same. Conclusion, we cannot identify the genotype just by seeing the phenotype. Need for a method. Question rises. How to find whether a tall plant is a capital T or capital T small t? நான் இது இப்படியே சொல்கிறேன். என்ன இதை வந்து நான் இந்த மாதிரி சொன்னேன் அப்படின்னா ஹோமோசைகஸ் ஹெட்ரோசைகஸ்ன்னு சொன்னால் நீங்கள் டக்குன்னு நான் பார்க்குறோன்னு நிறைய பேர் புரியாது. அதனால் வந்து நான் லெட்டரை கம்ப்ளீட்டாக ரீட் பண்ணியே சொல்கிறேன். என்ன கேபிட்டல் டி ஆர் கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி அப்படின்னா நீங்கள் என்ன நினச்சிக்கணும்? கேபிட்டல் டினா ஹோமோசைகஸ், கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டினா ஹெட்ரோசைகஸ். ஓகே, இதெல்லாம் போயிட்டு என்னோட ஜெனடிக்ஸ் லெக்சரில் பாருங்கள் சரியா? ஹோமோசைகஸ் ஹெட்ரோசைகஸ் அதெல்லாம் நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன். போயிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள். அதனால தான் நான் திருப்பி சொல்கிறேன், அந்த லெக்சரை பார்க்காம இங்கே வராதிங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே, அந்த லெக்சரை தயவு செஞ்சு போய் பாருங்கள். நீட் ஜெனடிக்ஸ் லெக்சரை, பேசிக்ஸ் லெக்சரை. ஓகே, விட்டுறாதீங்க. நெக்ஸ்ட்டு எது பார்த்தாச்சு? Need for a method. How to find whether a tall plant is capital T or capital T small t? Solution. Mendel introduced test cross. Very important. What is test cross? A definition. A test cross is a crossing an organism showing the dominant phenotype with the recessive parent small t. Important. Instead of self-crossing, cross with the recessive parent. Purpose of the test cross. To determine the genotype of an unknown organism helps to identify whether the dominant plant is a capital T or capital T small t. How test cross works? Case 1 பார்க்கலாமா? If the plant is capital T homozygous tall, cross capital T cross small t, gametes எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்? capital T வந்து capital T கொடுக்கும், small t வந்து small t கொடுக்கும். Offspring all capital T small t எல்லாமே tall. Results 100% tall plants. Case 2 பாருங்க. If the plant is capital T small t heterozygous tall, cross பண்ணுங்க. இப்போ capital T small t cross small t gametes. இது வந்து இதை கொடுக்குது. ஓகே, இதை கொடுக்குது, இது வந்து இதை கொடுக்குது. ஆஃப்ஸ்ப்ரிங் என்ன? கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி அண்ட் ஸ்மால் டி. ரிசல்ட் 1 tall 1:1 dwarf. So 1:1 ratio. Key interpretation. If the result is all tall capital T 1:1 ratio, capital T small t. So test cross reveals true genotype. Example given in 4.5. Example trait. Violet color dominant, white color recessive, capital V small v. பார்த்துக்கோங்க. Cross violet cross white. Refer figure 5 4.5. This one very important figure. சரியா? நல்லா பார்த்துக்கணும்.
வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது. இப்போ அடுத்து questions from the concept. Question 1. Nature of the offsprings in the disc cross. Answer 1:1 ratio if the heterozygous. Question 2. General definition of disc cross. Answer cross between dominant phenotype organism and the recessive parent. Final concept connection. Disc cross helps to solve the problem of the hidden genotype. Important phenotype alone not sufficient. இப்போ memory booster. Tall plant may be capital D or small capital D small d. Cannot identify by look. Solution in a disc cross. Definition. Dominant phenotype cross. Recessive parent. Result. All tall capital D 1:1 ratio capital D small d. Purpose identify the genotype. Example violet cross white பார்த்தோமா refer 4.5 உங்களுக்கு ஃபிகர் காமிச்சிட்டேன் அந்த ஃபிகர் பார்த்துக்கோங்க. Ultimate memory என்னென்ன test cross reveals the hidden truth genotype behind a dominant phenotype. Clear? Next போலாமா continuation. Applying the Punnett square to the disc cross. You are asked using the Punnett square find the nature of offspring in a test cross case. Test cross capital D small d cross small d gametes capital D small d எப்படி இது கொடுத்துக்கணும் பார்த்தோமா capital D small d t only இது ரெண்டில் இது மட்டும் தான் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஓகே ஆல்வேஸ் ஸ்மால் டி தான் வரும். இங்கே இதுவும் வரும் இதுவும் வரும். சூப்பர் ஸ்கொயர் காம்பினேஷன்ஸ் பார்க்கலாமா. இது ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணும்பொழுது கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி டால், இது ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணும்பொழுது ஸ்மால் டி டுவாஃப். ரிசல்ட் என்ன 1 tall is to 1 dwarf ratio 1:1 phenotypic ratio. Final answer for the question. Nature of the offsprings in a test cross 1:1 ratio tall is to dwarf. This confirms the parent in the heterozygous capital D small t. General definition of the test cross. From this understanding, test cross equal to a cross between the organisms with the dominant phenotype and the recessive parent small d. Purpose to determine the genotype of the unknown organism. Final understanding from the monohybrid cross. From all the observations F1, F2 ratios test cross, Mendel summarized inheritance follows the definite rules. Mendel's 2 laws of inheritance. Very important. Based on the monohybrid cross, Mendel proposed law 1, law of dominance statement. When 2 alleles are present, one allele dominates expressed, other allele remains hidden, recessive. Examples, D dominates the small d, tals appear. Okay. Law 2, law of segregation statement. During the gamete formation, alleles separate from each other. Each gamete gets only one allele. This ensures trait remains pure, no mixing. Why these laws are important? These laws explain how traits are inherited appear in the generations reappear after hiding. These are the fundamental principles of the genetics. Memory booster. Test cross. Cross பண்ணி பார்த்தா நமக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு 1 tall is to 1 dwarf 1:1 ratio. Test cross definition and dominant phenotype cross. Recessive parent used to identify the genotype. Mendel proposed 2 laws என்ன பார்த்தோம் laws of dominance. அதில் என்ன dominant allele expressed, recessive hidden. Second law of segregation, allele separate during the gamete formation. Each gamete gets one allele. These laws explain F1 1 trait, F2 3:1 ratio, traits reappear, no blending. So ultimate member line and dominance decides what we see, segregation decides how the genes travel. So in the topic முடிஞ்சு பெரிய டாபிக் அது. ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் இந்த டாபிக் வந்து பார்க்கும்போது பயமாக இருந்திருக்கும். என்னடா இவ்வளோ பெரிய டாபிக் கொடுத்து வச்சிருக்கானுங்க. இப்போ நம்ம எவ்வளோ பாக்ஸாக உடச்சு பார்த்தோம். அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. இப்போ நீங்கள் போயிட்டு இப்போ டாபிக் வைஸ் கொஸ்டின்ஸ் இப்போ எல்லாத்துக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே எல்லாமே பார்த்தாச்சு. இந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக எல்லாமே முடிச்சாச்சு. ஓவோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கணும், இது பார்க்கணும். ஓகே இது நம்ம பார்க்கலாம். லா ஆஃப் டாமினன்ஸ் இது நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே இது வரைக்கும் நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம். சரியா, இது வந்து நெக்ஸ்ட் இப்போ 4.2 லாஸ் ஆஃப் டாமினன்ஸ் வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். சரியா, ஒரு குட்டி பிரேக் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம இந்த டாப்பிக்கை கண்டினியூ பண்ணலாம். சரியா, வெயிட். அட 100 டக்கர் மாமா, நீ வேற திடீர்னு வந்து பயமுறுத்திரியாடா மாமா. இந்த மாமா அப்படி இருக்கிய. ஒரு 10 நிமிடத்துக்கு திருப்பி வந்து சந்திக்கலாம்.
ஓகே. ஸோ வாங்க என்ன பார்க்க போகிறோம் இப்போ 4.2.1 law of dominance. இது பார்க்கலாமா? வாங்க 4.2.1 law of dominance. What controls the characters? Character traits like the tallness or toughness are not random. They are controlled by the special units called the factors. These factors equal to genes, the modern term. Important points. These are the discrete units, means separate and not mixed. They do not blend. Very important concept. They do not blend. Each factor carries a specific information for a trait. Example, capital T and a tall factor, small t and a dwarf factor. Factors always occur in the pairs. Every organism has two factors for each character. Y2, one comes from the father, one comes from the mother. So condition is always capital T, both same, small t, both same, capital T, small t, different pair. Important term, pair of the factors equal to alleles. Dominant versus recessive. When the pair is dissimilar, capital T, small t, one factor becomes dominant, other becomes recessive. Dominant factor expresses itself even if only one is present, masks the other factor, represented by the capital letter capital T. Recessive factor expresses only when the both are same, small t, gets hidden if the dominant is present, represented by the small letter small t. Example, capital T, small t, tall, because the T dominates, small t, dwarf. Why only one trait in the F1? When the pure tall, capital T, crossed with the pure dwarf, small t, all F1 becomes capital T, small t hybrid, but appearance is all tall. Why? Because the dominant factor capital T hides the recessive small t. Important. Recessive is not lost, just hidden. What happens in the F2 generation? When the F1 plants capital T small t crossed capital T small t are crossed, possible combinations in capital T small, capital T small t, capital T tall, capital T small t tall, capital T small t tall, small t dwarf. Final result, 3 tall, 1 dwarf, 3:1 ratio. Okay. What does law of dominance explain? It explains two important things. First, F1 generation. Only the parental character appears because of the dominance. Second, in F2 generation, both characters appears again because of the recessive reappears. Third, in ratio explanation explains 3:1 ratio in the F2. Okay. இப்போ summary memory booster பார்க்கலாமா? Characters are controlled by the discrete units called the factors. These factors are separate, no blending. Each character has two factors, one from the each parent. Factors exist as the pairs alleles in pato. In dissimilar pairs, capital T small t, dominant capital T expresses, recessive small t gets hidden. In F1 generation, only the dominant trait appears, recessive is present but the hidden. In F2 generation, both traits appear again, ratio 3 tall, 1 dwarf pato. Key concept to remember, dominant masks the recessive but does not destroy it. Clear? Now let's end the topic. Next, 4.2.2 law of segregation. இது பார்க்கலாமா? வாங்க 4.2.2 law of segregation. No blending of the character. ஒரு நிமிஷம், just a second. நான் ஒழுங்கா உட்காந்துக்கிறேன் ஒரு இடத்துல. No blending of the characters. The alleles factors do not mix up the blend with each other. Each allele remains pure and separate. This is a very important concept. What does it mean? If a plant has a tall, capital T tall and small t dwarf, they do not combine into the medium trait. Instead, they remain independent units. Key area. Both characters are preserved as they are. Why recessive trait reappears in the F2? In F1 generation, only the dominant trait tall is visible. Recessive dwarf is hidden. But in F2 generation, the recessive traits appear again. Why does this happen? Because the recessive allele was never destroyed. It was just hidden in the F1. It gets a chance to express in the F2. Important conclusion. Both characters are recovered and changed in F2. At the segregation during the gamete formation. Each parent has the two alleles pairs. During gamete formation meiosis, the pair segregates. What exactly happens? Alleles of the pair separate from each other. Each gamete receives only one allele. Example, parent genotype capital T small t. Gametes formed in a capital T gametes, small t gametes. Important. No gamete gets both capital T small t. Only one allele per gamete. Gamete types: homozygous versus heterozygous. Homozygous parent capital T or small t produces only one type of gamete. All gametes are identical. Example, capital T now only the capital T gametes, small t now only the small t gametes. Heterozygous parent capital T small t produces two types of gametes, capital T small t gametes. Proportion: gametes are formed in the equal proportion 1:1. 50% is capital T, 50% is small t. This is very important. For example, அடுத்து
Core principle of the law of segregation. Alleles remain separate, no blending, segregate during the gamete formation, enter different gametes independently. This ensures the purity of the gametes. Memory booster. Alleles do not blend, they remain pure and separate. In F1 generation, only the dominant trait visible. Recessive is hidden but present. In F2 generation, both traits reappear unchanged. This proves no blending happen during the gamete formation. Alleles separate, segregate. Each gamete gets only one allele. Homozygous, capital D, small t. One type of gamete only. Heterozygous, capital D, small t. Two types of gametes in equal ratio, 1:1. Ultimate concept. Alleles separate during gamete formation and maintain their purity. Clear? Over. Next போலாமா? இது அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. போய் டாபிக் வைஸ் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ. Next, this one, 4.2.2 incomplete dominance. Okay, incomplete dominance. 4.2.2.1 incomplete dominance. Figure 4.6. இந்த ஃபிகர் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து இது சொல்லித்தரேன். இந்த ஃபிகர் ஓகே படிக்கலாம், நம்ம லேர்ன் ஆகலாம். Very important. First, what was observed in the experiments when the similar experiments like a pea plants roses were done on the other traits in the other plants? Scientists observed something different. In the F1 generation did not resemble either parent, showed a phenotype in between both parents. This condition is called incomplete dominance. Okay, what is incomplete dominance? Incomplete dominance means neither allele is completely dominant over the other. Result, both alleles partially expressed produces the intermediate phenotype. Important. This is different from the complete dominance where one allele fully hides the other. Classical example, flower color. Dog flower, snapdragon. Plant used dog flower, snapdragon, Antirrhinum sp. Parental cross, true breeding. Red flower plant, capital R. White flower plant, smaller. Both are pure, true breeding lines. F1 generation result. Cross, capital R cross, smaller. Offspring genotype, capital R, smaller. Offspring phenotype, pink color. Key observation, pink is not red, pink is not white. It is in between both. This proves no allele is completely dominant. F2 generation result. When F1 plants, capital R, smaller, self-pollinated, cross, capital R, smaller, cross, capital R, smaller. Offsprings obtained in capital R and red, capital R, smaller and pink, smaller and white. Ratio in the F2 generation. Final ratio. 1 red is to 2 pink is to 1 white. 1:2:1. Important. Genotypic ratio 1:2:1. Phenotypic ratio 1:2:1. Very important comparison. In normal Mendelian monohybrid cross, phenotypic ratio is only 3:1. But here phenotypic ratio என்ன 1:2:1. பார்த்து வச்சுக்கோங்க நல்லா. ஓகே, நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Comparison very important. Okay, in Mendelian monohybrid cross phenotypic ratio 3:1. But here in phenotypic ratio 1:2:1. Why this change? Because dominance is not complete. So heterozygote, capital R, smaller is different. Pink. Final core reason. What exactly happened? Capital R is not completely dominant over small r. Because of this, capital R red, smaller white, capital R, smaller pink, intermediate. Yeah. This makes it possible to clearly distinguish all three genotypes visually. Memory booster. Incomplete dominance. F1 shows intermediate phenotype in between the parents. Example, capital R, red. Smaller, white. Capital R, smaller, pink. In F1 generation, no parent trait fully appears. New intermediate trait appears. In F2, ratio 1 red is to 2 pink is to 1 white. 1:2:1. Important. Genotypic ratio equal to phenotypic ratio. Unlike normal 3:1 ratio. Core reason, no complete dominance. R cannot fully dominate small r. Final concept. Heterozygote capital R smaller has its own unique phenotype. Pink. Continuation. What is the main question here? Important question raised. What exactly is dominance? Why are some alleles dominant and some recessive? To answer this question, we must first understand what a gene actually does. What does a gene do? Every gene contains information and instructions. This information is used to express a particular trait. Example, a gene can control the height, flower color, and the enzyme production. So gene is equal to instruction for making the trait.
How many copies of gene are present? How many copies of gene are present? In diploid organism, there are 2 copies of each gene. These are called a pair of alleles. Important. One allele come from mother, one allele come from father. Are both alleles always same? No. They are not always identical. 2 possibilities. Homozygous, both alleles are same. Example, capital R, small r. Heterozygous, alleles are different. Example, capital R, small r. This difference is very important for the dominance concept. Why are alleles different? One allele may be different because it has undergone some changes, mutations. These changes modify the information stored in the allele, so both the alleles may not behave the same. Important concept. Alleles differ, because of the change in the genetic information. What is the result of this difference? Because alleles carry the different information, they may produce the same trait, slightly different trait, completely different effect. This leads to dominance or recessiveness. Core understanding. Key idea. Dominance is not random. It depends on what kind of information the allele carries. If one allele has better functional information, dominant. Altered weak information, recessive. Memory booster. Dominance is equal to expression of one allele over the other. Every gene contains information for the trait. In diploid organisms, 2 alleles are present, one from the mother, one from the father. Alleles can be same homozygous, different heterozygous. Alleles differ because they undergo the changes, mutations. These changes modify the information inside the allele, lead to different effects. Final concept in dominance depend on the functions of allele, information it carries. Clear? Continuation. Gene controls enzyme production. Consider a gene whose function is to produce an enzyme. Important. These are 2 copies alleles of this gene. These are called the allelic forms. So one gene pair is equal to 2 alleles controlling the enzyme production. Role of normal allele. The normal allele produces a normal functional Z. This enzyme is necessary for the reaction function and converts the substrate S into the product. Important. This reaction is essential for the normal trait expression. What about modified allele? The modified allele may behave in different ways. First, produces the normal, less efficient enzyme. Enzyme still works, reaction still occurs, result same phenotype as normal. Second, produces non-functional enzyme. Enzyme is made but does not work, reaction fails. Third, produces no enzyme at all. So no enzyme produced, no reaction. Case 1. Both alleles functional. If modified allele produces normal, less efficient enzyme, then both alleles behave equally. Traits appear normal. Conclusion such alleles are equivalent. These equivalent allele pairs are very common. Case 2. One allele, non-functional. If modified allele produces non-functional enzyme or no enzyme, then only the normal allele works. Trait depends only on this allele. Result, phenotype is determined by the functional allele. How dominance arises? Dominant allele produces the functional enzyme, carries the original correct information, ensures normal trait expression. Recessive allele produces the non-functional enzyme or no enzyme, cannot express trait properly. So dominant allele masks the recessive allele. Why recessive trait appears? Recessive trait appears only when both alleles are recessive, capital smaller. Because no functional enzyme is produced, reaction cannot occur. Result, altered, abnormal phenotype appears. Key concept. Recessive trait is equal to abnormal or functional enzyme. Memory booster. A gene produces an enzyme that controls the trait. 2 alleles present in a normal allele functional enzyme. Modified allele altered effect. Modified allele can produce normal, less efficient enzyme, non-functional enzyme, no enzyme. If enzyme works, normal phenotype appears. If enzyme fails, trait is affected. Dominance concept. Dominance allele produces the functional enzyme, shows the normal trait. Recessive allele produces a non-functional enzyme or no enzyme. Recessive trait appears when both alleles are recessive, smaller. Final core idea and dominance depends on enzyme function, not just allele presence. Recessive trait is equal to lack of functional enzyme. Clear? Over. This one over. Incomplete dominance over. Okay, over. நெக்ஸ்ட் கோடாமினன்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இப்போ என்ன பண்ணணும், நீங்கள் போய்ட்டு டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலைன்னா என்ன நடக்கும்? அண்டர்டேக்கர் மாமா எங்கேடா மாமா? இந்த இருக்கிற அண்டர்டேக்கர் மாமாட்ட பிடிச்சி கொடுத்துருவேன் நான். சரியா? டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கப்புறமா தூக்கி கொண்டு போயிட்டு நான் கொடுத்துருவேன் நான் அண்டர்டேக்கர் மாமாட்ட. அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கோங்க, முரட்டு மாமா வரும். சரியா? ஓகே, அழகாக போயிட்டு டாபிக் வைஸ் கொஷின்லாம் அப்பப்போ பண்ணிடணுமா? சரியாம்மா? சரிங்க, வாங்க. அன்றைக்கி தெரியல பண்ணுறியெல்லாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பண்ணாமல் இருங்க, அப்புறம் இருக்கு உங்களுக்கு.
நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா? ம். 1 செகண்ட். எனக்கு ஏதாவது மெசேஜஸ் வந்திருக்கா நான் செக் பண்ணிக்கிறேன். இருங்களேன், ஒரு நிமிஷம் இருங்களேன். நான் மெசேஜ் ரிப்ளை பண்ணுறதுனா ஜஸ்ட் மொமெண்ட். வாங்க பார்க்கலாமா 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 பார்க்கலாமா? ஓகே, 4.2.2 தானே? 4.2.2 கோடாமினன்ஸ். கோடாமினன்ஸ் எவ்வளோ பேசுகிறது? திஸ் ஒன் இங்கே இங்கே எங்கே வரைக்கும் இருக்கு பார்க்கலாமா? வாங்க. 4.2.2 codominance. What was observed before? Earlier crosses show dominance F1 looks like a one parent only. Incomplete dominance F1 is in between both the parents. Yeah. But now new pattern is observed. In some cases F1 resembles both the parents at the same time. This phenomenon is called codominance. Okay? Okay, next. What is codominance? Codominance means both alleles express equally and fully in the F1. Important points. No allele is dominant over the other. No allele is recessive. Both show their effect together. A result, F1 shows a combined phenotype of both parents. Classical example, ABO blood group. Important. Example, ABO blood group system in the humans controlled by the gene. இது பார்த்து வச்சுக்கோங்க, very important. சரியா? Gene I. What does gene I do? Okay. Gene I controls the type of sugar molecule polymers present on the RBC surface. Okay, important detail. These sugars are present on the plasma membrane of the RBCs. They protrude out, stick out. The type of sugar determines the blood group. Types of alleles. Gene I has 3 alleles. இதை எப்படி திரும்ப படிக்கணும்? ஐ பவர் ஏன்னு படிக்கக்கூடாது. சரியா? இது மேத்ஸ் கிடையாது. பவர் ஐ பவர் ஏன்னு படிக்கிறாங்க. இதுக்கு பேர் வந்து சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஐ சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் ஏ அப்படின்னு சொல்லணும். ஐ சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் பி அப்படின்னு சொல்லணும். இது ஸ்மால் ஐ. சரியா? இது வந்து என்ன சொல்லணும்? பவர்னு சொல்லக்கூடாது, சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட்னு சொல்லணும். சரியா? பட் ஆனால் ஒவ்வொரு டைமும் வந்து ஐ சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் ஏ, ஐ சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் பி அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. நீங்கள் வந்து சொல்லும் போது வந்து ஜஸ்ட் சொல்லும் போதே ஐ ஏ, ஐ பி. ஜஸ்ட் செகண்ட், ஒரு நிமிஷம் இருங்களேன், சவுண்டாக இருக்கும், ஒரு நிமிஷம். ஜஸ்ட் செகண்ட். ஓகே, வாங்க.
ஒன்றும் இல்லை, அப்பப்போ சத்தமாக இருக்குது, நான் வந்து இது பண்ணிக்கிறேன். சரியா? சரி, இதை எப்படி வந்து சொல்லணும்னு சொன்னேன்னா, ஐ சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் ஏ, ஐ சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் பி, ஸ்மால் ஐ, இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் சொல்லணும். ஐ பவர் ஏன்னு சொல்லக்கூடாது. சரி, இது பவர் கிடையாது, இது மேத் கிடையாது. ஓகே, சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி இது பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் வந்து அப்படி சொல்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்னா ஐஏ, ஐபி அந்த மாதிரி கூட சொல்லிக்கலாம். ஓகே, டைப்ஸ் ஆஃப் alleles. Gene I has 3 alleles: IA, IB, I small i. Important. These alleles control different sugar types. சரியா? Function of each allele. I superscript A, நீங்கள் சும்மா IA னே சொல்லுங்க. A allele produces A type of sugar, forms the A antigen on RBC. IB allele produces the B type sugar, forms the B antigen on the RBC. I allele produces no sugar, no antigen present. Why do humans have 2 alleles? Humans are diploid organisms, so each person has two alleles of the gene 1. Okay, gene I, possible combinations. Any 2 of the 3 alleles, நல்லா பார்த்துக்கணும். Possible combinations in any 2 of the 3 alleles. Okay, அடுத்து dominance relation, IA and IB versus small I. IA dominates over small I, IB dominates over small I. Reason: small I produces no sugar, IA versus IB, neither dominates the other, both expressed together. This is the codominance. What happens when IA and IB come together? Genotype, இங்க பாருங்க, IA, IB. Result: A type sugar produced, B type sugar produced. RBC surface has both A and B antigens. Phenotype A, B blood group. Total genotypes. Table 4.2. பார்க்கலாம். Since there are 3 alleles, total combinations will 6 genotypes. All genotypes நல்லா பார்த்துக்கோங்க. IAIA, IAIB, IA small I, IBIA, IBIB, IB small I, small I. Okay, all genotypes. Important from the table. Total is equal to 6 unique combinations. Okay, this one very important. Very, very important. Okay. Next பார்க்கலாமா? Important question. How many phenotypes are possible? Think A, B, AB, O. Final answer 4 phenotypes. Memory booster. Codominance, both alleles expressed together equally. AB blood group controlled by the gene I. 3 alleles for the I and IA sugar, IB and B sugar, small I and no sugar. Dominant pattern. இது பாருங்க, இது பார்த்து வச்சுக்கோங்க நல்லா. ஓகே, இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். இது ஃபார்முலா மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன், ஈஸியாக இருக்கணும். இது கொடுத்துருக்கேன், பார்த்து வச்சுக்கோங்க நல்லா. ஓகே, ஸ்பெஷல் கேஸ் என்ன? IAIB, AB blood group. Genotypes எவ்வளோ பார்த்தோம்? 6 total. Phenotypes எவ்வளோ பார்த்தோம்? 4. AB, ABO, O. Key idea: both alleles expressed without suppression in codominance. Continuation. What is the new concept here? From the ABO blood group example, we observe something very important. In more than 2 alleles control the same character. This is called multiple alleles. What are multiple alleles? Multiple allele means a gene has more than 2 alternative forms. Okay, alleles. In ABO system, IA, IB, small I, total equal to 3 alleles. Important. These all control the same trait. Another blood group. How many alleles in one individual? Very important rule. Each individual can have only 2 alleles. Why? Humans are diploid organisms. 1 allele from mother, 1 allele from the father. So even though 3 alleles exist, a person can have only any 2 of them. Any 2 of them. Where do multiple alleles exist? Multiple alleles are found at the population level, meaning different individuals carry different alleles. Together, population show many alleles types. Important line: multiple alleles can be found only when the population studies are made. Who's AB? Why is ABO a perfect example? Because one gene, 3 alleles, different combinations, different blood groups. Shows variation in population, diversity in traits. Summary, memory booster. Multiple alleles, more than 2 alleles exist for same gene. Example: ABO blood group பார்த்தோம். IA, IB, small I, 3 alleles. Important rule: individuals have only 2 alleles. Why? Because humans are diploid. Where are multiple alleles seen? At the population level. Key concept: multiple alleles increase variation in the population. Continuation. One gene, multiple effects. Sometimes a single gene product can produce more than one effect. This concept is called pleiotropy. Very important. Meaning one gene affects the multiple traits. Same gene shows more than one phenotype. Example: starch synthesis in the pea seeds. Trait control. Starch synthesis in the pea seeds controlled by the one gene alleles present in a capital B, small b. Effect in the capital B, homozygous dominant. Genotype in a capital B, B. What happens? Starch synthesis is very effective, produces large starch gains. Okay.
After the seed maturation, seed becomes round. Effect in small b, homozygous recessive. Genotype in a small b. What happens? Starch synthesis is less efficient, produces a small starch grains. Clear? After the seed maturation, seed becomes wrinkled. Effect in the capital B, small b, heterozygous. Genotype capital B, small b. What happens? Seeds appear round. So capital B seems dominant over small b, but the starch grains are intermediate in the size. Very important twist. If you look at the seed shape, capital B, round, capital B, round, small b, wrinkled, shows dominance, B dominant, capital B dominant. Starch grain size in a capital B large, capital B, small b intermediate, small b, small, shows incomplete dominance. Final conclusion from this example. Same gene shows the different inheritance pattern depending on what we observe. Dominance, seed shape, incomplete dominance, starch size. Here, one gene multiple effects pleiotropy, different traits, different dominance patterns. Summary, memory booster. Pleiotropy, one gene affects the multiple traits. Example, starch synthesis. Gene has capital B and the small b alleles. Capital B genotype. High starch, large grains, and round seeds. Capital C, small b genotype and low starch, small grains, wrinkled seeds. Capital B genotype, round seeds, intermediate starch. Key observation seed shape, dominance. Starch size, incomplete dominance. Ultimate concept, same gene can show different inheritance patterns depending on the traits observed. Clear? Next polama, continuation. Is dominance a fixed property? Very important conclusion. Dominance is not an autonomous, independent, fixed feature, meaning it is not something permanently attached to the gene. It is not always the same in every situation. Key idea, dominance is context dependent. What is dominance dependent on? Dominance depends on two things. First, the gene product. What the gene produces, protein, enzyme, how well it functions. If the gene product is functional, dominant effect. Non-functional, recessive effect. Second, and a phenotype observed. Which trait we are observing? What aspect of trait we measure? Important. Same gene can show different behavior depending on the trait examined. One gene, multiple phenotypes. Sometimes one gene affects more than one phenotype. So different traits may show different dominance relationship. Okay. Example idea from the previous part. Seed shape dominance, starch size, incomplete dominance. What does this happen? Why does this happen? Because gene produces the product, enzyme, protein. This product influences the multiple processes, leads to the different observable traits. Okay. Depending on which trait we focus on, dominance pattern changes. Final core understanding. Dominance is determined by the interaction between the gene product and the trait expression. It is not a fixed rule. Memory booster. Dominance is not autonomous property. It depends on the gene product. Functional dominant, non-functional recessive. Phenotype observed in a different traits, a different dominance pattern. One gene can influence the multiple traits, so same gene can show dominance, incomplete dominance, codominance. Ultimate concept, dominance depend on function plus trait observed, not just gene itself. Clear? அவ்வளோதான் இந்த முடிஞ்சு. Codominance over. ஓகே, கோடாமினன்ஸ் ஓவர். இப்போ என்ன பண்ணணும்? கொஸ்டின் வந்து போயிட்டு டாபிக் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். பண்ணலைன்னா என்ன சொன்னேன்னா மாமாட்ட பிடிச்சி கொடுத்துருவேன் நான். சரியா? என்னங்கடா அவங்கள இந்த குழந்தைங்களுக்கு சோறு விடும் போது வந்துட்டு சாப்பிடியால் பூச்சாண்டிட்டு பிடிச்சி விடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. சரியா? டாபிக் வைஸ் கொஸ்டின்ஸ் முடிக்க பண்ணிடணும், இல்லைனா அடி தான் விழும். சரியா? இங்கே வாங்க, இப்போ அடுத்து போகிறோம். ஓகே, ஜஸ்ட் செகண்ட், எனக்கு ஒரு நிமிஷம். ஓகேக்கா, இப்போ என்ன படிக்க போகிறோம்? 4.3 inheritance of two genes. இங்கே இது வரைக்கும். சரியா? வாங்க பார்க்கலாம். 4.3 Inheritance of two genes. Introduction to dihybrid cross. Mendel studied inheritance not just for one trait but also for two traits at the same time. This type of experiment is called the dihybrid cross. In this case, he selected the pea plants that differed in two characters: seed color and a yellow green, seed shape and a round wrinkled. Parental cross, pea generation. Mendel crossed two types of pea plants. Plant 1 in a yellow color seeds, round shaped seeds. Plant 2 in a green color seeds,
wrinkle shaped seeds. So this is a cross between yellow round cross green wrinkle. Figure 4.7, very important. This one. Very very important. நல்லா பார்த்துக்கோங்க சரியா. Result in the first generation F1 generation. After crossing these two plants, all seeds produced were yellow in color, round in shape. Important observation, only one trait from each pair appeared, the other traits did not appear at all. Understanding what happened. From the F1 result, even though the parent had 4 traits, yellow, green, round, wrinkle, F1 chose only yellow round. This means some traits are explained, some traits are hidden. Okay, very important question. Now comes a key thinking point. Among these pairs, yellow, green, round, wrinkle, which trait is dominant? This question is foundation to understand the dominance, how the traits are inherited, why only certain traits appear in the F1 memory booster. Mendel performed a dihybrid graph studying the two traits together. Traits involved in a seed color, seed shape pathom, parents yellow round, cross green wrinkle, F1 result all seeds yellow and round. Key idea na only one trait from each pair appears, other traits are hidden. Final question, which traits are dominant? Is it clear? Next, continuation. Identification of the dominant traits. From the F1 generation observation, all seeds were yellow in color, round in shape. This clearly tells us yellow color is dominant over the green, round shape is dominant over the wrinkled. Okay. Meaning of this, dominant trait appears in the F1 generation, recessive trait does not appear hidden. Final conclusion of the dominance. So we conclude yellow dominates over the green, round dominates over the wrinkled. Even when both traits are present together, only the dominant traits are explained in the F1. Comparison with a single trait experiment. Mendel compared this result with the earlier experiments where he studied only seed color, yellow versus green, only seed shape, round versus wrinkle. He observed the results were exactly the same as before. Each trait followed the same pattern as when studied separately. Very important concept. This means each character behaves independently of the other. Even though two traits are present together, color behaves on its own, shape behaves on its own. There is no mixing or interference between the two traits. Key understanding for the exams. Even in the dihybrid cross, each pair of the traits shows same behavior as a monohybrid cross. That is, dominance works the same way. Traits do not affect each other's expression. Memory booster. F1 showed yellow and round dominant traits. Dominance on yellow இதுதான் வந்து டாமினண்டாக இருக்கும்னு பார்த்தோம் க்ரீனை விட, ரவுண்டு தான் வந்து டாமினண்டாக இருக்கும் ரிங்கிள்டை விட. ஸோ ரெசிசிவ் ட்ரைட்ஸ் க்ரீன் அண்ட் ரிங்கிள்டு. கிளியர். Next key concept is dominant traits appear, recessive traits remain hidden. Important observation. Results are same as the single trait experiments. Core idea. Each trait behaves independently, no mixing between the traits. Clear? Continuation. Representation of the traits using the symbols. To explain the inheritance clearly, symbols are used. Capital Y, dominant yellow seed color, small y, recessive green seed color. Capital R, dominant round seed shape, small r, recessive wrinkle shield shape. Clear? Important. Capital doesn't dominant traits, small doesn't recessive traits. Okay? அடுத்து genotype of the parent plant. Parent 1, yellow round. Okay, capital R, small y, small. This is capital Y, capital Y. Parent 2, green wrinkle, smaller, small y, small y. Meaning, parent 1 has only the dominant alleles, parent 2 has only the recessive alleles. The cross between these two parents is shown in the figure 4.7. This one. Okay. பார்த்துக்கோங்க நல்லா. அடுத்து formation of gametes. Gametes carry only one allele from each gene. From capital R, capital R, capital Y, capital Y. Only possible gamete in a capital R, capital Y. From small r, small r, small y, small y. Only possible gamete in a small r, small y. So parent 1 gives capital R, capital Y. Parent 2 gives small r, small y. Fertilization and the formation of F1 generation. During the fertilization, capital R, capital Y plus small y. எப்படி கொடுக்குது நமக்கு capital R, small r, capital Y, small y. So all F1 plants have the genotype capital R, capital Y, small y. Phenotype yellow round. Reason dominant alleles capital R, small r express their traits. At the self-hybridization of the F1 generation. Mendel allowed F1 plants to self-pollinate. Capital R, capital Y, small y, cross capital R, capital Y, small y. This produces the F2 generation. Observation in the F2 generation seed color. Out of all F2 plants, yellow seeds are 3/4, green plants are 1/4. Ratio is 3:1. Observation in the F2 generation seed shape. Similarly, round seeds 3/4, wrinkle seeds 1/4. Ratio 3:1.
Very important final understanding. Each trait shows the independent segregation, same pattern as the monohybrid cross. This proves the color behaves independently, shape behaves independently. Even though both traits are together, they follow their own separate inheritance pattern. Memory booster. Traits ready என்ன பார்த்தோமா? சீட் கலர் சீட் ஷேப்லாம் வந்து பார்த்தோமா? சிம்பிள்ஸ் என்ன பார்த்தோம்? எல்லோ க்ரீனு அதனுடைய ரவுண்டு எல்லோ ரவுண்டு ரிங்கிள்டு அதனுடைய சிம்பிள்ஸ்லாம் பார்த்தோமா? பேரண்ட் என்ன பார்த்தோம்? பேரண்ட்ஸ் எப்படி கிராஸ் பண்ணுறத பார்த்தோமா? கேமெட்ஸ் வந்து எப்படி இது ஆகும்னு பார்த்தோமா? F1 ஜென்ரேஷனில் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தோமா? ஜினோடைப் வந்து இது ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, ஃபினோடைப் வந்து எல்லோ ரவுண்டு அப்படின்ட்டு பார்த்தோமா? F2 ஜென்ரேஷன் என்ன கலர் பார்த்தோமா? எல்லோ க்ரீனு. ஓகே, இந்த வேல்யூலாம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஆனால் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கீ கான்செப்ட் என்ன? டாமினேட் இஸ் appear in the F1, it's hidden in the F1. So in the ratio 3:1 ratio independently each trait follows. So core idea and two traits are inherited independently of each other. Okay, independently of each other. Clear? In the topic முடித்தாத்து over inheritance of two genes. Oh, next என்ன பார்க்க போகிறோம்? This one 4.3.1 laws of independent assortment. Just a second, இருங்க வரேன். Just a moment, இருங்க வரேன். ஓகே, வாங்க பண்ணலாம், கண்டினியூ பண்ணாத. என்ன பார்க்க போகிறோம்? This one 4.3.1 law of independent assortment. இதெல்லாம் நாங்கள் போகிறோம். ஓகேவா? வாங்க வாங்க வாங்க. 4.3.1 law of independent of assortment. Okay. Dihybrid cross observation. Dihybrid cross means studying two character traits at the same time. Here, the two traits are seed shape, round or wrinkled, seed color, and yellow green. In this cross figure 4.7, the following phenotypes appeared in the F2 generation: round yellow, wrinkled yellow, round green, wrinkled green. இது பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Okay. Very important. Ready? The figure la phenotypic ratio observed. The four phenotypes appeared. Okay, in a fixed ratio 9:3:3:1. Meaning of this ratio: 9 are round yellow, 3 on the wrinkled yellow, 3 on the round green, 1 on wrinkled green. Okay, very important point. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. The ratio is not random; it is a consistent pattern. Repeated observation across traits. The same 9:3:3 ratio was observed for many different pairs of the characters. What does this mean? This tells us the result is universal. It is a general biological rule. It is not limited to one specific cross. Core understanding from this observation: when two traits are studied together, they produce four combinations of phenotypes. Their combinations appear in
specific mathematical ratio 9:3:1. Deep concept, very important. This observation is a foundation for discovering the major genetic law. Okay, it shows that the traits are inherited in a systemic way. Memory booster. Dihybrid cross studies two traits together. This traits involve shape and a round wrinkled, color and a yellow green. 4 phenotypes appear in a round yellow, wrinkled yellow, round green, wrinkled green. Phenotypic ratio 9:3:1. This ratio is a constant seen in the many traits indicate the general role of the inheritance. Continuation. Understanding the origin of 9:3:1 ratio. The ratio 9:3:1 is not random. It is obtained by the combining of two separate monohybrid ratios. First ratio for shape 3 round is to 1 wrinkled. Second ratio for color 3 yellow is to 1 green. Very important idea. Each trait follows its own 3:1 ratio independently. Combination of two ratios. Now we combine both traits together. 3 round is to 1 wrinkled cross 3 yellow is to 1 green. Step by step derivation பார்க்கலாமா? Multiply each combination carefully. Round plus yellow 3 into 3 is equal to 9. 9 round yellow. Wrinkle plus yellow 1 into 3 is equal to 3. 3 wrinkle to 1 yellow. Round plus green 3 into 1 3 round or green. Wrinkle plus green 1 into 1 is equal to 1. 1 wrinkle green 1 green. Okay, so final combined ratio 9 yellow. Okay, 9 round yellow வந்துட்டு 3 wrinkled. சரி இங்கே பாருங்கடா, 9 round yellow 3 wrinkled. Okay, yellow 3 round, green 1 wrinkled green. Okay, இங்கடா கமா, நான் போட்ட கமா எங்கடா? ஓ இந்த இருக்கா, கமாவே கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. 9 ரவுண்டு. ஓகே, yellow 3 wrinkled, yellow 3 round, green 1 wrinkled green. Okay, so 9:3:3:1. ஓகேவா? ஓகே, கண்ணாடி பவரை சேஞ்ச் பண்ணும்போது கமாவை தேடிக்கிட்டு இருக்கு. எங்கடா போட்ட கமாவை காணும். ஸோ ஃபைனல் ரேஷியோ பிகம்ஸ் 9:3:1. சரியா? இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், டெரைவ் பண்ணி எடுத்தது. ஒவ்வொன்றத்தையும் உடச்சி நம்ம இவங்க வந்து மொத்தமாக 19 கொடுத்து வச்சுருப்பானுங்க. நம்ம என்ன பண்ணோம், அது எல்லாத்தையும் உடச்சி இந்த மாதிரி வந்து லேர்ன் ஆகணும். சரியா? ஒவ்வொன்றத்தையும் உங்களுக்கு வந்து புரியணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி நான் கொடுத்துருக்குது. ஓகே, இந்த மாதிரி இதை உடச்சி கொடுத்தா தான் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணுங்கிறதுக்காக இதை உடச்சி கொடுத்தது. சரியா? ஃபைனல் கம்பைன் ரேஷியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி இங்கே என்சைட்டில் பாருங்கள், இதெல்லாம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி உடச்சலாம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. ஓகே, அதுக்குள்ளே இங்கே என்னத்தை பண்ணி வச்சுருக்கானே தெரியாது. ஓகே, நம்மலாம் வந்து என்ன பண்ணோம், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து அதை டெரைவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம வந்து இப்போ லேர்ன் ஆகணும். சரியா? ஓகே, இங்கே வாங்க. டீப் கான்செப்ட் பிஹைண்ட் திஸ், எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் நீட். This derivation shows traits are combined mathematically, each trait behaves independently. Meaning, shape ratio 3:1 is independent, color ratio 3:1 is independent. When combined, gives 9:3:1. What this proves? This proves that the inheritance of one trait does not affect the other. Traits are separately controlled. Correlated independent behavior of traits leads to the new combinations. Summary, memory booster. 9:3:1 ratio comes from இது எப்படி கிராஸ் பண்ண பார்த்தோமா, கம்பைன் பண்ண பார்த்தோமா. ஷேப் ரேஷியோனா 3 round 1 wrinkled. கலர் ரேஷியோனா 3 yellow 1 green. ஃபைனல் காம்பினேஷன்ஸ் எப்படி பார்த்தோம், 9 round yellow, 9 wrinkle yellow, 3 round green, 1 wrinkle green. ஓகே, இங்கே நான் வந்து கமா கொடுத்துருக்கணும். கமா கொடுக்குறதுக்கு வேலை இப்படி கொடுத்தாச்சு. அதுதான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு. சரி, ஓகே, நான் அதை வந்து நான் அடுத்தடுத்து இது பண்ணுவேண்ணா. ஓகேவா? இது வந்து இந்த எடிஷனோட நின்றாது. அடுத்த எடிஷன் வரும்பொழுது, இது ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன், அடுத்த எடிஷன் வரும்போது இந்த 11,384 பேஜஸ் இருக்குல்ல, இது இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும். ஓகேவா? எவ்வளோ பேஜஸ் போகலாம் தெரியாது. இன்னும் ரொம்ப ஈஸியாக இன்னும் நிறைய கண்டென்ட்லாம் உள்ள ஆட் பண்ண வேணாம். சரியா? எவ்ரி இயர் வந்து இது வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அடுத்தடுத்து வந்து உங்களுக்கு, ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைமாக நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய புக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிறீங்க. கரெக்டாக? ஸோ அப்படிங்கிறனால தான் ஃபஸ்ட்டு இது எனக்கு ரொம்ப சின்ன புக்கு, ரொம்ப குட்டி புக்கு இது எனக்கு. உங்களுக்கு மேபி இது பெருசாக இருக்கலாம். அடுத்த வருஷம் வர வந்து என்ன ஆகும்னா, இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் உள்ள ஈஸியாகவும் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் ஆட் பண்ணி நான் இது கொடுப்பேன். சரியா? வருஷம் வந்து நான் புது எடிஷன்ஸ் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் என்சிஇஆர்டி ரீஇன்ஜினியர். ஓகே ரைட். இப்போ இங்கே வாங்க. ஃபைனல் காம்பினேஷன்ஸ்னு பார்த்தோம். 9 round yellow, 3 wrinkle yellow, 3 round green, 1 wrinkle green. Key concept and traits behave independently. Final ratio 9:3:1. Continuation. Basis for proposing the law.
From the repeated dihybrid cross observations, 4 phenotypes appeared in a fixed natural-1 ratio. These results were consistent across many pairs of traits. Okay, not accidental. Very important area. Such consistent blend leads to forming a general rule of inheritance. What is dihybrid cross? A dihybrid cross means a cross between plants differing in two traits. Example here, seed shape round or wrinkled, seed color yellow green. So two pairs of contrasting characters studied together. Mendel's second law. Based on these observations, a second generalization was proposed, Mendel's law of independent assortment. Okay. Exact statement of the law. Paklama. When two pairs of the traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of characters is independent of the other pair of the characters. இப்போ பயப்படாதீங்க, ஒவ்வொன்றத்தையும் இப்போ நம்ம உடச்சு பார்க்கலாம். என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டு, இதுக்குள்ளே என்ன மீனிங் இருக்குன்னு. ஓகேவா? பிரேக்கிங் த சென்டென்ஸ் இன்டு சிம்பிள் மீனிங் பார்க்கலாமா? Two pairs of the traits are combined means two traits are present together. Example, shape plus color. Segregation of one pair abdina means one gene pair separates during the gamete formation. Example, capital R separates us from small r. Independent of other pair means this separation happens independently of the second trait. Example, separation of capital R small r is independent of capital Y small y. Core concept of the law. Most important. One gene pair does not influence the other gene pair. In simple words, shape gene, okay, behaves independently. Color gene behaves independently. They do not mix or interfere. Why this law is important? This law explain how new combinations of traits are formed, why offsprings are different from the parents. Example, parents may have round yellow, but offsprings can have round green, wrinkled yellow. These are the new combinations. Key result, independent assortment leads to the genetic variation. Summary, memory booster. Observations from the dihybrid cross 9:3:1 ratio. This leads to the general law. Law of independent assortment is also one trait segregates independently of another, meaning capital small r separates independently of the capital small y. Traits do not affect each other, result in the formation of the new combinations. Importance in create the variation in the offspring. Continuation, figure 4.7. திருப்பி பார்த்துக்கோங்க நல்லா. சரியா? அடுத்து role of Punnett square. Punnett square is used to understand how the genes are segregated independently, predict the types of gametes in the offsprings. It helps in visualizing the gamete formation during the meiosis combinations of genes from the parents. F1 generation genotype. The plant considered here is the capital R small r, capital Y small y, meaning இதுக்கு என்ன அர்த்தம், gene for the seed shape, இது என்ன gene for the seed color. Important point, this plant is heterozygous for both traits. Segregation of the first gene pair and consider the gene pair capital R and R during gamete formation. 50% gametes capital R, 50% gametes small r. This allows the law of segregation. Addition of the second gene pair. Each gene must also carry either Y, capital Y or small y. Important, every gamete contains one allele from each gene pair. Core concept, independent segregation. Okay, nalla paathukom. Most important line, segregation of capital or small r is independent of segregation of capital Y and small y. Meaning, capital R can combine with the capital Y or small y. Small r can combine with the capital Y or small y. No restrictions, no linkage. Formation of different gametes. Due to independent assortment, 4 types of gametes are formed: capital R, capital Y, capital R, small y, small r, capital Y, small r, small y. Frequency of gametes. Each type is formed in equal proportion, 25% each, 1/4. Y equal because 50% capital R cross 50% capital Y is equal to 25%. All combinations are equally probable. Very important concept. Independent assortment ensures equal probability of all combinations. Gametes in male and the female. These 4 types of gametes are produces: pollen male gametes, eggs female gametes. So 4 types of pollen, 4 types of eggs. Final outcome of the step, and because of the independent assortment, total 4 genetically different gametes are formed. For idea, this diversity in gametes is the basis for the variation of springs. Summary, memory booster. F1 genotype, capital R small r, capital Y small y, gene pairs in a shape, color. Okay, பார்த்து வச்சுக்கோங்க. அதெல்லாம் segregation நம்ம பார்த்தோம். 50% capital R, 50% small r, 50% capital Y, 50% small y. Key concept is segregation of one pair. One gene pair is independent of the other. பார்த்தோம். Gametes formed என்ன 4 பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Frequency என்ன, each 25%. Result என்ன, 4 types of gametes. Genetic variation. Clear? Continuation, figure 4.7. இது திருப்பி ரிப்பீட் ஆகும், ஏன்னா இதெல்லாம் அதை பற்றி பேசுவோம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த டயக்ராமை. இந்த ஃபிகர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Next, writing gametes on the Punnett square. From the previous steps, we got 4 types of gametes. Pathama. These are written on top side pollen male, left side eggs female.
Important point, same 4 types come from both the parents since genotype is equal to capital O small or capital Y small y. Formation of the 16 squares. When we combine the gametes, 4 male cross 4 females equal to 16 combinations. So Punnett square will have 16 boxes. Formation of the zygotes. Each box represents one zygote offspring genotype. Example combinations என்ன இங்க பாருங்க. இது ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணும்போது இது கிடைக்குது, இது ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணும்போது இது கிடைக்குது, இதை கிராஸ் பண்ணும்போது இது கிடைக்குது, இது கிராஸ் பண்ணும்போது இது கிடைக்குது. ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் ஐடியா, each zygote is formed by random fusion of the gametes. What do these 16 squares show? These 16 combinations helps us to understand type of the genotypes, type of the phenotypes. Question asked in the concept. Even though there are 16 squares, we must find how many different genotypes are formed, how many different phenotypes are formed. Answer. Number of genotypes. Total number of genotypes equal to 9 types. இதெல்லாம் very important. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. They are இது எல்லாமே. ஓகே, இது என்னது? Total different genotypes equal to 9 types. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. அது இம்பார்ட்டன்ட் பாக்ஸ். ஸோ இதை நல்லா பார்த்து வச்சுக்கொள்ளுங்கள். வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, ஆன்சர். நம்பர் ஆஃப் phenotypes. Total different phenotypes equal to 4 types. They are round yellow, round green, wrinkle green. Core concept behind this. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Even though 16 combinations are formed, they group into 9 genotypes, 4 phenotypes. This happens because some genotypes produce the same phenotype. Final understanding from this step. Punnett square helps to predict offspring combinations, understand the genetic variation. Ultimate idea, independent assortment plus random fusion leads to multiple combinations in the offsprings. Memory booster. Gametes. கேபிட்டல் இதனால் பார்த்து வச்சுக்கோடா. திருப்பி வந்து இது சொல்லிட்டு இருக்கேன். நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. நாலு சரியா. Punnett square 4 into 4 16 boxes. Each box one zygote genotypes. 9 types of phenotypes. 4 types are important. Same phenotype can come from the different genotypes. Final concept is to 9:1 phenotypic ratio பார்த்தோமா. This one. அடுத்து continuation. அந்த டாபிக் முடிஞ்சு இப்போ continuation. Question given in the concept. You are asked, using the Punnett square data, work out the genotypic ratio in fifth generation. Another question, is the genotypic ratio also 9:1? Very important. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Many students confuse genotypic ratio with the phenotypic ratio. Understanding the first genotypic ratio. Genotypic ratio means ratio of the different genetic combinations, genotypes from the Punnett square 16 boxes. Count each genotype. First இதை பண்ணுங்க. Genotype counting. ஓகே, இதை ஃபஸ்ட் கவுண்ட் பண்ணுங்கள். இது அப்படியே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணுங்கள், இல்லைனா வந்து உங்களுடைய நோட்ஸில் எழுது வைங்க. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஜீனோடைப் கவுண்டிங். ஓகே, அப்படியே வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க, இல்லைனா எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஜீனோடைப் கவுண்டிங். ஃபைனல் ஜீனோடைபிக் ரேஷியோ புரியுதா அப்படின்ட்டு 1:2:1:2:4:2:1:2:1. ஓகே, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திஸ் ஒன். நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும். ஓகே, பார்த்தாச்சா? நெக்ஸ்ட், this ratio has 9 terms, 9 genotypes. Is genotypic ratio is equal to 9:1? No. Correct understanding. Genotypic ratio 1:2:1:2:4:2:1:2:1. Phenotypic ratio தான் 9:3:1. கிளியரா? மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Genotypic ratio meaning என்ன, genetic combinations ratio இது. Phenotypic ratio meaning என்ன, visible traits ratio இது. Why are they different? Because different genotypes can give same phenotype. Example, இங்கே பாருங்க, all give round yellow. So genotypes equal to many, phenotypes equal to fewer. Final core concept of the entire topic. Ultimate idea, during gamete formation, gene pairs segregate independently. During fertilization, gametes combine randomly. Result, formation of multiple genotypes, 9 types, 4 phenotypes in 9:3 ratio. Final answer to the question, genotypic ratio is not 9:3:1. Correct genotypic ratio is the correct. Okay, memory booster. Dihybrid cross, two study together, shape, color. F2 phenotypes in 4 types பார்த்தோமா. round yellow, round green, wrinkle green. Phenotypic ratio என்ன பார்த்தோம், this one. Derivation எப்படி derive பண்ணணும்னு பார்த்தோமா. Law of independent assessment. One gene pair segregates independently of the another. Gamete formation என்ன, each is equal to 25% பார்த்தோமா. Punnett square என்ன, combinations 4 into 4. Genotypes என்ன, 9 types ratios என்ன பார்த்தோம், this one. Phenotypes என்ன, 4 types ratio என்ன பார்த்தோம், this one. Ultimate concept, independent assortment, genetic variation, random fusion, new combinations. Final take என்ன, phenotypic ratio phenotypic ratio வேறு வேறு. Independent assortment is equal to foundation of the variation. 9:3:1 is only phenotypic ratio.
அவ்வளோதான். இந்த டாபிக் முடிஞ்சு. இந்த டாபிக் நிறைவு பெற்றது. ஓகே. ஓவோ. கிளியர்? கிளியரா? இது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? போயிட்டு டாபிக் வைஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போ. இது ஓவர். ஓகே. இந்த இம்பார்ட்டன்ட் பாக்ஸை நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே. நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி பிரேக் எடுத்துகிட்டு வரலாம். குட்டி பிரேக் எடுத்துகிட்டு வந்து நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன உங்களுக்கு? நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் குரோமோசோமல் தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். இது ஓகேவா? இது படிக்கலாம். ஓகே. ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு வந்து இதை கண்டினியூ பண்ணலாம். சரியா?
வாங்க 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 ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸோ எது பார்க்கணும்? திஸ் ஒன் ரைட். குரோமோசோமல் தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பார்க்கணும் கரெக்டாக? திஸ் ஒன் இங்கே ஆரம்பித்து இது ஒரு பெரிய டாபிக் முடிச்சு கட்டிடலாம். ஓகேவா? ஒன்றும் பெரிய மேட்ரு கிடையாது. எல்லாத்தையும் பார்த்துடலாம். வாங்க. .3.2 Chromosomal theory of inheritance. Mendel works on its initial fate. Mendel published his work on the inheritance in 1865, but his work remained unrecognized till 1900. Okay, 1900. 1900 நான் சொல்லுவேன், 1900 till 1900. நீங்கள் எப்படி என்ன சொல்லிக்கோங்க. Very important idea. This means his discoveries were not accepted for 35 years. Reason 1, a poor communication system. At that time, communication was not easy, unlike today. Effect, scientific ideas could not spread quickly. His work was not widely publicized. Key point, and many scientists never ever knew about his work. Reason 2, gene concept, not accepted. Mendel proposed that the gene factors are stable, discrete, separate units. He also said a pair of alleles do not blend with each other. Problem, scientists at that time observed continuous variation in the nature, example height, skin color, so they believed traits should be blend smoothly, not remain separate. Conflict enough. Mendel's idea did not match observed reality. Hence, his explanation was rejected. Reason 3, use of mathematics. Mendel used mathematics to explain biological phenomena. Problem, that time biology was descriptive, not mathematical. Many biologists found this approach new and unacceptable. His method was too advanced for that time. அடுத்து ரீசன் 4வது, no physical proof of genes. Mendel proposed factor genes exist, but he could not provide physical proof. Unknown things, what genes are made of, where genes are located. Very important point. Without physical evidence, scientists did not accept his theory. Final understanding. Because of all these reasons, Mendel work remained ignorant and unrecognized till 1900. Okay. Core idea. His idea were correct, but ahead of his time. Summary memory booster. Mendel published work in 1865. Recognition came in 1900. Reasons for rejection and poor communication. Work not widely spread. Gene concept not accepted. Discrete units versus continuous variation. Use of mathematics not accepted in biology. No physical proof. Genes not visible or identified. Final takeaway, Mendel ideas were scientifically correct, but were not accepted initially due to the limitations of the time. Clear? Clear? One second, just a second. Continuation. Rediscovery of the Mendel's work, 1900. In 1900, 3 scientists independently rediscovered the laws of inheritance. Hugo de Vries, Carl Correns, Erich von Schermark. Okay, very important idea. All 3 reached the same conclusions independently. This confirmed that inheritance followed the fixed scientific rules. Advancement in microscopy. Around the same time, major improvements happened in the microscopes. Because of this, scientists could now observe the cells clearly, study the cell division in detail. Key result. This opened the door to discovering structures inside the nucleus. Discovery of the chromosomes. Scientists observed the structures in the nucleus that duplicate, double before the cell division, divide equally during the cell division. These structures were named chromosomes. Why the name? Because they appeared as the colored bodies after staining. Understanding the chromosome behavior. Epo 1902. By 1902, scientists understood how chromosomes behave during the meiosis. Observations. Chromosomes occur in pairs. They separate during the meiosis. Very important link. This behavior is similar to the gene behavior. Scientists who connected genes and the chromosomes. 2 scientists made this connection here, Walter Sutton and Theodore Boveri. Their key observation, they noticed behavior of the chromosomes equal to behavior of the genes. Similarities, both occurs in the pairs, segregate, separate during the gamete formation. Most important concept in our chromosomes as the carrier of genes. Using chromosome movement to explain laws. They use chromosome movement, figure 4.8 Paklam, to explain the Mendel laws of inheritance. Look, this one. Very, very important. Okay. இந்த டயக்ராம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டயக்ராம். ஆல்சோ
connected with table 4.3. இந்த டேபிளையும் கையோட பார்த்துக்கணும். Also very important. Next, recall types of cell division. Important to remember. Mitosis, equational division. Chromosomes number remains same. Meiosis, reduction division. Chromosomes number becomes half. Very important for genetics. Meiosis is responsible for gamete formation. Core principle about the genes and chromosomes and all. 1. Both occurs in the pairs. Chromosomes in pairs, genes in pairs. Second, location of the alleles. 2 alleles of the gene are present on the homologous chromosomes at the same position locus. Very important. Homologous chromosomes carry the same genes but possibly different alleles. Final understanding of this part? By combining all the observations, scientists concluded genes behave like chromosomes. Genes are located on the chromosomes. Query chromosomes behavior explains inheritance of the traits. Summary, memory booster. Rediscovery. DeVries, Correns, Vaughan, Sharma இவங்கெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? Microscopy advanced allow the observations of the cell division. Chromosomes discovered structures that duplicate, divide during the cell division. Chromosome behavior occurs in the pairs, separate during the meiosis. Certain behavior linked to the chromosomes of the genes. Key concept in the genes are located on the chromosomes. Cell division recall in the mitosis, equatorial, equational, meiosis on the reduction. Allele location on the homologous chromosomes. Final takeaway on chromosomes is the physical basis of the gene. The moment is the basis of the inheritance. Clear? Continuation. Stages where this happens. This concept occurs during the anaphase of the meiosis 1. நல்லா பார்த்துக்கணும். Just before this stage, chromosomes are arranged at the metaphase plate. Very important idea. Behavior at this stage explains the independent assortment of traits. Arrangement of chromosomes pairs. Consider 2 pairs of the homologous chromosomes. Each pair comes from the 2 parents containing the same type of genes. Important. These pairs can align independently of each other. Meaning of independent alignment. Independent alignment means one chromosome pair's position does not affect the other pair. Core idea, each pair behaves independently. 2 possible arrangements. Figure 4.9. திருப்பி ரிப்பீட் ஆகுது பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, சாரி இது கிடையாது, இது வேறடா, குழப்பிடாதீங்கடா. இருங்கடா 4.8 இது. ஓகே, ஃபிகர் 4.8 இது வந்து எது நமக்கு என்ன சொல்லும் அப்படின்னாக்க, இது வந்து நமக்கு meiosis and germ cell formation இந்த செல் வித் 4 குரோமோசோம்ஸ். அது வந்து அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு எப்படி செக்ரிகேட் இந்த ஜெர்ம் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது அப்படிங்கிறது இது. ஓகே, இது வந்துட்டு இது வந்து இண்டிபெண்டன்ட் அசார்ட்மெண்ட் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ். ஓகே, 2 பாசிபிள் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ். சரியா? பாசிபிலிட்டி 1 பார்க்கலாமா? இந்த பக்கம் ஃபர்ஸ்ட் பாசிபிலிட்டி 1 லெஃப்ட் காலம். பாசிபிலிட்டி 1 என்ன? இது உங்களுக்கு சொல்லியாச்சா? ஓகே, சொல்லியாச்சு. Possibility 1, left column. One combination of the chromosomes move together. Example, orange plus green chromosomes move to same side. Possibility 2 and right column a different combination forms. Example, orange plus red chromosomes moves together. Very important difference. These combinations are different in both the cases, equally possible. What happens during anaphase 1? During anaphase 1, the homologous chromosomes separate and move to opposite poles. Because of the different alignments, different combinations of the chromosomes go into the gametes. Clear? Result of this independent alignment leads to the formation of different types of gametes. Very important result. This is the physical basis of law of independent assortment. Link between the chromosomes and genes. Since the genes are located on the chromosomes, therefore the independent movement of the chromosomes leads to the independent inheritance of genes. Core connection. Chromosome behavior is equal to gene behavior. Final understanding of this concept. Independent alignment during the meiosis produces new combinations of traits. This explains why offsprings are genetically different, not identical to the parents. Ultimate idea. Independent assortment is caused by independent alignment of the chromosome pairs during the meiosis 1. Clearer? Memory booster. Stage. Anaphase 1 of the meiosis, key event and homologous chromosomes separate. Independent assortment, one pair aligns independently of the another. 2 possibilities and about the possibility 1 and a combination, possibility 2 and a different combination. Result, different chromosomes, combinations and gametes. Key concept, basis of independent assortment. Final link, chromosome movement, gene inheritance. Final takeaway, independent alignment of the chromosomes, independent inheritance of traits. This explains genetic variation in offspring. Next, continuation. Core argument by the Sutton and Boveri. Scientists Walter Sutton, Theodore Boveri, they carefully analyzed behavior of the chromosomes during the meiosis. Their main argument, pairing and separation of the chromosomes leads to the segregation of factors genes. Very important line. Each chromosome carries one factor gene of pair. இப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் லாஜிக் பார்க்க போகிறோம். இதனுடைய ஐடியாவுக்கு பின்னாடி லாஜிக். ஸ்டெப் 1 chromosomes occurs in pairs.
Just like genes, chromosomes in pairs, genes and also in pairs, alleles அப்படின்னு சொல்லுவோம். Step 1, chromosomes separate during the meiosis. During the gamete formation, one chromosome goes to the one gamete, the other chromosome goes to the another gamete. Step 3, genes also separate. Since genes are located on the chromosomes, when chromosomes separate, genes also separate. Co-concept is chromosome separation include gene separation. Connecting chromosomes with the Mendelian principles. Certain combined chromosomal behavior with the Mendelian principles result a unified explanation of the inheritance. Formation of the chromosomal theory of inheritance. This combined idea was named chromosomal theory of inheritance. Main idea is genes are located on the chromosomes. Chromosomes behave during meiosis explains segregation of the alleles, independent assortment. Very important neat point and this theory gives the physical basis of inheritance. What this theory explains? It explains the law of segregation and separation of the alleles due to the separation of the homologous chromosomes. Second law of independent of assortment, independent inheritance of traits due to independent alignment of chromosome pairs. Okay, final understanding of this part. Certain contribution connected the abstract idea of the genes with the physical structures chromosomes. Ultimate idea, inheritance is controlled by the chromosome behavior during meiosis. Memory booster. Scientist Walter said in Theodore Boveri, key observation on chromosomes occurs in pairs, separate during the meiosis. Main argument on chromosome separation, gene separation. Theory formed in the chromosomal theory of inheritance. Core idea on genes are located on the chromosomes. Explains the law of segregation, law of independent assortment. Final takeaway: chromosomes are the physical carriers of genes. Their movement explains how the traits are inherited. Clear? Next problem. Continuation. From theory, experimental proof. Okay. After combining the ideas of the chromosome behavior and the Mendelian principles, a strong theory was formed. But science needs experimental verification proof. This proof was provided by Thomas Hunt Morgan. Contribution to the Thomas Hunt Morgan. He, along with his colleagues, performed experiments to test the theory. As a result, they discovered the basis of variation produced by the sexual reproduction. Very important point. Variation arises due to the chromosomal behavior during reproduction. So yeah. நல்லா பார்த்துக்கோங்க, very important. Organism used in Drosophila melanogaster, figure 4.1. Very important. சரியா? Morgan used Drosophila melanogaster, common name and a fruit fly. Why Drosophila was ideal for the study? Easy to grow, can be grown on the simple synthetic medium in the laboratory. அடுத்து short life cycle இருக்கும், complete life cycle in 2 weeks. Advantages in a fast experiments and results. Third, produces many offsprings. One mating produces a large number of progeny. Advantage in easy to study inheritance patterns. Clear sex differentiation. Male and the female flies easily distinguishable. Advantage in help in studying inheritance of traits. Many visible hereditary variations. Shows the different traits variations can be observed using low power microscope. Advantage in easy identification of the genetic difference. Final outcome of the Morgan's work. Morgan experience provided strong experimental evidence. He proved chromosomal theory of inheritance is correct. Okay, very important. Genes are located in the chromosomes. Chromosomes control the inheritance. Final understanding of the entire concept. From Mendel and the Saturn Boveri and the Morgan, a complete picture was formed. Stepwise understanding in Mendel proposed the genes factor, Saturn Boveri linked the genes with the chromosomes, Morgan proved it experimentally. So ultimately inheritance is controlled by chromosomes carrying genes. Memory booster. Mendel works initially ignored. Poor communication, gene concept not accepted, mathematics not accepted, no physical proof. Rediscovered in 1900ல என்ன நடக்குது, டி பிரைஸ் காரன்ஸ் வான் ஷெர்மா இருக்கவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்கள பார்த்தோம், அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கலாம். Chromosomal theory and structures that duplicate during the cell division. Key link in a chromosomal theory is called gene behavior. Saturn Boveri proposed the chromosomal theory of inheritance. Core concept and genes are located on the chromosomes. Meiosis role in the chromosome movement explained. Segregation and the independent assortment. Morgan's contribution provides the experimental proof. Model organism Drosophila melanogaster. Wide Drosophila easy to grow, short life cycle, many offspring. Clear sex is visible variations. Final takeaway the genes are carried on the chromosomes. Chromosomes behavior during the meiosis explains the inheritance. Variation arises due to the genetic recombination. Okay, all of that. In the topic over. Chromosomal theory of inheritance முடிஞ்சு. Clear? Clear. Clear. அதானா
இது கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சாச்சு நம்ம. கரெக்டா? இந்த டேபிள் இதை பார்த்துக்கோங்க நல்லா. என்ன, இது வெரி இம்பார்ட்டண்ட். கம்பேரிஷன் பிட்வீன் பிஹேவியர் ஆஃப் த குரோமோசோம்ஸ் அண்ட் ஜீன்ஸ். ஓகேவா? இது வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் நல்லா. ஓகே, இப்போ நம்ம எப்படி லேர்ன் ஆகணும்? இவனை பாருங்கள் எப்படி கொடுத்து வச்சுருக்கான்ட்டு. மண்டையாக கொடுத்து வச்சுருக்கா. அப்போ நம்ம எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக லேர்ன் ஆகணும். நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? கையோட நீங்கள் டாபிக்ஸ் கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி என்ன தப்பு பண்ணிட்டீங்க, இப்போ எப்படி வந்து நீங்கள் எஃபிஷியண்ட்டாக ஆன்சர் பண்ணுறீங்கன்னு உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். சும்மா வந்து லெக்சர் வந்து லிசன் பண்ணிட்டு தான் பத்தாது. ஓகேவா? ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் கொஷின்ஸை. சரியா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் போகலாமா? நெக்ஸ்ட் என்ன? 4.3.3 லிங்கேஜ் அண்ட் ரீகாம்பினேஷன் பார்க்கலாமா? இங்கே ஆரம்பித்து இது இது பார்ப்போமா? வாங்க. Linkage and recombination. Morgan's dihybrid cross experiments in the Drosophila. Who did the experiment? The scientist Thomas Hunt Morgan. He studied the inheritance of the traits using the fruited Drosophila. Why Drosophila? Small size, fast stage production, easy to observe the traits, useful for studying the genes on the sex chromosome, sex-linked genes. Type of cross used. Morgan performed dihybrid cross means studying two characters at the same time. Important focus in he specifically studied sex-linked genes located on the sex chromosome. The example cross used by the Morgan in a parent generation P. Female, yellow body, white eyes. Male, brown body, red eyes. What did he do? What did he do next? He crossed them and produced F1 generation, offspring obtained from the parental cross. Then he intercrossed F1 individuals in the Madri. Okay, expected result based on the Mendelian genetics, and according to the Mendelian, the dihybrid cross gene should assort independently. Expected ratio in F2 and 9:3:1. Meaning of this ratio 9 and both dominant traits. First dominant, second recessive, first recessive, second dominant, one on the both recessive. This is meaning of this ratio. Okay, well, important condition. This ratio appears only if the genes are independent. Actual observation by the Morgan. What Morgan observed? The two genes did not segregate independently. Result in F2 and the ratio deviated significantly from 9:3:1. Meaning of the deviation, the expected Mendelian pattern failed. Key conclusion from this part. Morgan realized these genes are not independent. Important insight in something is causing genes to stay together instead of separating. This led to the discovery of new genetic concept. Okay, summary memory booster. Morgan used Drosophila to study the inheritance. He performed the dihybrid cross, two traits together, crossed the female yellow body plus white eyes, male when the brown body plus red eyes. F1 generation was produced intercrossed. According to Mendel, expected F2 generation 9:3:1, but actual result in the ratio was not 9:3:1. Conclusion, genes did not assort independently. So final memory line. When Morgan tested two traits together, he found they did not behave independently. They broke the Mendel's rule and led to the new discovery. Clear? Continuation. Genes are located on the X chromosomes. What Morgan and his group already knew? The genes they were studying were located on the X chromosome. These are called the sex-linked genes. Why this is important? Because genes on the same chromosome behave differently compared to the genes on the different chromosomes. Key idea. If two genes are on the same chromosome, they tend to move together during the inheritance. Behavior of the genes on the same chromosome. Morgan's observation in the dihybrid cross, the two genes were on the same chromosome. What happened because of this? The genes did not assort independently, stayed associated together. Result in offspring and the parental combinations were found in much higher proportion. The non-parental combinations are found in the low proportion. Okay. Important concept in this clearly showed genes are linked together physically. Concept of linkage. What Morgan proposed? The reason for this behavior is linkage. Definition. Linkage is equal to physical association of two genes on the same chromosome. Meaning in simple words, genes that are close together travel together from parent to offspring. Important result. Because of the linkage, parental traits appear more frequently. Concept of recombination. But Morgan also observed something interesting. Even though the genes are linked, some new combinations still appeared. Definition. Recombination is equal to formation of the new non-parental gene combinations. Meaning in simple words,
Sometimes genes break their linkage temporarily, form the new combinations. Result, these are called the non-parental types. At the linkage is recombination. Linkage keeps the genes together, produces more parental types. Recombination creates a new gene combinations, produces non-parental types. Final understanding. Both processes occur together. Linkage tries to hold the genes, recombinant allows exchange sometimes. Important terms coined by the Morgan. Morgan introduced two key terms: linkage and a physical association of the genes. Physical association of the genes on the chromosomes, recombination of formation of new gene combinations. Reference concept is shown in the figure 4.11. Memory booster. Genes studied were located on the X chromosome. Genes on the same chromosomes do not assort independently, result in parental combinations, more non-parental combinations. Lesson பார்த்தோம். Linkage, physical association of the genes on the same chromosome, recombination, formation of the new gene combinations, both occur together. Linkage is going to keep the genes together, recombination is going to create the variation. Memory line and genes on the same chromosome stay together, the linkage, but sometimes exchange to form the new combinations or the recombination. Clear? At continuation. Strength of the linkage. Tightly versus loosely linked genes. Morgan's advanced observation. Even when the genes are in the same chromosomes, they do not behave exactly the same. He discovered two types of linkage. First, tightly linked linkage. Example, figure 4.11, cross A. These genes are very close together on the chromosome. Because of this, they rarely get separated, show very low recombination. Figure 4.11 cross A பார்க்கலாமா? பாருங்க cross A. ஓகே cross A. இப்போ நம்ம பார்த்தது cross A பார்த்துட்ருக்கோம். ஃபிகர் நல்லா பார்த்துச்சுக்கோம். ஓகே, இதை நான் ஒரு டீட்டெயிலாக நடத்த ஆரம்பித்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 2 நாளைக்கு நடத்துவேன் நான் அதை. 2 நாள் கூட பத்தாது, அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குதுக்குள்ளே. அதனால தான் வந்து நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறேன், ஜஸ்ட் லெசன் சீரிஸ்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சு என்சிஆர்டி நான் அப்படியே வந்து உங்களுக்கு என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர்ட் அப்படியே என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கேன். நான் நடத்த ஆரம்பித்தா டைம் சுத்தமாக பத்தாது. சீரியஸாக நான் சொன்ன மாதிரி உங்களோட என்டையர் வேலைக்கு வச்சு 5 வருஷம் ஆனாலும் எனக்கு பத்தாது முடிக்கிறது. ஸோ இது இந்த ஃபிகரை நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோடாடி, சரியா? வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்து எக்ஸாம்பிள், ஒய் டைப் ப்ளஸ் எல்லோ பாடி. Recombination frequency only 1.3%, very low, meaning these genes almost always travel together as a parental combination. Loosely linked genes, figure 4.11 cross B in the either this one. Okay, பார்த்துக்கோங்க. cross A cross B நல்லா பார்த்துச்சுக்கோங்க. Okay, these genes far apart on the chromosomes. Because of this, they separate from more often, show the higher recombination. Figure 4.11 cross B பார்த்தாச்சா? திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. Example, Y type plus miniature wing. Recombination frequency 37.2% high, meaning these genes frequently form the new combinations. Golden rule, closer genes less combination, distant genes more recombination. Less recombination, either more recombination. Discovery of the gene mapping by the Alfred Sturtevant. Morgan student Alfred Sturtevant. What he observed, recombination frequency is not random. His idea, use recombination percentage to measure the distance between the genes. Principle, low recombination, genes are close. High recombination, genes are far. What he did, he calculated recombination frequency, arranged the genes in the order, created the genetic maps. Definition, genetic map is equal to diagram showing position of the genes on the chromosomes. Okay, importance of the genetic map. Genetic maps. Genetic maps are used for identifying the gene position, studying the inheritance patterns, understanding the genetic disorders, starting point for the genome sequencing. Major applications used in the Human Genome Project, meaning scientists use the genetic maps to sequence the entire human DNA, identify the genes and their positions. Memory booster. Even on the same chromosome, genes can be tightly or loosely linked. Tightly linked in the cross A, very close genes, very low recombination. Example, white plus yellow, 1.3%. Loosely linked cross B figure, genes far apart, high recombination. Example, white plus miniature, 37.2%. Golden rule, closer is equal to less recombination, farther is equal to more recombination. Sturtevant used recombination frequency, measure gene distance, created the genetic maps. Genetic maps usage, gene location, disease study, genome sequencing, used in the Human Genome Project. Find the master line. Linkage strength depends on the distance. Closer genes stick together, distant genes recombine more, and this recombination frequency helps maps the genes on the chromosomes. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு.
over. Linkage and recombination over. நிமிஷம்டா என் பென்சில் சார்ஜ் எதுவும் முடிஞ்சா ஓகே இருக்கு ஓவர் ஓகேவா முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் polygenic inheritance பார்க்கலாமா this one வாங்க 4.4 polygenic inheritance. Mendel's type of traits distinct alternate forms. Mendel studies specific type of traits that shows the clear-cut alternative forms. Example given: flower color, either purple or white. Important understanding: these traits have only two distinct options, no in-between form. Conclusion: Mendel works mainly explain discrete traits, distinct categories. Real-life trait shows continuous variation. Observation from the nature: when we look around, many traits are not distinct. They do not exist in just two forms. Instead, these traits are spread across the gradient. Meaning of the gradient? Abdina, smooth variation from one extreme to another. Important concept. These are called continuous variation. Example, human or height. In humans, we do not have only tall or short. Instead, there is a range of heights. Very short, medium, tall, very tall. Conclusion, height is a continuous trait. Introduction to the polygenic traits. Important statement: such continuously varying traits are controlled by 3 or more genes. Definition: polygenic traits equal to என்ன traits controlled by the multiple 3 or more genes. நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். Why polygenic? Polyna many, genic no genes. Final understanding: many genes together control one single trait. Important result: because many genes are involved, trait shows continuous variation. Memory booster: Mendel studied traits with the two distinct forms, purple white. These are called the distinct traits. But in real life, many traits shows a continuous variation. Example, human height, not just tall or short, shows a full range. Such traits are controlled by 3 or more genes called the polygenic traits. Final memory line anna, polygenic traits are controlled by the many genes and show the continuous variation instead of fixed categories. Clear? Continuation. Role of environment in the polygenic inheritance. Important point. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Polygenic inheritance is not controlled by genes alone. It also includes the influence of environment, meaning final appearance phenotype depends on genes and environment. Why this is important? Even if the genes are same, environment can change the expression of the trait. Example, human skin color. Genes decide base color. Okay. Environment like sunlight and can make the skin darker or lighter. Conclusion: polygenic traits are mainly influenced by both genetic factors as the environmental factors. Example, human skin color. Okay, human skin color is a classic example of polygenic inheritance. Why? Because it shows the continuous variation controlled by the multiple genes. Important understanding: skin color varies from very light to very dark with many intermediate shades. Additive effect of alleles. Very important concept. Nalla paathukonga. Additive effect அப்படினா என்னன்னா definition: in polygenic traits, each allele contributes a small amount of phenotype, meaning effect of alleles are added together. Key statement: phenotype reflects the contribution of each allele. Simple understanding: each dominant allele adds some amount of trait expression. Result: final phenotype is sum of all allele effects. Okay, core understanding of the SMART. No dominance like Mendel here. Not just dominant versus recessive. Instead, each allele plays a role in building phenotype. So, trait becomes gradual and continuous. Trait becomes gradual and continuous. Okay. இது பார்த்தாச்சா? இது விட்டுடனடா. விட்ட மாதிரி இல்லையே சொல்லியாச்சலாம். Instead, each allele plays a role in building phenotype. So, trait becomes gradual and continuous. இப்போ இதனுடைய memory booster. Polygenic inheritance depends on genes plus environment. Environment affects the expressions of the traits. Example, skin color. Example, human skin color. Key concept in a additive effect, meaning each allele contributes to the phenotype. Final phenotype in a sum of all allele effect. Result, trait shows the continuous variation. Permission, எனக்கு ஒரு important call வருது. இருங்க நான் அதை முடிச்சு கொடுத்து நான் அது பேசுகிறேன். In polygenic inheritance, genes and environment together shape the phenotype and each allele adds its
own effect to produce the continuous variation. Okay, wait. Now 2 minutes நான் பேசிட்டு வரேன். Just a moment.
ஓகே, வாங்க வாங்க. Model of model of 3 genes controlling the skin color. To understand clearly, assume 3 genes control the skin color. Genes A, B, C. Each gene has 2 forms, alleles. Dominant alleles A, B, and C. Recessive alleles A, B, and C, capital A, capital B, capital C. Recessive alleles small a, small b, small c. The function: dominant alleles A, B, C gives the dark color. Recessive alleles A, B, C gives the light color. Extreme conditions, both ends of variation. Okay. Darkest skin. இதெல்லாம் ஜீனோடைப் நான் பார்த்துக்கோங்கடா டேய். Genotype capital A, capital B, capital B, capital C contains all dominant alleles. Result: maximum dark skin color. Lightest skin. Genotype small a, small b, small b, small c, small c contains all recessive alleles. Result: maximum light skin color. Intermediate skin color, middle range. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Genotype with 3 dominant plus 3 recessive alleles, meaning equal contribution of dark alleles, light alleles. Result: intermediate skin color. Important understanding: neither fully dark nor fully light, balanced phenotype. Final determining factor. Most important conclusion: the number of each type of alleles decides the darkness and the lightness. Rule in more dominant alleles, darker skin; more recessive alleles, lighter skin. So phenotype depends on total contribution of the alleles. Clear? This explains why we see many shades continuous variation. Memory booster. Skin color is controlled by the 3 genes ABC. Alleles dominant எப்படி பார்த்தோம், இது டார்க், ரெசசிவ் இது லைட், எக்ஸ்ட்ரீம் நல்லா பார்த்துச்சுக்கோங்க. இன்டர்மீடியட் ஈக்குவல் டாமினன்ட் ப்ளஸ் ரெசசிவ் மீடியம் கலர். கீ கான்செப்ட் என்ன? additive effect. Final rule: number of the dominant alleles determines the phenotype. Final master line: in polygenic inheritance, multiple genes add their effects and the number of the dominant alleles decides the intensity of the trait. சரியா? இது முடிச்சாச்சு. எது முடிச்சோம்? this one over. ஒரு செகண்ட். ஓகே, இங்க வாங்க. ஓவர். Polygenic inheritance over. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்? பிளேட்ரோபி. this one பார்க்கலாமா? 4.5 பிளேட்ரோபி. 4.5 பிளேட்ரோபி. One gene, one trait versus one gene, multiple traits. What we have understood so far, a gene usually controls one phenotype trait, meaning one gene, one visible character. Example understanding in one gene for one trait like color or shape. But there are exceptions. Sometimes a single gene can produce multiple phenotypic expressions. Important concept. This situation is called pleiotropy. Definition of pleiotropy. Definition: pleiotropy is a condition where a single gene exhibits multiple phenotypic expressions. Meaning in simple words, one gene affects many traits in the body. Important of such gene is called pleiotropic gene. Definition: pleiotropic gene is equal to a gene that controls the multiple phenotypes. Mechanism of pleiotropy. Key statement from the concept: the reason behind the pleiotropy is the effect of a gene on the metabolic pathways. What does this mean? A gene produces a protein or enzyme. This enzyme participates in the metabolic pathways, series of chemical reactions in the body. Important understanding: one metabolic pathway can influence the different body process. Therefore, if one gene is affected, the entire pathway is affected. Result: multiple phenotypes are affected because one pathway connects the many functions. Final concept in one gene, one enzyme, one pathway, multiple effects. Memory booster. Normally one gene, one trait, but sometimes one gene, multiple traits. This is called the pleiotropy. Pleiotropy gene, a gene showing the multiple phenotypic expressions. Mechanism: gene affects the metabolic pathways because one pathway influences many functions. Result: multiple traits get affected by one gene. Final memory line: pleiotropy means one gene affects many traits because it controls important metabolic pathways in the body. Okay, continuation. Example of pleiotropy, very important. Phenylketonuria. Example, given example in the humans, the disease is phenylketonuria, PKU. Important point: the disease clearly shows the pleiotropy, one gene, multiple effects. Cause of the phenylketonuria: the disease occurs due to the mutation in the single gene. Which gene? The gene that codes for the enzyme phenylalanine hydroxylase. Type of mutation: single gene mutation. Important understanding: because of the mutation, the enzyme is defective or absent. Role of the enzyme: conceptual understanding. Normal condition, phenylalanine hydroxylase helps in proper metabolic pathway. When the mutation occurs, metabolic pathway gets disturbed, result in leads to multiple problems in the body. Multiple phenotypic expressions, pleiotropy effect. Because of the single gene mutation, the disease shows the multiple phenotypes.
Main features mentioned in mental retardation, reduction in the hair pigmentation, reduction in the skin pigmentation. Important concept: one gene defect causes many different effects. This proves the pleiotropy. Final understanding in mutation in one gene leads to changes in many traits. The reason? Because gene affects the metabolic pathways. Final result: multiple phenotypic expressions appear. Okay, அவ்வளோதான். மல்டிபிள் phenotypic expressions appear. Final result. Clear? Memory booster. Examples of pleiotropy: phenylketonuria பார்த்தோம், cause and mutation in the gene coding for phenylalanine hydroxylase, type in a single gene mutation, affect in a metabolic pathway disturb, results in multiple phenotypes, mental retardation, reduced hair pigmentation, reduced skin pigmentation. Key concept in a one gene mutation, multiple effects. Final master line: phenylketonuria shows pleiotropy where the single gene mutation affects many traits through disturbance of metabolic pathways. So, இது over. அடுத்து செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் பார்க்க போகிறோம். வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இந்த செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன். இருங்க பார்க்கலாமே, இருங்களேன். எனக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் கால்ஸ்லாம் வருதுடா. இருங்கடா, நான் ஒரு நிமிஷம் போயிட்டு இது பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ஓகேவா, இது பார்க்கலாம் நம்ம. ஜஸ்ட் மொமெண்ட்.
ஓகே வாங்க எது பார்க்கணும் நம்ம செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் பார்க்கணுமா 4.6 செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் திஸ் பார்க்கலாம் இந்த கோழி எலியெல்லாம் போட்டு பொரிச்சிடலாம் நீங்கள் சரியா வாங்க ஓகே பார்க்கலாமா 4.6 the sex determination 4.6 sex determination இன்னும் எத்தனை பேஜில் இருக்குது இங்கிட்டிருந்து கரெக்டாக ஒரு 238 பேஜ் திங்க் ஒரு 2 hours 2.5 hours வரும்னு நினைக்கிறேன் போகலாம் 4.6 sex determination. Why sex determination was a puzzle? The process of deciding whether the organism becomes a male or female is called the sex determination. Earlier, scientists genetists were confused because they did not know how the sex is decided. There was no clear mechanism understood, so it was considered a big scientific puzzle. First clue came from the insect studies. Scientists began studying the insects to understand this mystery. Why insects easy to observe under the microscope, rapid reproduction, clear cell structures. What did they study? They performed the experiments on the insect cells. They made the cytological observations. What is cytological observation? Cytology is a study of cells. So scientists observe the cell structures, especially the nucleus and the chromosomes. Important result from these observations. They developed the idea that the sex determination has a genetic chromosomal basis, meaning chromosomes decide whether organism is a male or female. Henking's discovery, 1891. A scientist named Hermann Henking conducted the important experiments. What did he study? He studied the spermatogenesis, formation of the sperm cells. What did he observe? Inside the nucleus, he found a special structure. This structure was present throughout the spermatogenesis, continuously visible. Very important observation, 50% rule. After spermatogenesis, two types of sperms were formed. 50% sperm received this special structure. 50% sperm did not receive this structure. Key understanding. There is an unequal distribution of the structure among the sperms. This is a very important clue towards the sex determination. Name of the structure, X-body. Henking gave a name to its structure, X-body. Important limitation. Even though he discovered it, he could not explain its function, meaning he saw it, he named it, but he did not know its role in the sex determination. Okay. Later discoveries, X-body, X chromosome. Other scientists continued research. They finally concluded the X-body is actually the chromosome. Final naming in it was named X chromosome. Very important concept. The discovery proved chromosomes are directly involved in the sex determination. Memory booster. Sex determination was initially mystery. Key developments in a scientist study the insects, use the cytological observations, focus on the cells and the chromosomes. Major discovery at Henking 1891 observed a special nuclear structure during the spermatogenesis. Critical observation of 50% sperm with structure, 50% sperm without structure. Indicates two types of sperms. Naming, structure named X-body. Final conclusion in later found X-body is equal to X chromosome. Ultimate understanding in a chromosome plays a key role in the determining the sex. Okay. Next continuation. Introduction to XO type of the sex determination. Scientists observed that in many insects, sex is determined by the special mechanism called XO type, meaning only the X chromosome is involved, no Y chromosome. Basic concept of XO system. In this method, eggs, the female gametes, always contain the autosomes, one X chromosome. Sperms, male gametes, two types are produced, sperm with X chromosome, sperm without X chromosome O type. O means absence of sex chromosome. Fertilization and sex determination. When fertilization happens, case 1, egg X plus sperm X result in a XX female. Case 2, egg X plus sperm O result in a XO male. Important conclusion. Presence or absence of X chromosome in the sperm decides the sex. Okay. Next, important question. Do you think the number of chromosomes in the male and the female are equal? Answer no. They are not equal because female XX has 2 sex chromosomes. Male XO has only 1 sex chromosome. So total number of total chromosomes number differs. Sex chromosomes versus autosomes. Sex chromosomes, these are the chromosomes involved in the sex determination in XO system. X chromosome is the sex chromosome. Autosomes and these are all other chromosomes except the sex chromosome. They control the body features, growth, and metabolism. Key understanding in the chromosomes are divided into sex chromosomes, autosomes. Example: grasshopper. Grasshopper shows XO type sex determination. Very important. Grasshopper chromosome composition of female XX plus autosomes, male XO plus autosomes. Important point: male has only 1 X chromosome, female has 2 X chromosomes. Memory booster. XO system core idea. Sex depends on the presence or absence of the X chromosome. Gametes. Eggs are always X. Sperm X or O. Fertilization result in X plus X female, X plus O male, XO. Key differences. Female 2 sex chromosomes, male 1 sex chromosome. So chromosome number is not equal. Definition. Sex chromosome decide the sex. X here. Autosomes, all other chromosomes. Example, grasshopper. Ultimate logic in a sperm decide the sex in the XO system.
Continuation. Expansion of the study to other organisms. After understanding the insect, scientists என்ன பண்றாங்க? Scientists study many different species. Purpose to understand how the sex determination works in all organisms. Important outcome. They discovered not all the organisms follow the XO system. A new system was identified, XY type of sex determination. Where is XY type seen? Found in many insects, mammals, including the humans. Key point. Both male and the female have same total number of chromosomes. This is different from the XO system. Structure of the sex chromosomes in the XY system. In males, two different chromosomes, X chromosome, Y chromosome. So male is equal to XY. Special feature of the Y chromosome. The Y chromosome is smaller in size, structurally different from the X chromosome. In females, they have two X chromosomes, so female is equal to XX. Autosomes in XY system. Both males and females have the same number of autosomes. Final chromosome composition and male autosomes plus XY, female and autosomes plus XX. Important understanding, difference between the males and the female is only in the sex chromosomes. Examples of XY system. Seen in humans, Drosophila fruit fly. Chromosome pattern in both male XY, female XX. Figure reference 4.12 AB shows XY system in the humans and Drosophila. பார்த்துக்கோங்க. Very important. Very important. Okay. எது 4.12ல AB 2. இந்த ஏயும் பியும். ஓகே. சரியா? கிளியர்? நல்லா பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். நெக்ஸ்ட் போலாமா? Memory booster. Choroidia. A new system called XY type is found in the many organisms. Key difference from the X1. Here the male and the female have equal chromosome number. Chromosome composition of male XY, female and the XS. Special feature, Y chromosome smaller, autosomes same in both male and the female. Examples, humans and Drosophila. Figure 4.12 AB பார்த்தோம். Ultimate logic and different in sex, different in the sex chromosomes X versus Y. Continuation. Recap of two mechanisms studied earlier. Till now, two types of the sex determination mechanism are studied, and XO type, XY type. Common feature in both. Ennada? In both systems, male produces two types of gametes. Okay. Types of male gametes in XO system, male produces sperm with X chromosome, sperm without the X chromosome. Oh, correct. In XY system, male produces sperm with the X chromosome, sperm with the Y chromosome. Important understanding in both XO and the XY systems, male produces two different types of gametes. Male heterogamety, very important. When male produces two different types of gametes, it is called the male heterogamety. What is hetero? Hetero no different, so male produces different gametes. Key conclusion, in the XO and the XY system, male determines the sex. இது ரெண்டுத்துலையுமே XO system, XY system ரெண்டுத்துலையுமே male determines the sex. Introduction to the female heterogamety. Scientists found that some organisms follow the different system. Example, இங்கே birdsல. Okay. Basic concept of the female heterogamety. In this system, female produces two different types of gametes. So this is called the female heterogamety. ZW system in the birds. Chromosome types. In the birds, female Z chromosome, W chromosome, so ZW. Male, 2 Z chromosomes, so ZZ. Important point. Total number of chromosomes is same in both the male and the female. Gamete formation in ZW system. Female, ZW produces the Z gametes, W gametes. Two types, heterogametic. Male, ZZ produces only Z gametes, one type, homogametic. Fertilization outcome. Case 1 in Z male plus Z female result in ZZ male. Case 2 in Z male plus W female, ZW female. Final understanding. Female decide the sex in the ZW system. Figure reference. Figure 4.12. See, very important. In the one. Okay. இந்த கோழிகளை இப்போ போட்டு வறுத்தாச்சு. ஓகேவா? ஐயோ இந்த கோழியை பார்க்கும்போது சிக்கன் சாப்பிட்ணுன்னு ஆசையாக இருக்குடா. இருங்கடா சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு போயிட்டு நான் போயிட்டு சிக்கன் சாப்பிட போகிறேன். இதை பார்த்ததும் நாங்கள் ஊற ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதை போட்டு நீங்கள் பொரிச்சிடலாம் சரியா? பசி வந்துருச்சு இதை பார்த்ததுமே. இருடாமா வந்து உன்னைய சாப்பிட்றேன் சரியா? நீ எனக்கு வேணாம், எனக்கு நீ தான் வேணும். நீ தான் டேஸ்ட்டாக இருப்ப, இது எனக்கு பிடிக்காது சரியா? பொழைச்சி போ, இதை பிடிச்சி இன்றைக்கி பொரிச்சிரும். ஓகே சரி. மெமரி பூஸ்டர். Recap. Two systems studied earlier. XY, male heterogamety in a male produces two types of gametes. XO, XRO, XY, XRY. So male decides the sex. Female heterogamety, female produces two types of gametes. பார்த்தோம். ZW system பார்த்தோம். இங்கே birdsல female ZW, male ZZ. Gametes, female ZW, male only Z. Fertilization, ZZ male, ZY female, ZW female. Ultimate master concept என்ன?
Who produces two types of gametes equal to decides the sex? Simple. அப்படிதான். XO and XY male heterogamety, ZW female heterogamety. Okay, அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. This topic over. Sex determination over. over. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்? செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் வந்து ஹியூமன்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? இருங்க, நான் வந்து ஒவ்வொரு டாபிக் முடிய எனக்கு வந்திருக்க இம்பார்ட்டன்ட் கால்ஸு மெசேஜஸ்லாம் வந்து நான் ரிப்ளை பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். என்ன சாரி, பிகாஸ் வந்து அப்புறம் வந்து எனக்கு குமிஞ்சிருச்சுன்னா அப்புறம் வந்து மொத்தமாக என்னால் இது பண்ண முடியாது. நான் அதை அப்பப்போ இது பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ஓகேவா? ஜஸ்ட் ஒரு 1 minute. வாங்க வாங்க. டேய், நான் அப்பப்போ மெசேஜ் பார்த்து கால்ஸுக்குலாம் வந்து ரிப்ளை பண்ணிக்கிறேன்டா. கோச்சிக்காதீரா கொஞ்சம். ஏன்னா எனக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் இதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அப்பப்போ இது பண்ணிக்கிறேன்னா. ஓகே, இங்கே வாங்க இப்போ. 4.6.1 செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் இந்த ஹியூமன்ஸ் இது பார்க்கலாம். சரியா? ஓகே வாங்க. 4.6.1 sex determination in the humans. Basic mechanism in the humans XY type. In humans, the mechanism of the sex determination is the XY type of the sex determination, meaning male XY, female in the XS.
Important understanding: sex in the humans is determined by the sex chromosomes X and Y. Total number of chromosomes in the humans have 23 pairs of chromosomes, 46 total. Breakdown of the 23 pairs. Out of these, 22 pairs of autosomes the same in both males and females, responsible for the body structure, growth, and normal body functions. One pair on the sex chromosomes responsible for the sex determination, male or female. Autosomes, important concept. Definition: autosomes are the all chromosomes, X are the sex chromosomes. Key feature: these are 22 pairs are exactly same in both males and the females. No difference at all. Sex chromosomes in the humans. In females, the chromosome combination XX, meaning two X chromosomes. In males, chromosome combination XY, meaning one X chromosome, one Y chromosome. Role of X and Y chromosomes. In females, the presence of the two X chromosomes XS leads to the female characteristics. In males, the presence of one X plus one Y chromosome XY. Most important part, it is the presence of Y chromosome that determines the male characteristics. Even if only one Y is present, male develops. Memory booster, core concept. Humans follow the XY type of sex determination. Chromosome count in a total 23 pairs, 46 chromosomes. Division 22 pairs autosomes. Same in both sexes. One pair 6 chromosomes, different in the male and the female. 6 chromosomes female on the XX, male on the XY. Key logic in a Y chromosome determines the male characteristics. Ultimate memory line: presence of Y is equal to male, absence of Y is equal to female. Continuation: spermatogenesis in the males, gamete formation in males. The process of sperm formation is called spermatogenesis. What happens during this process? Male produces two types of gamete sperms. Types of sperm produced in out of total sperm, 50% sperm carry the X chromosome, 50% carry the Y chromosome. Important addition: each sperm also contains autosomes, same in the both types. Key understanding: male produces two genetically different sperms. Oogenesis in the females, ovum production. In females, the process of ovum formation is called oogenesis. What happens here? Female produces only one type of gamete. Type of ovum all over contain X chromosome. Important point: female does not produce Y chromosome. Equal probability of the fertilization. When fertilization occurs, the ovum X can fuse with X bearing sperm, Y bearing sperm. Important concept: both types of sperm have equal chance, 50% probability. Fertilization outcomes. Case 1: X sperm plus X ovum, result XS female child. Case 2: Y sperm plus X ovum, result in an XY male child. Final biological conclusion: type of sperm decides the sex of the child. Summary: memory booster. Gamete formation: male 50% X sperm, 50% Y sperm. Female only X ovum. Fertilization: X plus X, female XX, X plus Y, female XY. Probability: equal chance, 50% male, 50% female. Core logic: male produces two types of gametes. Sperm determines the sex of the child. Ultimate memory line on a X sperm girl, Y sperm boy. Continuation: who determines the sex of the child? From the previous explanations, it becomes clear that the sex of the child is determined by the genetic makeup of the sperm. Why is this true? Because female produces only X ovum, only one type only. Male produces two types of sperms: X bearing sperm, Y bearing sperm. Final scientific conclusion: if sperms carries the X chromosome, female child XS. If sperms carry the Y chromosome, male child XY. Probability in each pregnancy. In every pregnancy, there is always 50% chance male child, 50% chance female child. Important concept: the probability same in every pregnancy, independent of previous birth. Each event is completely random. Social misconception and scientific truth. Wrong belief in the society. In many societies, women are blamed for giving birth to female children. They are ostracized, are treated badly, excluded, or ill-treated. Scientific reality. This belief is completely false. Real truth: women always contribute X chromosome. Sex depends on whether the sperm carries X or Y. Therefore, male father determines the sex of the child. Summary: memory booster. Quick conclusion: sex of the child is equal to determined by the sperm. Mechanism: female only X ovum, male X or Y sperm. Okay. Outcomes: X sperm girl XY, Y sperm boy XY. Sorry, X sperm girl XX, Y sperm boy XY. Probability: each pregnancy 50% male, 50% female. Social truth: women are not responsible. Male gamete decides the sex. Ultimate master line: father determines the sex of the child. Yaru father. Okay. Over. Humans முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ honeybee அடுத்து very important. Okay, sex determination in the honeybee. பார்க்கலாமா? 4.6.2. 4.6.2 sex determination in the honeybee. Basis of sex determination: chromosome sets.
In honeybees, sex is determined by the number of the sets of the chromosomes in the individual receives. This means not like humans. Here, the chromosome number itself decides the sex. Simple idea. More chromosome sets, female. Female chromosome sets, male. Every formation of offspring. விதவிதமாக இருக்குல்ல ஒவ்வொரு ஆர்காசம். Formation of offspring. Fertilization versus no fertilization. Case 1. Fertilized egg, female. When sperm plus egg unite, fertilization occurs. Result, female offspring is formed. Types are female, queen, worker bees. Important concept. This is the normal sexual reproduction. Case 2. Unfertilized egg, male. When egg is not fertilized, no sperm involved. Result, male offspring drone is formed. Parthenogenesis. Very important concept. The development of the male from the unfertilized egg is called parthenogenesis. Meaning in the simple words, birth without fertilization. Key points are no sperm needed, only egg develops into the organism. In honeybees, all males are produced by the parthenogenesis. Clear? Chromosome number difference. Correlation. Female bees, they are the diploid, meaning they have the 2 sets of the chromosomes. Total 32 chromosomes. Male bees, they are diploid, meaning they have only 1 set of chromosomes. Total chromosomes are 16 chromosomes. Important conclusion. Must remember. Males have half the number of the chromosomes compared to the females. Females equal to 32, 2n. Males equal to 16n. Concept clarity. Nalla paathukonga. Fertilization, diploid female. No fertilization, haploid male. Clear? Summary memory booster. Sex determination in the honeybees depends on the number of the chromosome sets. Fertilized egg, sperm plus egg, forms the female queen or worker. Diploid, 2n is equal to 32 chromosomes. Unfertilized egg forms the male drawn by the parthenogenesis. Haploid n is equal to 16 chromosomes, parthenogenesis and development without fertilization. Key logic. Female is equal to 2 sets diploid. Male is equal to 1 set haploid. Clear? Next, continuation. Haplodiploid sex determination system. The system seen in the honeybees is called haplodiploid sex determination system. Meaning of the name? Haplonine n, 1 set of chromosomes male. Diplonine n 2 in 2 sets of chromosomes female. So, male drone, haploid 16 chromosomes, female queen worker, diploid 32 chromosomes. Special characteristic features. Males produce sperms by mitosis. Normally, gametes are produced by the meiosis. But in honeybees, male is already haploid. So, it produces a sperm by mitosis, not meiosis. Mentioned in figure 14, 4.13. பார்த்துச்சுக்கோங்க நல்லா. சரியா? Very important. Very important. Okay. Second, males do not have the father. Male develops from the unfertilized egg, so no sperm involved, no father. Third, males cannot have sons. Why? Male produces the sperm, but male offspring comes only from the unfertilized egg. No sperm used, so male cannot produce sons. That is the fourth. Males have the grandfather. Males have a mother, queen. That mother was produced by the fertilization, so she had a father. Therefore, male has a grandfather. Males can have grandsons. Flow. Male produces sperms. That sperm fertilizes egg. Female offspring. That female can produce the male from the unfertilized egg. So, male, daughter, grandson possible. Purincha. Another question. How is the sex determination different in birds? Okay. In birds, the system is ZW type sex determination. Chromosome male is equal to ZZ, female on the ZW. Is sperm or egg responsible for the sex of the chicks? Egg female is responsible. Explanation: male produces only Z sperm, female produces Z egg or W egg. Okay, out comes in as Z egg plus the Z sperm, ZZ male chick, W egg plus Z sperm, ZW female chick. Egg decides the sex of the offspring. Memory booster. Honeybee shows the haplodiploid system. Male drone, haploid n is equal to 16 produced from the unfertilized egg. Sperm formed by mitosis. Female, queen, worker. Diploid to n is equal to 32. Produced from the fertilized egg. Special features. Males produce sperm by mitosis. Males have no father. Males cannot have sons. Males have grandfather. Males can have grandsons. Okay. Figure 4.13 பார்த்தது. Birds difference. System ZW type, male ZZ, female on the ZW. Egg determines the sex of the chicks. So the over. This one over. Okay. Over. 1 second. Over. Next, mutation. Next, mutation. பார்க்கலாமா?
வாங்க பார்க்கலாம். 4.7 mutation. This one. Mutation. First, definition of the mutation. Mutation is a phenomenon, is a natural event process. It results in alteration, change in the DNA sequence. What happens due to DNA change? When the DNA sequence change, it leads to the change in the genotype. Genotype is equal to genetic makeup of the organism. Mutation changes in the genetic. Mutation changes the genetic information. Change in phenotype. Phenotype is equal to observable characters, appearance, and traits. Because the DNA controls traits, change in the DNA, change in traits. Complete logic. Very important concept. DNA controls the proteins, controls the traits. So any change in the DNA affects the genotype plus phenotype. Mutation is the source of variation. Mutation is not only the process creating the variation. There is another process, recombination. Combined effect. Both together, mutation recombination lead to the variation in the DNA. Why variation is important? Variation helps in diversity among the organisms, evolution over time. Memory booster. Mutation equals change in the DNA sequence. It causes the change in the genotype, change in the phenotype. Core logic in a DNA controls traits, change in the DNA, change in the traits, change idol. Mutation is a source of variation along with the recombination. Final master line. Mutation alters the DNA, alters the genes, alters the traits, creates the variation. Clear? Next, continuation. DNA structure in the chromatid. In each chromatid, one DNA helix runs continuously from one end to other, exists in a highly supercoiled form, meaning DNA is a long, continuous, and tightly packed. Are the changes in the DNA segments, main cause of the chromosomal mutation. Mutation can occur due to loss or gain of DNA segments. Types of changes in deletion, loss of segment of the DNA, insertion, addition of a segment of the DNA, duplication, repetition of segment of the DNA, effect of the DNA segment changes. These changes result in the alteration in the chromosomes. Why? Because chromosomes are made up of DNA. Chromosomes are made up of DNA. Key concept. Genes are the chromosomes. Genes are located on the chromosome. So if the chromosome changes, genes also get affected. Result. Chromosomal abnormalities. Due to these alterations, abnormalities or aberrations occur. These are called chromosomal aberrations, meaning structural changes in the chromosomes. Clinical importance. Chromosomal aberrations are the commonly observed in cancer cells. So mutation at the chromosome level is linked to the cancer development. Memory booster. DNA in chromatid is continuous and highly supercoiled. Mutation can cause the deletion, insertion, duplication. This leads to alteration in the chromosomes since the genes are present on the chromosome. So chromosome changes, genes change under the abnormalities. These abnormalities are called chromosomal aberrations. Important clinical point seen in the cancer cells. Final master line, DNA segment changes, chromosome alteration, gene disturbance, chromosome aberration, then cancer. Clear? Next, continuation. Point mutation, single base change. In addition to large DNA changes, mutation can also occur due to change in a single base pair of the DNA. This type of mutation is called point mutation. Key understanding. Even a small change, just one base pair, can cause a major effect in the organisms. Classical example, sickle cell anemia, caused by change in a single base pair in the DNA. Result, abnormal hemoglobin, sickle-shaped RBCs. Frame shift mutation. Cause occurs due to deletion of the base pairs, insertion of the base pairs. What happens? The reading frame of the DNA shifts. எஸ்டர்டே நம்ம பார்த்தோமா ரீடிங் ஃப்ரேம்லாம் பார்த்தோமா மாலிகுலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸில் ஒரு எழுத்து மாறினாலும் எப்படி வந்து அது கம்ப்ளீட்டாக மீனிங் மாறுதுன்னு பார்த்தோமா போயிட்டு பாருங்கள் மாலிகுலர் பாருங்கள் இந்த முடிச்சாச்சு ஓகே ரைட் அதே மாதிரியே இதெல்லாம் பற்றி இந்த ஒரு லெட்டர் சேஞ்ச் ஆனால் என்னென்ன ப்ராப்ளம் எப்படிப்பட்ட கொடூரமான பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அப்படிங்கிறலாம் நம்ம ஜெனடிக்ஸ் லெக்சரில் நான் வந்து டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன். நிறைய டிசீசஸ்லாம் காமிச்சு குழந்தைகள்லாம் இப்படி எப்படிலாம் இருக்காங்க நிறைய இருக்குடா அது போய் பாருங்கடா தம்பிங்களா தங்கச்சிங்களா அந்த ஜெனடிக் லெக்சர் தயவு செஞ்சு பாருங்கள் ஓகேவா பிளேலிஸ்ட் செக்ஷனில் இருக்கும் கம்ப்ளீட் ஜெனடிக் பேசிக்ஸ்னா தயவு செஞ்சு பார்த்துருங்க ஓகே. What happens? The reading frame of the DNA shifts because genetic code is read in the sequence. Shifts leads to completely different protein formation. Mechanism of mutation. Important statement. The exact mechanism of the mutation not included at this level. Meaning, you are not required to study detailed mechanism now. தேவை கிடையாது போங்க அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. ஓகே ரொம்ப டீட்டெயிலாம் படிக்கலை ஏன்னா நீ கொடுக்கல இதெல்லாம் நீங்கள் ஹையர் கிளாஸஸில் படிப்பீங்க. Mutations. Causes of mutation. Definition. Factors that induce cause of mutations are called mutations. ஒரு நிமிஷம் இருங்க சத்தமாக இருக்கோ சத்தம் கேட்குதுல்ல ஃபயர் எங்கேயோ வந்து தீப்பிடிச்சி எரியுது. வெயிட் 5 minutes இருங்க நான் பிரேக் எடுங்க ஒரு 10 minutes பிரேக் நான் செக் பண்ணிட்டு வரேன் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஓகே.
ஓகே, வாங்க ஸ்டார்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. அடுத்தன mutations, causes of mutation. Definition: factors that induce the cause of mutations are called the mutations. Types of mutations are chemical factors, physical factors. Example of mutation: UV radiation, ultraviolet rays. It can cause the mutation in the organisms. Therefore, the UV radiation is a mutation. Memory booster: point mutation, change in the single base pair. Example: sickle cell anemia. Frame shift mutation caused by the insertion deletion effect in a reading frame shift item, wrong protein produce all. So, mechanism not included at this level. Mutations: mutation causing agents, then slow mutations and slow. Types are chemical, physical. Example: UV radiation. Final mass line and small DNA change point mutation or base shift frame shift. Protein change ஆகும். So disease or variation produce ஆகும் caused by the mutations like UV. So இது முடிஞ்சு. Over. Mutation over. Okay, mutations over. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜெனடிக் டிசார்டர்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்? ஜெனடிக் டிசார்டர்ஸ் பார்க்க போகிறோம். அதில் பெடிகிரி அனலைசிஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். சரியா? பெடிகிரி அனலைசிஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். பார்க்கலாமா? வாங்க. 4.8 genetic disorders. 4.8.1 pedigree analysis. Idea of inheritance of disorders. From a very long time, people observe that the certain diseases are inherited in the families. Meaning, if the disease appears in the parents, it may also appear in the children. Basis of this idea. This idea is based on heritability. Heritability means passing of the character features traits from the parents to the offsprings. These traits can be normal features and disorders. Beginning of the scientific study. After the rediscovery of the Mendel's work, scientists started analyzing inheritance patterns in the humans. Meaning, they studied how traits are passed from one generation to another. Problem in studying humans. In organisms like pea plants, other experimental organisms, scientists can perform control process, plant mating experiments. But in the human beings, control processes are not possible. Reasons: understanding, ethical issues, practical limitations. So we cannot experimentally control the human reproduction. Alternative method: family history study. Since the experiments are not possible, scientists use study of family history of the particular trait. What does this involve? Observing the parents, children, grandparents across the generations. Definition of the pedigree analysis. Pedigree analysis is the study of the inheritance of a particular trait in several generations of the family. Key points: it studies the traits across multiple generations. It is based on the family history. It replaces the control process which are not possible in the humans. Memory booster. From long time, it is known that disorders can be inherited in families. This is based on the heritability passing of traits. After Mendel work, study of the human inheritance began. அடுத்த ப்ராப்ளம் என்னன்னா control process in the human, solution in a family. Study the family history. The final definition of pedigree analysis is study of the trait. Okay, inheritance across many generations. Okay, final mass line: pedigree analysis studies the inheritance in humans using the family history because control processes are not possible. Continuation. Representation in the pedigree analysis. In pedigree analysis, the inheritance of the trait is represented in the form of family tree. What does this mean? A family tree diagram shows the parents, children, grandparents, and also shows how the particular trait is passed over generations. Key point: the focus is tracking one specific trait across generations. Role in the human genetics. In human genetics, the pedigree study is a strong and a powerful tool. Why is it powerful? Because it helps to understand inheritance without experiments. It gives clear pattern of inheritance. What does pedigree analysis trace? Pedigree analysis is used to trace the specific trait. Example: eye color, height, abdominal structure, other functional defects, disease, genetic disorders. All these traced across several generations. Standard symbols in the pedigree. Pedigree diagrams use the standard symbols. These symbols represent the male, female affected individuals and unaffected individuals. Important note: these symbols are shown in 4.13. இது நல்லா பார்த்துச்சுக்கோங்கடா டே தம்பிகளா தங்கச்சியெல்லாம் நல்லா பார்த்துச்சுக்கோங்க. அதை வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். சரியா? Memory booster. Pedigree analysis represents the inheritance using the family tree diagrams. It tracks the trait transmission across the generations. In human genetics, it is a powerful tool. It helps to trace the traits, abnormalities, diseases, uses steady inheritance without control crosses. Pedigree uses the standard symbols. Refer 4.13. Pedigree analysis uses the family tree diagrams with the standard symbols to trace the traits, abnormalities, and the diseases across the generations. Clear? Next, continuation. Genetic control of the feature. As already studied, each and every feature in the organism is controlled by the genes. Where are the genes located? Genes are located on the DNA, and the DNA is present in the chromosomes.
Complete flow. Chromosomes contain the DNA contains the genes control the traits. DNA the carrier of the genetic information. DNA acts as a carrier of the genetic information, meaning it stores all the instructions needed for the structure, function, and the traits. Transmission of the DNA across the generations. DNA is passed from one generation to the another. Important point, and normally DNA is transmitted without any change or alteration. Occasional changes in the genetic material. However, sometimes the changes alteration occurs in the DNA. What is this change called? Mutation, meaning alteration in the genetic material. Link between, alteration in the genetic material. Link between mutation and the disorders. Many disorders in the humans are due to inheritance of the altered genes of the chromosomes. Explanation. Mutation changes genes chromosome. These altered genes are passed to the next generation, result in genetic disorders appear. Memory boost up. Genetic basis genes control all traits. Genes are present on the DNA chromosomes. DNA function and DNA is a carrier of the genetic information. Transmission on DNA passes from the one generation to the next generation. Normally, no changes occurs. Mutation, sometimes DNA changes to mutation. Disease connection and mutation leads to altered genes, chromosomes. These are inherited and cause the genetic disorders. Final master line. Genes and the DNA in the chromosomes control the traits. DNA is inherited unchanged, but occasional mutations create the altered genes that lead to inherited disorders. Clear? அடுத்து இருங்க ஃபஸ்ட் இதை அழிச்சிருவோம். ஓகே, ஜெனடிக் டிசார்டர்ஸில் பெடிகிரி அனலைசிஸ் முடிஞ்சிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் மெண்டலியன் டிசார்டர்ஸ். ஓகே, இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் இருக்கு. வாங்க பார்க்கலாம். 4.8.2 Mendelian disorders. What are the genetic disorders? Genetic disorders equal to diseases caused due to the problems in the genes or chromosomes. These disorders affect how the body functions because genes control the structure plus function of the body. Any error will lead to diseases. Genetic disorders are classified into two main types: Mendelian disorders, chromosomal disorders. Important understanding: Mendelian disorders due to the single gene defect. Chromosomal disorders due to the chromosome number or structure change. This classification is very important. What are the Mendelian disorders? Mendelian disorders are the disorders caused by the alteration, change, or mutation in the single gene. Key concept: only one gene is affected, not multiple genes, not the whole chromosome. That's why they strictly follow the Mendel's law. Mutation means permanent change in the DNA sequence. This leads to the abnormal protein loss of function and the disease. So the final idea is single gene mutation, abnormal protein, disease. How the Mendelian disorders are inherited? These disorders are transmitted from the parents to the offspring. Very important line. And they follow the same inheritance pattern as traits studied in the genetics. That means like tall dwarf, round wrinkle. Similarly, disease genes also follow the dominance and the recessiveness. So if a parent carries a defective gene, it can pass to the children also. Okay, this transmission is predictable, follows the Mendelian ratios in many cases. Pedigree analysis tracking inheritance. Pedigree analysis is equal to study of the inheritance in the family tree diagram. It is used to trace the inheritance across the generations, identify how the disorder is passed, predict the risk in the future children. Very important concept. Instead of doing crosses like pea plants, we study the family history in the humans. Why? Controlled cross is not possible in the humans, so we use the pedigree charts instead. Using the pedigree analysis, we can identify the affected individuals, identify the carriers, determine the dominant trait and the recessive trait. Final understanding: pedigree analysis is equal to powerful tool to trace the Mendelian disorders. Memory booster. Genetic disorders are the diseases caused by the defects in the genes or chromosomes. They are divided into two types: Mendelian disorder, single gene; chromosomal disorders, chromosome problem. Mendelian disorders caused by the mutation in a single gene lead to the abnormal protein disease. These disorders are passed from parents to the offspring, follow the Mendel's law of inheritance. Inheritance pattern same as traits like a tall dwarf, based on the dominance and recessiveness. Pedigree analysis. Study of inheritance using the family tree diagram, used because human crosses are not possible. Helps to identify the affected individuals, identify the carriers, understand the inheritance patterns. Final powerful idea na? Single gene defect plus Mendelian inheritance plus pedigree analysis is equal to complete understanding of the Mendelian disorders. Clear? Continuation. Common Mendelian disorders. Very important. Some very important and commonly seen Mendelian disorders are hemophilia, cystic fibrosis, sickle cell anemia, color blindness, phenylketonuria, thalassemia. Important understanding. All these disorders are caused by the mutation in the single gene, follow the Mendelian inheritance pattern. Why these are important? Frequently asked in NEET exams. Very important. Okay, represent different inheritance patterns, helps understand the real life genetic. Okay, nature of the Mendelian disorders. Mendelian disorders can be dominant recessive. Dominant disorders in definition: disorder is dominant if only one copy of the defective gene is enough to cause the disease.
Key features: even if the one allele is normal, disease still appears, represented as capital A small a affected. So single defective allele, disease expressed. B. Recessive disorders. Definition: a disorder is recessive if disease appears only when both alleles are defective. Key features: individuals with one defective gene, carrier, no disease. Disease appears only in a small a condition. Okay. The madre. So two defective alleles, disease expressed. Role of the pedigree analysis in the identifying the type. Pedigree analysis helps to determine whether the disorder is dominant, whether disorders are recessive. How it helps: if the trait is dominant, appears in every generation, affected person has at least one affected parent. If the trait is recessive, may skip the generations. Parent may be normal carriers. So by observing the family tree, we can easily identify the inheritance type. Important conclusion: pedigree analysis is equal to key tool to distinguish the dominant versus the recessive traits. Memory booster. Common Mendelian disorders known about the hemophilia, cystic fibrosis, sickle cell anemia, color blindness, phenylketonuria, thalassemia. All are caused by the single gene mutation. Follow the Mendelian inheritance. Mendelian disorders can be dominant, one defective gene enough. Disease appears in the capital A small a condition. Recessive, two defective genes are needed. Okay, carriers capital A small a, no disease. Disease appears in the small a condition. Pedigree analysis helps to identify the dominant versus recessive, study the inheritance across the generations. Key difference na feature dominant recessive alleles in needed one இங்க two generations continues may skip parents on the one affected may be carriers. Final powerful idea na by using the pedigree analysis we can clearly identify whether the Mendelian disorder is a dominant or recessive. Clear? Continuation. Sex-linked traits, sex chromosome linked disorders. Till now we studied traits controlled by the autosomes, not sex chromosomes, but some traits are controlled by the sex chromosomes also, X or Y. These are called the sex-linked traits. Important example: hemophilia. Key understanding: this disorder is linked to the X chromosome, hence it's called the X-linked disorder. What is the X-linked disorder, recessive disorder? Hemophilia is the X-linked recessive disorder, meaning gene is present on the X chromosome. It behaves as a recessive trait. So disease appears only when normal allele is present. Difference between male and the female. Very important. Female XX has two X chromosomes. If one X is defective, other X can compensate. So she becomes carrier. No disease usually. Male XY has only one X chromosome. If that X is defective, no second X to correct. So disease appears directly. Final conclusion: males are more affected in the X-linked disorders. Transmission pattern. X-linked recessive traits show transmission from the carrier female to male progeny. How it happens? Mother carrier passes X chromosome. If the son receives the defective X, disease appears. Okay, important pattern: carrier mother, affected son. Why not female affected easily? Female needs two defective X chromosomes, other rare. So most patients are males. Pedigree representation. A representative pedigree diagram is given 4.14. This figure shows dominant inheritance pattern, recessive inheritance pattern. பார்த்துக்கோங்க நல்லா. சரியா? Very important. Okay. Importance. Helps visualize how traits pass across generations, difference between the dominant and the recessive. Application-based learning. You are asked to discuss and design the pedigrees for trait linked to autosomes, trait linked to the sex chromosomes. Why this is important? Helps to understand the inheritance deeply, solve real exam questions, apply the theory practically. Final idea: pedigree. Practice pedigree is equal to master genetics. Memory booster. Some Mendelian disorders are sex-linked, mother linked to the X or Y chromosomes. Example: hemophilia. It is a X-linked recessive disorder. Key difference in a female XX, one defective X on the carrier, usually no disease. Male on the XY, one defective X, disease correspond, no backup X chromosome. Important inheritance pattern in a carrier female, affected male child. Reason: male has only one chromosome. Pedigree analysis 4.4 show the dominant and the recessive inheritance. Final application: must practice autosomal pedigrees, sex-linked pedigrees. Final master idea: Mendelian disorders caused by single gene mutation follow the Mendel's laws, can be dominant, recessive, sex-linked. Pedigree analysis is the most powerful tool to trace the inheritance. Final line: understand the gene, understand the inheritance, so master the pedigree. Over. Okay. Over. Next, color blindness. Color blindness பார்க்கலாம் ஒரு நிமிஷம் 5 minutes. color blindness பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு தான் இருக்குது, முடிச்சிடலாம். இன்னொரு 4 பேஜஸ் தான் இங்கே இருக்குது. பட் அங்கே வந்து நம்மளோட என்சிஆர்டி ரீஜனில் ஒரு 150 பேஜ் இருக்குது. ஓகேவா?
ஒரு 400 1000 1040 140 பேஜஸ் இருக்குது, பார்த்துலாம் அரௌண்ட். ஓகே, இருங்க 5 மினிட்ஸ்.
வாங்க. ஸோ கலர் பிளைண்ட்னஸ் பார்க்கணுமா? இது தானே this one, color blindness. What is color blindness? Color blindness is a sex-linked recessive disorder. இப்போ நம்ம உடச்சு பார்க்க போகிறோம். செக்ஸ் லிங்க்ட் என்ன? The gene causing this disorder is located on the sex chromosome, X chromosome. சரியா? Recessive. The disorder appears only when normal gene is absent. If the normal gene is present, it suppresses that defect. Final meaning: color blindness is equal to X-linked plus recessive disorder. Okay? What exactly goes wrong in the eye? The problem occurs in the cone cells of the eye. Cone cells are responsible for detecting the colors, helping us see different colors clearly. Specifically affected cones. Okay, specifically affected cones. Red zone, green zone. Important point. Defect can be in either red cone or green cone. Result: person fails to discriminate between the red and the green color. Meaning of discrimination: to distinguish the differentiate between the colors. So defective cones cannot identify the red versus green. What is the cause? The defect is due to mutation in the certain gene. Important detail: these genes are present on the X chromosomes. So the final gene, mutation in the gene, defective cone proteins, color blindness. Very important conclusion. Because the gene is on the X chromosome, disorder becomes sex-linked. Memory booster. Color blindness is a sex-linked recessive disorder. It affects cone cells of the eye, especially red cone, green cone, result in a person affected. Person cannot differentiate red and the green colors. Correct? Cause mutation in the genes. Genes located on the X chromosomes, final porphyria and X-linked gene mutation, defective cones, color blindness. Continuation. Prevalence. How common is it? Color blindness occurs in about 8% of the males, only about 0.4% of the females. Okay. Important observation. It is much more common in the males than the females. This difference is not random. It is a clear genetic reason. பார்க்கலாம். Why is the color blindness more common in the males? The reason lies in the location of the genes on X chromosomes. Important statement. Genes responsible for the red-green color blindness are present on the X chromosome only. Chromosome difference between males and females. Male XY, male have the one X chromosome, one Y chromosome. Key point: only one X chromosome present. Female, paranga, 2 X chromosome. Females have 2 X chromosomes. Key point: 2 X chromosomes present. Core reason explained. In males, only one X chromosomes. If that X has a defective gene, backup no second X to correct it. Disease appears directly. In females, 2 X chromosomes. If one X is defective, other X normal suppresses it. She becomes carrier. So final conclusion: males are more affected because they lack the second X chromosome. That is why 8% of the males affected, 0.4% of the females affected. Memory booster. Color blindness occurs in the 8% of the males, 0.4% of the females. It is more common in the males because genes are located on the X chromosomes. Chromosome differs. Male XY only 1X, female XX 2X. In males, one defective X, disease appear. In female, one defective X suppressed by normal X carrier. Okay? Normal X, so carrier. Final porphyria. Single X in males higher risk explains the higher prevalence. Clear? At the continuation. Inheritance pattern, risk to son. Important situation. Woman who carries the defective gene is equal to carrier mother. Statement. The son of the carrier woman has 50% of the chance of being colorblind. Why 50%? Step by step பார்க்க போறோம். Mother has one normal X chromosome. சரியா? இங்க பார்த்துக்கோங்க. One normal X chromosome. அடுத்து one defective X chromosome. இதுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா எப்படி சொல்லணும்னு சொன்னேன்னா சூப்பர்ஸ்கிரிப்ட்னு சொல்லணும்னு சொன்னேன்னா X superscript C, X superscript N. Okay. During reproduction, she can pass either normal or defective. சரியா? So probability 50% normal X, 50% defective X. If sons receive the defective from mother plus Y from the father becomes colorblind. Final conclusion: carrier mother 50% of the chance of the affected son. Why mother is not colorblind? Important concept. The gene is recessive, meaning the defective gene effect is suppressed by the dominant normal gene. Mother has one normal gene dominant, one defective gene recessive. Result: she is not affected but becomes a carrier. Finally, a dominant normal gene hides the defective gene. Condition for colorblind daughter.
Important statement. A daughter will not normally be colorblind. Why? She receives one X from the mother, one X from the father. For daughter to be affected, she must receive defective X from both the parents. Required conditions. Two conditions must be satisfied. Mother must be carrier, father must be colorblind. Only then the daughter gets the defective X from the mother, defective X from the father. A result, colorblind female. Important conclusion. Female colorblindness is rare. Memory booster. Carrier mother has 50% chance of producing the colorblind son. Reason? Son receives X from the mother if defective X disease appears. Mother is not affected because gene is recessive, dominant normal gene suppresses it. So mother becomes carrier, not diseased. Daughter, normally not affected. Daughter becomes affected only if the mother is carrier, father is colorblind. Final powerful idea. X-linked recessive inheritance, carrier mother, affected son, rare affected daughter. Ultimate final line on colorblind is equal to X-linked recessive disorder with a male predominance, carrier transmission and the predictable inheritance pattern. Clear? Over. எது முடிச்சிருக்கோம்? கலர் பிளைண்ட்னஸ். ஓவர். நெக்ஸ்ட் ஹெமோஃபிலியா. ஹெமோஃபிலியா பார்க்க போகிறோம். ஹெமோஃபிலியா. வாட் இஸ் ஹெமோஃபிலியா? ஹெமோஃபிலியா இஸ் a sex-linked recessive disease. இப்போ பிரேக் பண்ண போகிறோம், எல்லாத்தையும் உடச்சு பார்க்கலாம். Sex-linked. The gene responsible is present in the X chromosome. Disease appears only when the normal gene is absent. If the gene is present, it suppresses the defect. Final understanding, hemophilia is equal to X-linked plus recessive disorder. Transmission pattern. Disease shows transmission from the unaffected carrier female, some male progeny to some male progeny. Okay, important words explain. Pakalama. Unaffected carrier female. She carries one normal gene, one defective gene. She is not diseased, but can pass the gene some male progeny. Not all sons are affected. Only those receiving the defective gene is affected. Final idea, a carrier mother can produce affected son. What is the basic cause? In hemophilia, a single protein is affected. Important detail. This protein is a part of cascade of proteins involved in the blood clotting. What is cascade? A step-by-step chain reaction. Many proteins activate one after another. Function of this cascade helps in the formation of blood clot. Because one protein is defective, whole cascade is disturbed. Final understanding in a single protein defect. Clotting mechanism fails. Hemophilia. Memory booster. Hemophilia is a sex-linked recessive disease. Gene is present on the X chromosome. Inheritance carrier female, affected male offspring. Carrier female not affected but transmit the disease. Cause defect in the single protein, part of the blood clotting cascade. The result, clotting mechanism fails. Okay. Final powerful idea. X-linked mutation, defective clotting protein, hemophilia. Continuation. What happens in an affected individual? Because the clotting protein is defective, the normal blood clotting process does not work properly. Result. In an affected person, even a simple cut will cause non-stop bleeding. What does that happen? Normally, blood forms a clot to stop the bleeding. But in the hemophilia, clotting cascade is interrupted, so the clot does not form properly. Final idea, minor injury, continuous bleeding, dangerous condition. Role of heterozygous female carrier. Paklama? Heterozygous female means she has only normal X chromosome, one defective X chromosome. So she is not affected carrier of the disease. Important statement. Carrier female may transmit the disease to the sons. How does the transmission to the sons happen? Step-by-step process. Sons receive the X chromosome from the mother, Y chromosome from the father. If the mother passes the normal X, son on the normal. Defective X with the son on the hemophilic. So not all sons are affected. Only some sons are affected. Final conclusion, carrier mother, possibility of the affected sons. Memory booster. In the hemophilia, blood clotting process is defective. Result, even a small cut, continuous bleeding. Cause, clotting cascade is distributed with the defective protein. Heterozygous female not affected but acts as a carrier. Transmission carrier mother passes the defective genes to the sons. Key idea, only the sons receiving the defective X becomes affected. Final powerful line, defective clotting plus carrier mother plus male inheritance is equal to hemophilia expression. Clear? Continuation. Why is the hemophilia extremely rare in females? Important statement. The possibility of the female becoming the hemophilic is extremely rare. Reason, step by step. A female has 2 X chromosomes exist. For a female to be affected, she must receive defective gene on both X chromosomes. Required conditions, 2 strict conditions must be satisfied. Mother must be at least a carrier, father must be hemophilic. Only then the daughter gets defective X from the mother, defective X from the father. Result, hemophilic female.
Additional important point, very important. Father being hemophilic is unviable in later stages of life, meaning a hemophilic male may not survive long or may not reproduce. So chances of such combination in carry a mother plus affected father are very low. And conclusion in a female hemophilia is extremely rare. Okay, Puruncha. அடுத்து real life example, Queen Victoria. A famous example, Queen Victoria. Important fact, she was a carrier. Her family pedigree showed many hemophilic descendants. Why important? Show how a carrier female can spread the disease across the generations. Concept demonstrated. Pedigree inheritance pattern. Summary memory booster. Female hemophilia is extremely rare. Reason, female needs two defective X chromosomes. Required conditions in a mother is going to carry, father is going to hemophilic. Additional factor, hemophilic males are unviable later in life. So such combination is very rare. Real life example Queen Victoria, carrier female, produce many hemophilic descendants. Final powerful idea. X-linked recessive plus the requirement of the two defective X plus a low survival of affected males equal to rare female hemophilia. Final master line, hemophilia is equal to X-linked recessive disorder affecting blood clotting, mainly seen in the males, transferred by the carrier females, with a rare female occurrence and the clear pedigree pattern. அவ்வளோதான். ஹீமோஃபிலியா ஓவர். Next is sickle cell anemia. Very important. Okay, very very important. பார்க்கலாம் போ. Just a second. Okay. வாங்க. Sickle cell anemia. Nature of the disease. Type of trait. Sickle cell anemia is an autosome linked recessive trait. Break it clearly. வாங்க உடைக்கலாம். Autosomal gene is present on the autosomes, not sex chromosomes, so affect both the males and the females equally. Recessive. Disease appears only when both the alleles are defective. Final understanding. 2 mutant genes required. Disease expressed. Condition for the transmission. The disease is transmitted when the both parents are carriers, heterozygous. Important point. Carrier parents appear normal but carry the mutant gene. So carrier, offspring may be affected. Genetic control alleles. Disease is controlled by the single pair of alleles. Types of alleles என்ன பார்த்தோம் இங்கே பாருங்க HB, இது நீங்கள் HBAன்னு சொல்லலாம். HB நான் என்ன சொன்னேன் சூப்பர்ஸ்கிரிப்ட் ஏர்னு சொல்லலாம். பட் சூப்பர்ஸ்கிரிப்ட் ஏர்னு நான் எவ்ரி டைம் சொல்லிட்டு இருக்க மாட்டோம். ஸோ HBAனே சொல்லுங்கள். HBA நார்மல் allele, HBS வந்து மியூட்டன்ட் allele. சரியா? These alleles decide whether the person is normal or carrier or diseased. All possible genotypes பார்க்கலாமா? HBA, homozygous normal, has 2 normal alleles. Result, completely normal individual. Second, HBS, heterozygous, has 1 normal allele, 1 mutant allele. Result appears apparently normal. சரியா? Apparently normal, but acts as a carrier. அடுத்து, third, HBS, homozygous mutant, has 2 mutant alleles. Results shows a diseased phenotype, sickle cell anemia. Important line, only HBS individuals are diseased. Carrier conditions and transmission. Heterozygous individuals, HBS, இவங்க இருக்காங்கல்ல, appears normal externally but carry the mutant gene. Important probability. There is a 50% of the probability of transmission of the mutant gene. Meaning each child has 50% of the chance to receive the mutant gene. Final idea, these individuals show the sickle cell trait. Important. This concept is shown in the figure 4.15. Okay, this one. Very important. Memory booster. Sickle cell anemia is an autosomal recessive disorder. Requires both the parents must be carriers, controlled by the genes. HBA normal, HBS mutant. Genotypes in HBA normal, HBS na carrier, HBS na diseased. Only HBA shows the disease phenotype. Carrier HBS appears normal, has 50% of the chance of passing the mutant gene. This condition is called the sickle cell trait. Figure 4.15 la paathom. So final property na autosomal recessive plus carrier parents plus HBS alleles equal to sickle cell anemia. Sickle cell disease expression. Clear? Next polama. Continuation. What is the exact effect? This disease occurs due to the substitution of the one amino acid, specifically glutamic, GLU. It is replaced by the val and VA. Location of this change.
Sixth position of the beta globin chain of the hemoglobin molecule. Final understanding. Single amino acid change at the specific position cause the disease. How does this amino acid change occur? Genetic level. This amino acid substitution happens because of single base substitution point mutation. Where exactly? At the sixth codon of the beta globin chain. Codon change. GAG codes for glutamic acid. GUG codes for valine. So the mutation is GAG to GUG. Final conclusion on a single base change in the DNA, change in the codon, change in the amino acid. Link between the DNA and the protein. Step by step chain paklama. DNA codon changes GAG to GUG, leads to the wrong amino acid, GLU in the val, reduces the abnormal global protein, forms the abnormal hemoglobin. Important concept. This is a classic example of the point mutation causing the genetic diseases. Clear? Why is this change important? அடுத்தது ஒரு நிமிஷம் இருங்களேன். உங்களுக்கு எதுவும் சத்தமா கேக்குதா? Okay, come here. Why is this change important? இது பார்த்தாச்சா? Why is this change important? Even though only one amino acid is changed, it leads to change in the protein structure. So yeah, change in the protein behavior. Final idea in a small genetic change, big functional defect. Summary memory booster. Cause of the disease. Amino acid substitution, change the glutamic acid to valine. Position, 6% of the beta globin chain, genetic base, single base substitution point mutation. Codon change in a GAG to GLU, GUG, valine. So complete chain in a DNA mutation, codon change, amino acid change, abnormal hemoglobin. Single base mutation, single amino acid change, sickle cell disease. Continuation. What happens to the mutant hemoglobin? The mutant hemoglobin molecule undergoes polymerization. Meaning of polymerization? Many hemoglobin molecules stick together and form the long chains. Important condition. This happens under low oxygen tension, less oxygen condition. Low oxygen, hemoglobin molecule join together abnormally. So final idea, mutant HB behaves abnormally only under the low oxygen. Effect on the red blood cells. Due to the polymerization, structure of the RBC changes, normal RBC shape and a biconvergent disc help in the easy oxygen transport, smooth flow in the blood vessels. Disease RBC, elongated sickle-like shape in the madri. Okay. Important transformation biconcave shape disc to sickle shape. Mention this change is shown in the figure 4.15. பார்த்துக்கோங்க. இதற்கா sickle cell இந்த மாதிரி. Okay. பார்த்துக்கோங்க. Why does shape change occur? Because polymerized hemoglobin forms the rigid structure inside the RBC, distorts the cell shape. So RBC becomes rigid, abnormally shaped. Final understanding an abnormal hemoglobin, abnormal RBC shape. Overall concept connecting everything. Complete chain. Gene mutation GAG to GUG, amino acid chain GLU to VAL, abnormal hemoglobin formed, polymerization under the low oxygen, RBC shape changes to sickle. This leads to a sickle cell anemia. Over? அவ்வளோதான். ஓகேவா? இப்போ memory booster. Mutant hemoglobin undergo polymerization, condition occurs under the low oxygen tension, effect on the RBC, normal biconjugate disc. Disease sickle shape, figure 4.15 shows the RBC shape change. Recent polymerized hemoglobin distorts RBC. Mutation, abnormal hemoglobin polymerization, sickle RBC disease. Ultimate final line, single cell anemia. Sickle cell anemia is equal to autosomal recessive disorder caused by the point mutation leading to the abnormal hemoglobin polymerization under the low oxygen and sickle shaped RBC. Over. Sickle cell monocyte, sickle cell anemia. Over. Next என்ன நமக்கு phenylketonuria இருக்கு. வாங்க போலாம். Phenylketonuria. Definition and nature of the disease. Phenylketonuria is an inborn error of the metabolism. Inborn error of the metabolism means a disorder that is present from the birth, caused due to the defect in the metabolic process inside the body. The body cannot properly process the certain substances. In this condition, the body fails to metabolize the breakdown of the or convert a specific substance normally. Mode of inheritance. Phenylketonuria is inherited as the autosomal recessive trait. Autosomal means the gene is located on the non-sex chromosomes autosomes, so it affects both the males and the females equally. Recessive means a disease appears only when both alleles are defective. Genotype required homozygous recessive. If the person has one normal plus one defective allele, they are carrier, no disease. Two defective alleles, they show the disease phenotype.
Memory booster. Phenylketonuria is genetic metabolic disorder present from the birth. It is an inborn error of the metabolism. The body cannot properly carry out the metabolic process. Inheritance patterns and autosomal recessive trait. Key conditions in a need two defective alleles. Disease occurs. One defective allele carrier, no symptoms. Allele affects both the males and the females equally. Continuation. Enzyme defect and the metabolic conversion. The affected individual person having the disease lacks the specific enzyme. Role of this enzyme in the normal body. It helps to convert the amino acid phenylalanine into the tyrosine. Okay. Normal process. What should happen? Phenylalanine, an amino acid from the food, is converted into tyrosine, another amino important acid. Okay. This conversion is essential for the normal metabolism. In PKU, what actually happens? Due to the absence of the enzyme, phenylalanine cannot be converted into the tyrosine. The metabolic pathway is blocked. This condition is called the metabolic effect. This is called the metabolic effect. Defect. Important concept. This shows one gene, one enzyme relationship because a defective gene leads to absence of enzyme causing the disease. Memory booster. Main defect in the PKU, absence of the required enzyme. Normal function, phenylalanine, tyrosine conversion. Okay. In disease, conversion does not happen, leads to the metabolic block. Key concept and genes control the enzyme controls the metabolism. Continuation. Accumulation, toxic effects and excretion. Accumulation of phenylalanine. Because the conversion is blocked, okay, இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, from the part 2, phenylalanine starts accumulating in the body. This excess phenylalanine is not used normally, so it is diverted into other pathways. Formation of harmful substances. The accumulated phenylalanine is converted into the phenylpyruvic acid along with other harmful derivatives. These are the abnormal metabolic products not useful for the body. Okay. Effect on brain. These toxic substances accumulate in the brain, result in a mental retardation, intellectual disability. Reason? Brain cells are very sensitive to the toxic substances, so accumulation leads to damage in the brain development. Clear? Adutha, excretion through urine. These harmful substances are poorly absorbed by the kidneys, therefore they are excreted or removed through the urine. This explains the name phenyl plus keto plus urea. Phenyl na phenylalanine, keto na ketone group, phenylpyruvic acid, urea na present in the urine. புரிஞ்சா அந்த வார்த்தையை உடைச்சு பார்த்தாச்சு. ஃபெனில் கீட்டோ யூரியானா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஃபெனில் கீட்டோ யூரியா. ஓகே, நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஃபெனில் கீட்டோ ப்ளஸ் யூரியா. சரியா? இந்த மாதிரி தான் மீனிங் நீங்கள் உடச்சி படிக்கணும். Summary memory booster. Phenylalanine accumulates due to the enzyme defect. It converted into phenylpyruvic acid plus other toxic derivatives. These substances accumulate in the brain, cause the mental retardation. Because the kidney cannot absorb them properly, they are excreted in the urine. Disease name meaning phenyl plus keto plus urine and abnormal phenyl compounds in the urine. Complete PKU final muscle summary. இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்க்கலாம். Combined, all combined. Phenylketonuria is equal to genetic metabolic disorder present from the birth, inheritance autosomal recessive disorder, needs two defective alleles. Core defect in the lack of the enzyme phenylalanine tyrosine. Result in the பார்த்தோம்னா phenylalanine accumulates, forms the phenylpyruvic acid plus the toxic substances, affected brain damage, mental retardation. Excretion substances not absorbed by the kidneys, passed in the urine. Fast recall. PK is equal to enzyme absent, phenylalanine ding, toxic acid ding, brain damaging, அடுத்து urine excretion. ஓகே, இம்பார்ட்டன்ட். அவ்வளோதான், இது முடிஞ்சு. நெக்ஸ்ட் தலாஜிமியா. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் தலாஜிமியா. திஸ் ஒன் வாங்க பார்க்கலாம். தலாஜிமியா definition and inheritance. What is thalassemia? Thalassemia is a blood disease. It is described as an autosome linked recessive genetic disorder, meaning it is inherited, passed from the parents to the offspring. Understanding autosome linked. The gene responsible is located on the autosomes, not 6 chromosomes, so it affects both the males and the females equally. Understanding the recessive trait. Recessive means disease appears only when both alleles are defective. If a person has one normal plus one defective allele carrier, no disease. Two defective alleles, disease occur. Transmission condition. The disease is transmitted from the parents to the offspring only when both the partners are carriers. Parents condition. Unaffected carriers, heterozygous. Meaning parents look normal, no symptoms, but they carry one defective gene. Key term, heterozygous. Heterozygous means one normal allele plus one mutated allele. Such individuals do not show the diseases but can pass the defective gene to the children. Summary memory booster.
Thalassemia is a genetic blood disorder, inheritance type autosomal recessive, key requirement for the disease. Child must receive the defective gene from both the parents. Parents usually unaffected carriers, heterozygous carrier condition, one normal plus one defective gene. No symptoms but can transmit the diseases, affects both the males and the females equally. Continuation and continuation. அடுத்தது முடிஞ்சு போச்சு இது. Okay. Next. Continuation. Cause of the disease and the defect in the globin synthesis. Basic cause of the thalassemia. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. The defect in the thalassemia occurs due to the mutation, changes in the DNA sequence, or deletion, loss of the part of the gene DNA. These genetic changes affect the normal functioning of the genes. What is affected? The defect ultimately affects the rate of synthesis production of the globin chains. Important. It does not completely stop the production. It reduces the rate of production. This point is very important. Understanding globin chains. Hemoglobin is made up of alpha globin chains, beta globin chains. These chains together form the functional hemoglobin molecule. What happens in the thalassemia? Due to the mutation deletion, the body produces less amount of one type of globin chain. So there is a reduced rate of synthesis of the alpha beta chains. This creates the imbalance in the globin chain production. Core concept. Thalassemia is not absence of globin chains. It is reduced production. Quantitative defect. So quantitative defect. Summary. Memory booster. Cause the mutation of the relations of the genes main defect, reduced rate of the globin chain synthesis. Hemoglobin structure made of the alpha and the beta globin chains. In disease, one type of the globin chain is produced less. Key concept in a quantitative defect, less production, not complete absence. Under the continuation. Abnormal hemoglobin and anemia and the classification. Formation of the abnormal hemoglobin. Due to the reduced synthesis of the globin chains from the part 2 the body cannot form the normal hemoglobin properly. This leads to the formation of abnormal hemoglobin molecule. Important. Hemoglobin needs balanced alpha and the beta chains. If one chain is less, structure becomes abnormal. Result in anemia. Because hemoglobin is abnormal, it cannot carry the oxygen efficiently. This leads to anemia. Anemia means reduced oxygen supply to the tissue. Symptoms like weakness, fatigue, pale skin. Key point. Okay, the text clearly states anemia is a characteristic feature of the thalassemia, meaning it is a main identifying feature of the disease. Classification of the thalassemia. Thalassemia can be classified based on which globin chain of the hemoglobin is affected. Alpha thalassemia. In this type, production of the alpha globin chain is affected. Beta thalassemia. In this type, production of the beta globin chain is affected. Memory booster. Reduced globin production, abnormal hemoglobin formed. Abnormal hemoglobin cannot carry the oxygen properly, main effect on anemia characteristic feature. Classification based on chain affected, alpha thalassemia, alpha chain affected, beta thalassemia, beta chain affected. Less globin, abnormal hemoglobin, poor oxygen, then anemia. Clear? Continuation. Genetics of alpha thalassemia. Genes involved in the alpha thalassemia. Alpha thalassemia is controlled by the two closely linked genes HPA1, HPA2. Closely linked genes, these genes are located very near to each other on the same chromosome. So they are usually inherited together. Clear? Locations of the genes. These genes are present on the chromosome 16 from each parent. Okay. 2 genes are contributed. Total genes in the individual, 4 genes. 2 from the mother plus 2 from the father. Cause of the alpha thalassemia. This disease occurs due to mutation or deletion. Important point, it can affect one or more of the 4 genes. Next. Gene number versus severity. The more genes affected, the less alpha globin molecules produced. Meaning, if one gene is affected, slight decrease in the globin chain. If 2 genes are affected, moderate decrease. 3 genes are affected, severe decrease. If 4 genes are affected, almost no globin produced. So, severity of the disease directly proportional to number of the genes affected. Core concept. In alpha thalassemia, it is a gene dosage defect, meaning more gene loss, less protein production. Memory booster. Alpha thalassemia genes HPA1, HPA2. Location chromosome 16. Total genes in 4 genes, 2 from each parent. Cause the mutation or deletion of the genes. Key concept can affect one or more of 4 genes. Very important. More genes affected, less globin produced. Alpha globin produced. Okay, wow. Alpha thalassemia is equal to 4 genes. More loss, more severity. Continuation. Genetics of thalassemia and comparison of the sickle cell anemia. Genes involved in the beta thalassemia. Beta thalassemia is controlled by a single gene HBV. Location of the gene is present on the chromosome 11. From each parent, 1 gene is contributed. Total genes in the individual,
Two genes, one from the mother, one from the father. Cause of beta thalassemia. This disease occurs due to mutation of one or both the genes. Important. Even one gene mutation can affect the production. Both gene mutation, more severe condition. Core defect in the beta thalassemia. Due to mutation, beta globin chain produced is reduced. Result, less beta globin molecular form. Difference from sickle cell anemia. Thalassemia problem type and a quantitative defect, meaning too few globin molecules are synthesized, gives you a reduced production of the globin chains. Sickle cell anemia problem type qualitative defect, meaning globulin is produced but it is structurally abnormal. It does not function properly. அடுத்து தலாசிமியான குவாலிட்டேட்டிவ் ப்ராப்ளம் லெஸ் குளோபின், சிக்கிள் செல் அனிமியானா குவாலிட்டேட்டிவ். இங்கே பாருங்கள் ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. தலாசிமியான குவான்டிடேட்டிவ் ப்ராப்ளம் லெஸ் குளோபுலின் லெஸ் குளோபின். சிக்கல் செல் அனிமியானா குவாலிட்டேட்டிவ் ப்ராப்ளம் ராங் குளோபின். சரியா, நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும். மெமரி பூஸ்டர். Beta thalassemia gene, HBV gene, location in a chromosome 11 total genes and 2 genes, one from each parent. Cause the mutation of the one or the both the genes affect reduced beta globin production. Most important comparison in thalassemia on the quantitative defect less globin produced. Sickle cell anemia on a qualitative defect abnormal globin produced. அடுத்து summary. எல்லாத்தையும் வந்து எல்லா வருஷம் சேர்த்து வந்து சம்மரி பார்க்கலாம். தலாசிமியா ஆட்டோசோமல் ரெசசிவ் பிளட் டிசார்டர் occurs when both the parents are carriers heterozygous, cause the mutation or deletion of the globin genes. Main defect in a reduced synthesis of the globin genes alpha and beta result in abnormal hemoglobin formation, leads to the anemia. Main feature types: alpha thalassemia genes HbA1, HbA2, chromosome 16, 4 genes total. Severity depends on the number of the genes affected. Beta thalassemia on the genes HBV, chromosome 11, total genes on the 2. Mutation of one or both genes. Ultimate concept in thalassemia is a quantitative defect, less globin. Sickle cell anemia is a qualitative defect, wrong globin. So thalassemia, less globin, abnormal hemoglobin, anemia. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. ஓவர். thalassemia ஓவர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது நமக்கு? குரோமோசோமல் டிசார்டர்ஸ் இருக்குது. ஓகே, குரோமோசோமல் டிசார்டர்ஸ் இருக்குது, அதோடு முடிஞ்சு. அவ்வளோதான், சாப்டர் சம்மரி பண்ண தான் இருக்குது. ஓகேவா? குரோமோசோமல் டிசார்டர்ஸ் இருங்க, நான் ஒரு 5 மினிட்ஸில் வந்து இது நான் உங்களுக்கு சொல்லுறேன், பார்க்கலாம் அது. ஓகே, 5 மினிட்ஸ்.
ஓகே, வாங்க chromosomal disorders பார்க்கலாம். 4.8.3 the chromosomal disorders. This one. Okay. ஃபர்ஸ்ட் chromosomal disorders என்னன்னு பார்க்கலாம், அதுக்கப்புறமா அதெல்லாம் டவுன் ஃப்ரம் இதெல்லாம் பார்க்கலாம். கம் ஹியர். 4.8.3 chromosomal disorders. இதெல்லாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்னா chromosomal disorders definition and the co-concept. Chromosomal disorders are conditions caused due to the problems in the chromosomes. These problems arise when there is an absence, a missing of one or more chromosomes, extra of one or more chromosomes, abnormal arrangement of chromosomes. சரியா, இதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Understanding deeply, very important. Chromosomes contain genes, genetic information. These genes control the body structure, functions, and development. So, if the chromosomes are missing, extra, or rearranged, it leads to a disturbance in the normal body functioning. Key idea to remember: even a single chromosome change can cause the serious diseases, developmental abnormalities, and the genetic disorders. Important concept line. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Chromosomal disorders are caused due to absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosomes. This is a core definition. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Types of the chromosomes changes. இங்கே பாருங்க, டைப்பு இந்த பக்கம் absence, missing chromosome, loss of genetic material. Excess, extra chromosome, extra genetic material. Abnormal rearrangement, structural change நடக்கும், gene function disturb. Okay, so summary memory booster. Chromosomal disorder occur due to the absence or excess abnormal arrangement of the chromosomes. Chromosomes carry the genes, control the body functions. Any change in the chromosomes lead to the genetic imbalance, serious disorders, and the abnormal development. Golden line to remember: chromosomal disorder is a problem in the number of structure of the chromosomes. Continuation: aneuploidy and the polyploidy. Aneuploidy and a gain or the loss of the chromosome. Aneuploidy means abnormal number of the chromosomes, either gain or the loss. Exact cause நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Occurs due to failure of segregation of chromatids during the cell division cycle. What happens actually? During the cell division, chromosomes should separate equally, but if the segregation fails, one cell gets the extra chromosome, another cell gets the less chromosome. So this results in aneuploidy. நல்லா பார்த்துக்கோங்க, very important. Okay, this results in aneuploidy. Examples of aneuploidy என்னன்னு பார்க்கலாமா? First, Down syndrome. Okay, first என்ன Down syndrome cause X gain of the extra copy of the chromosome 21, meaning instead of 2 copies, 3 copies of the chromosome 21. So total 47 chromosomes. This condition is called trisomy 21. Another Turner syndrome cause loss of 1X chromosome. சரியா, seen in the human females chromosome conditions. Instead of XX, XO. This is a monosomy. அடுத்து polyploidy, increase in the whole set. Definition: polyploidy means increase in the whole set of the chromosomes. Exact cause occurs due to the failure of cytokinesis after the telophase stage of the cell division. What happens here? Normally, after the telophase, cell divides into 2 cells. But if the cytokinesis fails, cell do not split, chromosomes number doubles. Result: organisms get extra complete set of chromosomes. Where is polyploidy seen? Often seen in the plants, rare in the humans. நல்லா இது பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஓகே, கம்பேரிஷன் aneuploidy, polyploidy. இங்கே சேஞ்ச் வந்து ஒன் ஆஃப் யூ chromosomes, இங்கே ஹோல் செட்டு. Cause in a failure of the chromatid segregation, இங்கே failure of the cytokinesis. Result in a gain or loss. Example 47, 45, இங்கே multiple cells 3 and 4 இந்த மாதிரி. Seen in the humans, others, இங்கே வந்து mostly plantsலாம். Okay, polyploidy. Memory booster. Aneuploidy caused by the failure of the chromatid segregation leads to the gain trisomy, loss in monosomy. Examples in the Down syndrome, extra chromosome 21, trisomy 21. Turner syndrome, missing X chromosome, monosomy XO. Polyploidy caused by the failure of cytokinesis at the telophase leads to an increase in the whole chromosome set. Key difference: aneuploidy is equal to single chromosome change, polyploidy is equal to interset change. Important point: polyploidy is a rare in humans, common in plants. Continuation: normal chromosome number and abnormal conditions. Normal chromosome number in the humans, the total number of the chromosomes in the normal human cell is 46 chromosomes. Arrangement: the 46 chromosomes are arranged in the 23 pairs in total. Out of these 22 pairs in the autosomes, 1 pair in the 6 chromosomes. Understanding clearly: autosomes control the body features, height, skin, organ, etc. 6 chromosomes determine the gender. Abnormal chromosome number conditions: sometimes, though rarely, errors can occur. An individual may have an extra chromosome, lack a chromosome. Trisomy and monosomy definitions. Trisomy first. Definition: the presence of additional copy of the chromosome, meaning instead of 2 copies, 3 copies. Monosomy and definition: loss of 1 chromosome from the pair, meaning instead of 2 copies, only 1 copy. Very important concept. These abnormal conditions lead to very serious consequences in the individual. Why serious? Chromosomes carry genes. Extra or missing chromosomes leads to genetic imbalance. This affects the body development, organ function, and the mental ability. Common chromosomal disorders: Down syndrome, extra chromosome 21,
trisomy பார்த்தோம். Turner syndrome, loss of one chromosome, type வந்து monosomy. Klinefelter syndrome occurs in the males, chromosome condition extra X chromosome, XXY. Okay, meaning instead of XY, XXY. Okay, XXY. Summary memory booster. Normal human chromosomes, total net 26, 23 pairs, 22 pairs in the autosomes, 1 pair with 6 chromosomes, abnormal conditions, extra chromosome missing chromosomes, trisomy and extra chromosome 3 copies, the example in the Down syndrome, trisomy 21, monosomy and the missing chromosome 1 copy, example Turner syndrome XO, Klinefelter syndrome, XXY conditions in the males, key concept and chromosomal imbalance leads to the serious health problems and the abnormal development and the genetic disorders. So, over. இது முடிஞ்சு. Next என்ன பார்க்க போறோம்? Down syndrome பார்க்க போறோம். This one. பார்க்கலாமா? வாங்க. Down syndrome. Okay, Down syndrome. Cause of the Down syndrome. Down syndrome is a genetic disorder. The cause of this disorder is the presence of an additional copy of the chromosome number 21. Deep understanding. Normally, each chromosome exists in 2 pairs. Okay, 2 copies pair. But in this condition, chromosome 21 is present in 3 copies. This leads to the imbalance in the genetic material. Trisomy of 21. Key concept. This condition is called trisomy of 21. Meaning of trisomy, tri and 3 somy and chromosome. So trisomy is equal to presence of 3 copies of the chromosome. Applied here. Instead of 2 copies of the chromosome 21, there are 3 copies of the chromosome 21. Ultra important exam point. Extra chromosome, extra genes abnormal protein production. This results in the disabnormal development. Memory booster. Down syndrome is equal to genetic disorder, cause extra copy of the chromosome 21, key term in trisomy 21. Meaning of trisomy 3 copies of the chromosome instead of 2. Extra chromosomes lead to genetic imbalance, lead to abnormal development. Clear? Continuation. Discovery of the Down syndrome. This discover was described by the Langdon Down. Okay, year 1866. Important understanding. The name Down syndrome comes from the scientist Langdon Down. He was the first to observe, describe, and identify the characteristic features of this disorder. Physical features of the affected individual. Individuals with the Down syndrome show the specific identifiable physical features. Body features short, statured, height is less than the normal. Head shape on the small, round head. Head appears smaller and rounded. Tongue features. Furrowed tongue. Tongue has a grooves, folds. Mouth feature partially open mouth. Mouth remains slightly open most of the time. Figure. In the figure, figure 4.16. இந்த இருக்குல்ல இந்த பாப்பா. This one பார்த்துக்கோங்க, very important. சரியா? Memory booster. Discovery. யாரு discovered by the Langdon Down. Year 1866. Characteristic physical features in a short stature, small round head, furrowed tongue, partially open mouth. Figure in the figure பார்த்தோம். Core idea என்ன? Down syndrome individuals have distinct physical appearance which helps in the identification. Continuation. Palm features in the Down syndrome. In affected individuals, palm is broad. Detailed understanding. The hand appears wider than the normal. This is a distinct physical characteristics in this condition. Characteristics palm crease. There is a characteristic palm crease. What does this mean? Normally the palm has multiple lines, but here there is a single prominent deep line across the palm. This is called a characteristic single palm crease. Developmental effects. Individuals with the Down syndrome show retardation, delay in the development. Types of development affected. First, physical development. Growth is slower than the normal. Body development is delayed. And the second is psychomotor development. Psychomotor is equal to movement plus brain coordination. Movements are slower, coordination is poor. Activities take more time. Third, mental development, intellectual ability reduced, learning is slower, cognitive functions affected. Most borderline physical, psychomotor, and the mental development is retarded. Memory booster. Palm features. Broad palm, characteristic palm crease, single deep line. Developmental effects in all type of developments are affected. Physical, slow growth, psychomotor, slow movement and coordination, mental and the reduced intelligence. Core concept, Down syndrome causes the overall developmental delay. Final memory line, broad palm plus single crease plus developmental retardation is equal to Down syndrome identification. Over. Down syndrome over. Next, Klinefelter syndrome. Just a second, raw. My screen cut ஆயிடுச்சு. ஒரு செகண்ட், 1 minute இருங்க, நான் சார்ட் அவுட் பண்ணிட்டு வரேன்.
இங்கே போச்சு. ம். என்னோட ஐபேட் வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்துக்கலாம். இருங்க ஒரு நிமிஷம். நான் அதை சார்ட் அவுட் பண்ணிடுறேன். டவுன் சிண்ட்ரோம் முடிச்சாச்சுல. I think resolved. Okay. All good. All good. Okay, வாங்க. ஓகே ஓகே இப்போ வாங்க. ரைட், இப்போ எது பார்க்கணும்? நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கணும்? கிளினிஃபில்டர் சிண்ட்ரோம் பார்க்கணுமா? திஸ் ஒன் அங்கே பார்க்கலாம். ஸோ கிளினிஃபில்டர் சிண்ட்ரோம் ஒரு நிமிஷம் இருங்களா. ஜஸ்ட் a second. Klinefelter syndrome. என்னடா இவ்வளோ மெசேஜ் பண்ணுறீங்க நீங்கள்? இப்போ தான் நான் மெசேஜே ஓப்பன் பண்ணுறேன்னா. ஜெனடிக் லெக்சர் இப்போ தான் நிறைய பேர் பார்த்தேன்னு சொல்கிறான். ப்ரோ குரோமேட்டின் குரோமோசோம் அண்டர்ஸ்டுட் வெரி டீப்லி சார், தேங்க்யூ. எல்லோரும் அந்த லெக்சர் மறக்காமல் பார்த்துருங்கண்ணே. இப்போ தான் நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க அந்த லெக்சர். ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் பார்க்காம இருக்கீங்க, பார்த்துருங்க. ஓகேவா? அதை பார்த்துட்டு வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்கள். அவ்வளோ பேர் அதுதான் மெசேஜ் பண்ணியிருக்காங்க. பார்த்துருங்க. ஓகேவா? அந்த லெக்சர் எல்லாமே மறக்காமல் பார்த்துருங்க. ஓகே, இருங்கடா உங்களுக்கு வந்து நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன்டா. ஃபஸ்ட் நான் இது முடிச்சு நான் அப்லோட் பண்ணிட்டு வரேன்டா உங்கள்கிட்ட. டன் 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 டன். ஓகே, இங்கே வாங்க. Klinefelter's syndrome. Klinefelter syndrome. Cause of Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome is a genetic disorder. The cause of this disorder is the presence of additional copy of the X chromosome. சரியா? அட ஒரு நிமிஷம் இருங்களேன், இந்த மொபைலில் நான் இன்டர்நெட் ஆஃப் பண்ணிடவா? ஒரு நிமிஷம். தேங்க்யூடா தம்பி. நான் வந்து உனக்கு வீடியோ ஷூட்டில் இருக்கேன். நான் முடிச்சுட்டு வந்து உனக்கு இது பண்ணுறேன்னா கேட்ட இந்த ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி நான் சொல்கிறேன். ஓகே, நீ வந்து படிச்சுட்டு நான் வந்து உனக்கு முடிச்சுட்டு வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறது இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். ஓகேவா? தேங்க்யூ. இருங்கடா, நான் இன்டர்நெட் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். இங்கே வாங்க. எதில் விட்டோம்? Klinefelter syndrome is a genetic disorder. This causes of the disorder presence of additional copy of the X chromosome. Correct? Deep understanding.
Very important. Normally, male karyotype is equal to 46XY. But in this condition, there is an extra X chromosome. This leads to genetic imbalance. Karyotype, chromosomal composition. Due to the extra X chromosome, the karyotype becomes 47XXY. எதுவும் நம்ம விட்டோமா சரி என்னடா ஃபஸ்ட்லேருந்தே ஆரம்பிக்கிறேன் பிஎஸ்சினால எது எங்கே விட்டோன்னு தெரியல ஃபஸ்ட்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணேன் கிளினிக்கல் சொல்கிறோம் cause of the clinical symptom என்ன clinical symptoms is genetic disorder. The cause of this disorder is the presence of an additional copy of X chromosome. Deep understanding. Normally male karyotype is equal to 46XY, but in this condition there is an extra X chromosome. This leads to genetic imbalance. Karyotype, chromosomal composition. Due to an extra chromosome, the karyotype becomes 47XXY. Understanding clearly. 47 total number of chromosomes. XXY, sex chromosome combination. Important exam point. Instead of normal XY male, the individual has a XXY. This is a defining feature of the Klinefelter syndrome. Okay. Summary memory booster. Klinefelter syndrome is a genetic disorder caused by extra X chromosome carried of 47 XXY. Co-concept extra X genetic imbalance affects the normal development. Continuation. Overall masculine development. Individuals with the Klinefelter syndrome show overall masculine development. Understanding clearly, the individual is genetically male. Okay. Presence of Y chromosome. Body structure appears male-like. Basic male characteristics are present. Important point now, even though there is an extra X chromosome, the presence of Y chromosome ensures the male development. Feminine development. Gynecomastia. Along with the masculine features, the individual also shows the feminine development. Special features very important. Development of the breast tissues. This condition is called gynecomastia. Understanding gynecomastia. Normally, the males do not develop the breast tissues, but here, due to the extra X chromosome, hormonal imbalance occurs, leads to breast development in the males. Okay. Key concept. Klinefelter syndrome is equal to masculine features plus feminine traits together. Figure reference. The figure of the gynecomastia is illustrated in 4.17a. இங்கே பார்த்தீங்களா இந்த மேல் பார்த்தீங்கன்னா கைனகமாஸ்டியால் டெவலப் பண்ணப்பட்டிருப்பாங்க. ஓகே. திஸ் ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம்னால ஏற்படக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம். ஓகே. வித் த ஃபெமினைன் கேரக்டர். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிகர். நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும். மெமரி பூஸ்டர். Masculine development. Individuals appear male-like due to the presence of Y chromosome. Feminine features. Breast development called the gynecomastia. Co-concept in the extra X chromosome. Hormonal imbalance and the feminine traits in the male. Figure 4.17a shows the breast development. This one. This figure. Okay. Breast development. Final memory line. Ada? ஒரு நிமிஷம் என்னடா ஜூம் ஆக மாட்டேங்குது. Final memory line. Male XY plus extra X XXY gynecomastia. Continuation. Sterility in the Klinefelter syndrome. Individuals with the Klinefelter syndrome are sterile. Understanding clearly. Sterile means unable to produce the functional sperm, cannot reproduce naturally. Why does sterility occur? Due to the presence of extra X chromosome causes the genetic imbalance, affect the normal testicular function, leads to the impaired sperm production. Okay. Key concept. Extra X chromosome defective gamete formation, sterility. Memory booster. Sterility. Individuals are unable to reproduce, meaning no functional sperm production, cause an extra X chromosome genetic imbalance. Affect testicular dysfunction, infertility. Final memory line. XXY male plus sterile is equal to Klinefelter syndrome key feature. இது முடிஞ்சு. Next, Turner syndrome. Turner syndrome. Cause of the Turner syndrome. Turner syndrome is a genetic disorder. The cause of this disorder is the absence of one of the X chromosomes. Deep understanding. Normally, the female karyotype 46XX. In this condition, one X chromosome is missing, so the total number of the chromosomes becomes 45. Karyotype of the Turner syndrome. The chromosomal arrangement is a 45 with XO. 45XO. Understanding clearly. 45. Total number of the chromosomes. XO. Only one X chromosome present. Second X is absent. Important exam point. Instead of normal XX female, the individual has XO. This is the defining chromosomal feature of the Turner syndrome. Okay. Key concept. This condition is a type of monosomy, loss of one chromosome. Memory booster. Turner syndrome is a genetic disorder caused the absence of one chromosome. Karyotype 45XO. Key concept. Monosomy X, genetic imbalance. Final memory line. XO female. Turner syndrome core identity. Continuation. Okay.
sterility in the Turner syndrome. Such females are sterile, understanding clearly. Very important. Sterile means cannot produce the functional ova, X cannot reproduce naturally. Reason for sterility in sterility occurs because ovaries are rudimentary. Okay, rudimentary ovaries. Rudimentary ovaries ovaries are underdeveloped, not fully formed. They cannot perform the normal functions. Functional effect: no proper egg formation, hormone production is impaired. This leads to the sterility. Lack of secondary sexual characters. These females are also show lack of other secondary sexual characters. Understanding clearly, secondary sexual characters include the breast development, body shape changes, and the hair distribution. In the Turner syndrome, these features are absent or poorly developed because the ovaries are not functioning properly. Figure reference 14.7, 4.17b. This one. Okay. Underdeveloped feminine character. Okay. Clear? Next. Summary memory booster. Sterility in females cannot reproduce, cause the rudimentary ovaries, rudimentary ovaries are not underdeveloped, no proper X formation, hormonal imbalance, secondary sexual characters absent or poorly developed. Figure in a 4.17 B la பார்த்தோம் நம்ம கரெக்டா ஃபைனல் மெமரி லைன் XO female plus rudimentary ovaries plus no secondary characters equal to Turner syndrome. அவ்வளோதான்டா இந்த சாப்டர் நொறுக்கப்பட்டுருச்சுடா. இந்த சாப்டரோட சம்மரி மட்டும் இருக்குது, அந்த சம்மரி இப்போ நம்ம சேர்த்து பார்த்தலாம். ஓகே, திஸ் ஒன் இவ்வளோ பெருசுக்கு சம்மரி கொடுத்து வச்சுருக்கான். இதை நீங்கள் படிக்கவே மாட்டீங்க. இப்போ நான் உங்களை படிக்க வைக்கிறேன், இருங்க படிச்சுட்டு போகலாம். இருங்க. சாப்டர் சம்மரி, பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் எரர்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன். வாங்க டப்புன்னு பார்க்கலாம். ஒரே தான், சிங்கிள் ஸ்விட்ச் தான். அப்போது ஜெனடிக்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் அண்ட் த மெண்டல்ஸ் லா. Definition of the genetics. Genetics is a branch of the biology. It deals with the principles of inheritance, how the traits pass from the parents to the offspring. Practice of inheritance and how these principles are studied and applied. Key idea: genetics explains why offspring resemble their parents. Observation of the inheritance. It was observed that the progeny offspring resemble the parents. Types of resemblance and morphological features: shape, size, height, color, physiological features, functions of the body, metabolism, growth, etc. Their similarity attracted the attention of the many biologists. Mendel, the first systemic study. Graham Mendel was the first to study the inheritance systemically. His study worked on the pea plants. He used contrasting character example to Pato. His contribution, he proposed the principles of inheritance, now known as the Mendel's law of inheritance. Factors, the genes and alleles in Pato. Mendel called the hereditary units. Factors now called genes. Arrangement of the factors, these are present in the pairs. All these pairs are called alleles. Important concept to know: one allele come from the father, one allele come from the mother. Together they control the character. Pattern of the inheritance: F1, F2 generations. Mendel observed traits follow the definite pattern. Generations of one generation, first generation, F2 generation, second generation, and continues further. Dominance, the law of dominance. Some characters are dominant over others. Dominant characters are expressed in the heterozygous condition, A, capital A, small a. This is called the law of dominance. Recessive characters are expressed only in the homozygous condition, small a. Very important point: in heterozygous condition, characters do not blend. Only the dominant character is expressed. Reappearance of the recessive character. A recessive character may not appear in the heterozygous condition, but it reappears when it becomes the homozygous. Key concept and traits are not lost; they are just hidden. Law of segregation. Mendel concluded alleles separate during the gamete formation. Understanding clearly, each individual has two alleles. During the gamete formation, only one allele enters the each gamete. Final concept of this separation is called the law of segregation. Memory booster. Genetic study of inheritance, observation of offspring, resemble the parents, morphological plus physiological. Mendel first to study the inheritance systemically. Genes and alleles, factors equal to genes present in the pairs, alleles. Generations in a first, F1 first, F2 second. Law of dominance in a dominant expressed in the heterozygous, recessive expressed in the homozygous, no blending. Recessive traits in a hidden, the heterozygous reappears in the homozygous. Law of segregation, alleles separate during the gamete formation. Final master line, gene alleles occurs in the pairs, show dominance, segregate during the gamete formation. Inheritance follows the definite pattern. Continuation. In the chapter summary ஒன்றும் முடியலை, கம்ப்ளீட் சாப்டர் சம்மரி. அதை நான் பார்ட் உடச்சு கொடுத்துருக்கேன், அது பெருசாக இருக்கனால. கண்டினியூஷன். Genetics, exceptions are certain in the expression. Exception to the complete dominance. It is important to understand not all the characters show the true complete dominance. Apro types of exceptions and for some characters shows incomplete dominance, codominance. Understanding clearly, this means dominant characters does not completely hide the other. Expression patterns becomes different from the simple dominance. Okay, key concept. Mendel's dominance is not universal. There are exceptions. Laws of independent assortment. When the Mendel studied inheritance of the two characters together, observation, he found that the factors genes assert independently, meaning genes of the different traits separate independently during the gamete formation. They combine in all possible permutations and combinations. Example: understanding trait 1 color, trait 2 in the shape. They mix freely, giving them many combinations. Conclusion: this principle is called the law of independent assortment. Punnett square. Genetic combinations are represented using the Punnett square. What is Punnett square? Square table diagram.
Tabular diagram used to show all possible combinations of the gametes, purpose and predict offspring, genotype and the phenotype, visualize the genetic process easily, genotype and further, genotype means the genetic makeup of the organism, understanding clearly, refers to the genes present on the chromosomes, example, capital A, capital A, capital A, small a, small a, small a, phenotype, phenotype means the physical appearance of the character, understanding clearly what we can see and observe, controlled by the genotype, examples, taller dwarf plant, key difference and இங்கே genotype, இங்கே phenotype, meaning the genetic makeup, இங்கே physical expression, example, capital A, capital A, capital A, small a, இங்கே tall dwarf, summary, memory booster, exceptions to the dominance. Not all traits follow the complete dominance types, incomplete dominance, codominance, law of independent assortment, genes of the different traits assert independently forms all the possible combinations. One square diagram to show the genetic combinations, genotype, genetic makeup, capital A, capital A, capital A, small a, small a, small a, phenotype and physical expression, tall dwarf, core concept and genotype controls phenotype. So final master line, not all the traits follow the dominance, genes assert independently, combinations shown by the Punnett square, genotype decides the phenotype. Okay, continuation. Continue the genetic, the chromosomal theory and the linkage. Chromosomal basis of the inheritance. After the scientists discovered the genes located on the chromosomes, key understanding and a strong connection was made between the Mendel's law and the behavior of the chromosomes during the meiosis. How they are connected, segregations of alleles match with the separations of the chromosomes during the meiosis. Independent assortment matches with the independent movement of the chromosomes. Conclusion of this relationship led to the chromosomal theory of inheritance. Limitations of the independent assortment. Later it was discovered law of the independent assortment does not always hold true. Reason, it fails when the genes are located on the same chromosome. Important concept. Genes on the same chromosome do not assort independently. Linked genes. Such genes are called linked genes. Definition. Genes located on the same chromosome. Behavior of the linked genes. They tend to be inherited together. They do not separate easily. At the effect of the distance and the recombination. Not all genes behave exactly the same. Closely located genes stay together, show strong linkage. Distance located genes can be separated due to the recombination, may behave like an independent assortment. Key concept and distance between the genes determines whether they stay together or separate. Linkage maps. Scientists created the linkage maps. Why do they show arrangement of the genes on the chromosomes? Importance and helps understand the gene positions, distance between the genes. இப்போ summary இதனுடைய memory booster. Chromosomal theory, Mendel's law is equal to behavior of the chromosomes during the meiosis. Limitation, independent assortment fails for the genes on the same chromosome. Linked genes, genes present on the same chromosome inherited together. Recombination, closely located genes stored together. Distance you can separate and பார்த்தோம். Linkage maps and a show arrangement of genes on the chromosome. இப்போ final master line, neat goal. Genes on the chromosomes follow the Mendel laws, but linked genes break the independent assortment. Recombination separates the distant genes. Continuation. Genetics. Sex linked genes and the sex chromosomes. Sex linked genes. Some genes are linked to the sex, male and female. These are called the sex linked genes. Understanding. These genes are located on the sex chromosomes. Key concept and expression of these genes depend upon the sex of the individual. Types of the chromosomes. In the organisms, chromosomes are two types. Autosomes, chromosomes common in the both sex, carry the genes for the body traits. Sex chromosomes, chromosomes differ in the males and the females to determine the sex. Important concept and difference between the sexes is due to the sex chromosomes. Sex chromosomes in the humans female chromosome set with the 20 pairs of autosomes plus XX. Male chromosome set with 20 pairs of autosomes plus XY. Key understanding in a female X is a homogametic, male in the XY heterogametic. Sex chromosomes in the chicken. Male chicken on the chromosome set is ZZ, female chicken on the chromosome set ZW. Important concept in chicken on the male ZZ homogametic, female on the ZW heterogametic. Memory booster. Sex linked genes, genes located on the sex chromosomes, chromosomes type in autosomes, same in the both sexes. Sex chromosomes differ, human on the female on the XX, male on the XY, chicken on the male on the ZZ, female on the ZW. Core concept in sex determination depends upon the sex chromosomes. Final master line, genes on the sex chromosomes equal to sex linked genes. Autosomes same, sex chromosomes different. Determine the male and the female. Continuation. Genetics. Mutation and genetic disorders. Okay. Mutation definition. இதெல்லாம் என்ன தெரியுமா? இதெல்லாம் வந்து இந்த சாப்டரோட சம்மரிடா. இந்த சாப்டரோட சம்மரி மாடு மாதிரி தண்டி ஒரே இதாக கொடுத்து முடிச்சுட்டான். அப்போ நம்ம உடச்சு பார்த்துட்டு இருக்கோம் எல்லாத்தையும், சரியா? ஸோ இதெல்லாம் வேறு கிடையாது. இதெல்லாம் இப்போ நான் சம்மரி தான் பார்த்து எல்லாத்தையும் கடகடன்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். Mutation definition. Mutation is defined as a change in the genetic material. Understanding clear. Genetic material DNA. Any change in the DNA can alter the genes, proteins, and the traits. Correct? Mutation is equal to basic source of the variation can lead to the disorders. Point mutation is a change of the single base pair in the DNA. Understanding DNA is made up of the base pairs A, T, G, C. If one base changes, it can affect the gene function. Example, sickle cell anemia. Sickle cell anemia is caused due to the change of the one base in the gene coding for the beta chain of the hemoglobin. Understanding clearly. Hemoglobin carries the oxygen. Mutation changes in structures lead to the abnormal or
obviously shape, important point. Even a single base change can cause a serious damage. Pedigree analysis என்ன பார்த்தோம், inheritance mutations can be studied by the generating a pedigree of a family. Meaning pedigree is equal to family degree diagram. Shows the inheritance of the traits across the generations. Chromosome mutations என்ன பார்த்தோம், some mutations affect the chromosome number, types and the polyploid பார்த்தோம், change in the whole set of the chromosomes. Aneuploidy பார்த்தோம், change in the subset. One of the few chromosomes importance and these mutations helps in understanding the genetic disorders. Genetic disorder examples என்ன பார்த்தோம், Down syndrome, trisomy of the chromosome 21, extra copy of the chromosome 21, 12 chromosomes of 47, Turner syndrome என்ன பார்த்தோம், 1X chromosome missing, karyotype XO, Klinefelter syndrome என்ன பார்த்தோம், extra X chromosome, karyotype XY. Karyotype analysis என்ன பார்த்தோம், these results can be studied using the analysis of the karyotopes. Understanding clearly, karyotype is the arrangement of the chromosomes in the cell. What does it show? Number of the chromosomes, structure of the chromosomes, importance and helps to identify the chromosomal abnormalities. இதுதான் வந்து இந்த சாப்டரோட சம்மரி இருக்குல்ல, அந்த சாப்டரோட சம்மரிக்கு ஒரு சம்மரியை போட்டு மெமரி பூஸ்ட் நம்ம எப்பவுமே பார்ப்போம்ல, அது mutation equal to change in the genetic material, point mutation change the single base pair, example in sickle cell anemia of the one base pair change, pedigree and family to study the inheritance, chromosome mutation the polyploidy whole set change ஆகும், aneuploidy subset change, genetics are down syndrome என்ன பார்த்தோம், trisomy 21 47 ஆகும் பார்த்தோமா, turn the XO Klinefelter XXY, karyotype study of chromosome number and the structure. Final master line mutation changes DNA lead to the chromosomal abnormalities causes the genetic disorders identified by the karyotype. அப்படிதான் இதை நொறுக்கியாச்சு. ஓவர் சாப்டர் சம்மரியும் முடிச்சாச்சு. ஸோ the entire chapter over principles of inheritance and variation இருந்த இடம் தெரியாம செதைக்கப்பட்டுருச்சு. இதையும் செதைச்சிருக்கணும், நான் விட்டுட்டேன். இங்கே பாருங்க. So every nook and corners of NCERT in the principles of inheritance and variation சிதைக்கப்பட்டது. ஓகேவா? நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அழகு பிள்ளைங்கெல்லாம் போயிட்டு டாபிக் வைஸ் கொஷினு சாப்டர் வைஸ் கொஷின்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அதுதான் அழகு பிள்ளைங்களுக்கு அழகு. சரியா? ஓகே, போயிட்டு பண்ணுங்கடா தம்பியெல்லாம் தங்கச்சியெல்லாம். ஓகே, பண்ணலைன்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, நம்ம அண்டர்டேக்கர் மாமா இருக்கார்ல, அவ்வளோது வீட்டுக்கு அமுச்சு விட்ருவேன் அவங்கள. ஓகே, மாமா வீட்டுக்கு கூட்டி வந்துடுவேன். அதுக்கப்புறம் வந்து தூக்கி கடத்தி கொண்டு போயிடுவார். சரியா? உங்கள்கிட்ட தான் சொல்கிறேன், மாமா முரட்டாள். ஓகே, டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்புறமா நம்ம மாமாட்ட பிடிச்சி கொடுத்துருவேன். சரியா? பாருங்கள் எப்படி பார்க்குறாருன்னு. முரட்டு மாமாவாக இருக்காரா? டேய் ஒழுங்காக படிங்கடா தம்பியெல்லாம் தங்கச்சியெல்லாம். சரியா? கொஷின்ஸ்லாம் ஒழுங்காக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். எதனாலும் வந்து டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் என்கிட்ட கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க. சரியா? நான் வந்து சொல்லித்தரேன். ஓகே, அண்ட் செஷன் எப்படி இருந்துச்சுன்னு தெரியப்படுத்திட்டு போங்க. நம்ம அடுத்தடுத்த செஷனில் மீட் பண்ணலாம். டாட்டா, பாய் பாய், சி யூ. ஓகே, டாட்டா.